تنظمها الإسكوا بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات إكتو وجمعية الإنترنت والاتحاد الدولي للاتصالات. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا هي واحدة من اللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة، وهي تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي ودعم مسار الاستقرار والازدهار في المنطقة العربية، كما تعمل على تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء. ويسعدنا أن تفتتح أعمال هذه الورشة معالي الدكتورة رولا الدشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا. الدكتورة دشتي، الكلمة لمعاليك. شكرا نبات. يسعد صباحكم جميعا، واعذروني اليوم ما جايبي نظاراتي، إذا خربطت شوي بتعذروني. معالي الأخت العزيزة، ما بعرف يلا بنمشي حالنا. هذا معالي الأخت العزيزة سيدة نجلة الرياشي وزيرة التنمية الإدارية في الجمهورية العربية اللبنانية، السيد محمد بن عمر مدير عام المنظمة العربية للتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، الأخوة الأعزاء، يسعد صباحكم مرة تاني، ويشرفني إنه لقائنا فيكم بهذه الورشة العمل حول بناء الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية التي تنضمن ضمن مشروع إنأكت اللي بتنظمه الأسكوا لتوسيع استخدام التكنولوجيا والابتكار من أجل تعزيز على العمليات في المؤسسات العامة العربية. اليوم نلتقي في ظل تقدم تكنولوجي فائق وأنماط اتصال منظورة يشهدها العالم بعصرنا الحالي. نلتقي والعديد من دولنا العربية قد شرعت في استخدام التكنولوجيا الرقمية في المؤسسات العامة والخاصة، وهذا الأمر طبعا يدعو للتفاؤل. لكن التكنولوجيا الرقمية كما تعلمون تسهم في زيادة الشفافية في عمل المؤسسات، وتحسن فعاليتها وتيسر الوصول إلى خدماتها، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة والنهوض بدولنا العربية والمنطقة بأسرها. غير أن التقدم الذي أحرزته الدول العربية على هذا المسار لا يزال متفاوتا جدا. فوفق مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2022 حلت 14 دولة عربية في المراتب أدنى من المتوسط العالمي. في المقابل تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية بحسب هذا المؤشر، وحلت في المرتبة 13 عالمياً. تليها دول مجلس التعاون الخليجي وخمس دول أخرى، ثم تونس والأردن بمرتبة أعلى من المتوسط العالمي. الأخوة الأعزاء، صحيح أن التكنولوجيات الناشئة تقدم اليوم حلولاً غير مسبوقة من أجل تطوير مؤسسات وتوفير الخدمات الرقمية المتقدمة القادرة على إحداث تحولات كبيرة في المجتمع، وصحيح أن من شأن توفر هذه الخدمات واستثمارها بالشكل الملائم أن يؤدي إلى توطيد الثقة المواطنين بالحكومة. غير أن الاعتماد على التكنولوجيات الرقمية يقترن بتحديات تكنولوجية وقانونية وتنظيمية مرتبطة بالأمن السيبراني والإجرائي. ومن هنا أهمية حماية البنية الأساسية الرقمية وشبكة الاتصالات من خلال معالجة المسائل الخاصة بالأمن السيبراني الذي يعتبر العصب الأساسي للثقة بالفضاء الرقمي. كذلك لابد من الاهتمام بالقضايا الخصوصية وحماية البيانات الشخصية نظراً لأهمية المعلومات في الخدمات الحكومية الرقمية. لقد أصبح اتخاذ هذه الخطوات ضرورة حتمية، فإيصال الخدمات والمعلومات رقمياً إلى الجميع من دون إهمال أحد هو مبدأ أساسي من مبادئ تطوير المجتمع، والاستجابة لاحتياجات المواطنين في إطار من الشفافية ضرورة لتطوير عمل المؤسسات وفقاً للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. الحضور الكريم، يسعدني حضور هذا الجمع المتنوع من المسؤولين الحكوميين وراسمي السياسات والخبراء الأكاديميين والتكنولوجيين والممثلين عن المجتمع المدني في هذه الورشة. معكم أتطلع إلى تحديد أهم الإجراءات الاستراتيجية
وإلى تبادل أفضل الممارسات العالمية والعربية، وبيان أهم التدابير العملية والحلول المبتكرة من أجل تطوير المشهد الحكومي الرقمي في منطقتنا، بحيث يكون أكثر شفافية وكفاءة، وبحيث يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين. فمن خلال بناء الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية، نحن نعزز الثقة في التزام الحكومات بتحقيق مستقبل أفضل للجميع. والمقياس الحقيقي لنجاحنا هو التغيير الإيجابي الذي نحققه في حياة الأفراد في المنطقة العربية. ولتحقيق هذا التغيير تضع الأسكو يدها في يد الدول الأعضاء، فهي تقدم لهم خدمات استشارية في مجال وضع السياسات، وتعمل على بناء قدراتها في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني واستثمار التكنولوجيات الناشئة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما تقدم الأسكو أدوات لراسمي السياسات من أجل تقييم التقدم على مسار التحول الرقمي واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية، ومن أهمها مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الرقمية والنقالة جيمس. ختاماً، لا يفوتني إلا أن أشكر شركائنا في إعداد وتنظيم ورشة العمل، وأخص بالشكر شركائنا في المنظمة العربية للتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، وجمعية الإنترنت، والاتحاد الدولي للاتصالات، الذي بذلوا جهداً دؤوباً لضمان نجاح ورشتنا. وأتطلع إلى أن نتوصل معاً في ختام هذا اللقاء إلى توصيات عملية تسهم فعلياً في تشكيل المستقبل الرقمي لمنطقتنا. وشكراً. أشكر معالي الدكتورة رولا الدشتي على كلمتها المميزة، وأود أن أشيد بدورها الداعم لاستثمار التكنولوجيا في أعمال الإسكوا وفي جميع المجالات التنموية في الدول الأعضاء. وأريد أن أعلمكم أننا نحتفل هذا العام بمرور 50 عام على إنشاء الإسكوا. تعمل المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الإكتو تحت لواء جامعة الدول العربية وفي إطار الاستراتيجية العربية لمجتمع المعلومات، وتساهم المنظمة في توفير فضاء مفتوح لكافة المعنيين في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من أجل الحوار وتبادل الخبرات ونقل المعرفة. يسعدني دعوة معالي المهندس محمد بن عمرو لإلقاء كلمته في افتتاح أعمال هذه الورشة كأحد الشركاء فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتورة نجلة الرياشي وزيرة التنمية الإدارية بجمهورية لبنان، معالي الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، حضرات السيدات والسادة، إنه شرف كبير لي وللمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات أن ألتقي معكم اليوم بمناسبة انعقاد ورشة العمل حول بناء الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية. هذه الورشة التي نتشارك في تنظيمها، والتي كانت بمبادرة كريمة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أسكوا، وهي التي تستضيفنا مشكورة اليوم ببيت الأمم المتحدة. أود ببدء أن أشكر كل شركائنا الذين ساهموا مساهمة فعالة في التحضير لإنجاح هذا الحدث الهام، وهم جمعية الإنترنت، المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، وبطبيعة الحال الأسكوا. وشكر خاص للدكتورة نبال التي يعني منذ أشهر وهي ساهرة على الإعداد الجيد ولإنجاح هذه التظاهرة. الشكر موصول أيضا لكل السيدات والسادة الخبراء من المنطقة العربية ومن خارجها على قبولهم دعوتنا لإثراء برنامج هذه الورشة من خلال قدراتهم وتجاربهم الناجحة. ولا يفوتني أيضا أن أشكر كل المشاركين معنا اليوم سواء كان حضوري أو عن بعد.
أريد أيضا يعني أن أستغل بداية هذه الكلمة أن أتوجه بالتعزية للمملكة المغربية على أثر الزلزال المدمر الذي شهدته بعض أقاليم المملكة المغربية. نترحم على الشهداء ونطلب الشفاء العاجل للمصابين، ونعبر عن دعمنا ووقوفنا إلى جانب المملكة المغربية. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، لطالما كانت الثقة من أهم مقومات التواصل الناجح والمعاملات بين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات، ولكن مع التطور التكنولوجي الهائل والسريع الذي شهده العالم خلال السنوات الأخيرة، والذي مهد لبروز ما اتفق عليه بالثورة الصناعية الرابعة، والتي جعلت مجتمعاتنا اليوم توصف بالمجتمعات الرقمية، والتي بدورها تتخذ من التكنولوجيا والرقمنة كبديل عن الخدمات والمعاملات التقليدية. في ظل هذا الانتقال إلى الفضاء الرقمي والطفرة الكبيرة في رقمنة الخدمات، يمكن أن تفقد الثقة أو تفقد الثقة أحد مقوماتها، وهي عدم معرفة الأشخاص الذين نتعامل معهم. وكما قال مؤسس شركة أدرسين هورويتس، مفتاح التواصل الناجح هو الثقة، ولكن أليس من الصعب الوثوق بشخص لا نعرفه. وهنا يبرز التحدي الحقيقي أمام كل المتدخلين في المجال الرقمي، سواء كانوا حكومات، قطاع خاص، أو حتى مستعملين، على ضرورة التعاون من أجل بناء وتعزيز مناخ الثقة في الفضاء الرقمي. وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية بصفة خاصة، والتي تشكل اليوم موضوع هذه الورشة، وإن كانت من أهم المنتفعين بالتطورات التكنولوجية وانتشار التكنولوجيات الناشئة على غرار الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، وتقنيات سلاسل الكتل وغيرها من التكنولوجيات، من أجل تحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية، وبالتالي الرفع من رفاهية المواطن. فإنه لا يخفي على أحد أن التهديدات والمخاطر السيبرانية التي تفوق في بعض الأحيان في تطورها وسرعة انتشارها التطورات التكنولوجية بحد ذاتها، وأصبحت من أهم التحديات التي تؤرق كل المستعملين وتثقل كاهل الحكومات على وجه الخصوص، لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كبرى. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، أنا على يقين أن أغلبكم إن لم نقل كلكم على علم بكل هذه التحديات، ولكن لدي اقتناع تام أن تطور التهديدات والمخاطر السيبرانية لا يجب أن يكون ذريعة للتخلي عن التكنولوجيا، وما لها من فوائد وفرص مذهلة لتطور مجتمعاتنا اقتصاديا واجتماعيا. وعليه فإنه من واجبنا كلنا العمل على تطوير الأمن السيبراني في حد ذاته، من أجل بناء الثقة الرقمية وإرساء ديمومتها في الخدمات والمعاملات الرقمية. نحن في المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات نضع مسألة الأمن السيبراني والثقة الرقمية على رأس اهتماماتنا، وهي التي شكلت ولا تزال تشكل عنصر هام في استراتيجياتنا وخطة عملنا. وانطلاقا من وعينا بأن سلامة وأمن المعلومات يجب أن تكون ركيزة أساسية في مسيرة التحولات الرقمية مهما كان حجمها، وبأهمية بناء الثقة في استخدام الإنترنت وتطبيقاته المختلفة بالنسبة للمواطن العربي، من خلال الموازنة بين خصوصية البيانات الشخصية مقابل توفير الوسائل التي يمكن للحكومات من خلالها معالجة الجرائم الإلكترونية. وفي هذا السياق أود أن أشير إلى الاستراتيجية العربية الأمن السيبراني التي أطلقتها المنظمة خلال سنة 2022 من أجل تكريس 3 مكونات أساسية للأمن السيبراني في المنطقة، وهي أولاً إرساء الثقة التوعوية والتكوين المستمر، ثانياً تفعيل
تبادل المعلومات، وثالثا بناء إطار للتعاون متين ما بين الدول العربية ومختلف أصحاب المصلحة. في ختام هذه الكلمة أتمنى أن تكل أعمال هذه الورشة بالنجاح والتوفيق، وأن تنبثق عنها توصيات عملية تمهد الطريق للموازنة الدقيقة بين من ناحية استغلال التطور التكنولوجي، ومن ناحية ثانية ضمان السلامة والأمن في توفير الخدمات الحكومية للمواطن العربي. وشكرا. كل الشكر للأستاذ المهندس محمد بن عمر على هذه الكلمة المميزة. وننتقل الآن إلى ضيفتنا الكريمة. يقوم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية أمسار في لبنان بدور أساسي في مجال تحديث الإدارة وتحفيز تطوير القطاع العام، كما يعمل هذا المكتب على قيادة التحول في القطاع العام بحيث يصبح محوره المواطن وموجه نحو جودة الأداء وإشراك جميع أصحاب المصلحة والمواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يقود برنامج التحول الرقمي للقطاع العام في لبنان. يسعدنا أن تشارك معنا في افتتاح هذه الورشة اليوم معالي الدكتورة نجلة الرياشي وزيرة التنمية الإدارية في لبنان. الكلمة لمعاليك دكتورة. شكرا دكتورة نبال. دكتورة رولا، بروفيسور محمد، بشرفني أخذ الكلام من بعدكم. أستهل كلامي بشكر الإسكوا على الدعوة الكريمة للمشاركة في ورشة العمل هذه، وأحيي معالي الوزيرة العزيزة الدكتورة رولا دشتي التي كان لي شرف الترحيب بها مع ما تختزنه من معرفة وثقافة وكياسة وخبرة، وبالأخص محبة للبنان، لدى وصولها إلى بيروت لاستلام مهامها على رأس هذه المنظمة. ومبروك اليوبيل الذهبي، عم تقولي 50 سنة السنة. الشكر والتقدير للمنظمين على إقامة هذا المؤتمر الهام، والذي يقع في صلب صلاحيات الإسكوا التي حملت منذ تأسيسها، والآن مع الدكتورة رولا عهداً بتطبيق شامل لتفويضها بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة غرب آسيا من خلال التعاون والتكامل الإقليمي. ونحن ندري جميعاً كم التفاوت كبير بين بلداننا. ليس صدفة أن يأتي تنظيمكم لهذا المؤتمر في بيروت في هذا الوقت بالذات، حيث نحن في أمس الحاجة فيه إلى إضاءة شعلة أمل في النفق المظلم الذي يمر فيه بلدنا. إن بيروت اليوم هي عاصمة بلد يصارع أزمات متراكمة ألقت بثقلها على كاهل قطاع خاص أضحى متعباً، قطاع عام مرهق محبط يكافح يومياً للصمود، وعلى كاهل مواطن يبذل ما في وسعه فقط للاستمرار، حالماً بالوصول القريب إلى الغد الأفضل. لكن بيروت التي عودتنا على استشراف المستقبل هي عاصمة هذا البلد الذي لطالما عودنا أنه بالرغم من كل العثرات سيعود لأخذ دوره المحوري، وهو سينهض بالتأكيد من كبوته، خاصة عبر أبنائه الرائدين سفراء العلم والمعرفة والتكنولوجيا في كافة أرجاء العالم. وأحيي الحاضرين منهم اليوم بيننا هنا، ولن أذكر الجميع لأنني أكيد سأنسى البعض، وإنني مسرورة بلقاء وجوه أعرفها. وأحيي أيضاً الدكاترة والبروفيسورية والخبراء القادمين من بلدان عدة صديقة من جميع أنحاء العالم، سنستفيد حكماً من خبرتهم. يشرفني أن أرحب بهم في ربوعنا. أوجه تحية خاصة إلى الدكاترة في المغرب الذين لم يتمكنوا من ملاقاتنا في بيروت، وأعزيهم بالمصاب الأليم الذي حل بالمغرب. تحية لجميع الحضور في القاعة وعبر تقنية الزوم. تستضيف الإسكوا اليوم جلسة عمل بالغة الأهمية
جلسة عمل تنصب حول وضع تصور لمستقبل العالم الذي سنصل إليه بالتأكيد، حول عالم رقمي ممكن فعال وشفاف، والأهم عالم رقمي محصن وجدير بالثقة. وكنا نتناقش صباحاً أننا قطعاً سنصل إلى هذا العالم، فلماذا الانتظار طويلاً؟ علينا اختصار المسافات، علينا الجهد والمثابرة لنصل إليه من أجل شعوبنا في أسرع سرعة ممكنة. الحضور الكريم، بدأ لبنان فعلياً رحلة 1000 ميل لاستعادة الثقة والنهوض من خلال إقراره الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وهي رحلة بدعمكم ودعم مسؤوليه الرسميين وأصدقائه الدوليين، لا عودة منها ولا تراجع عنها. والخطوة الأولى لاستعادة الثقة هي بقطع الطريق على الفساد والمفسدين، هي بتقديم خدمة عامة متطورة شفافة لائقة نزيهة، خدمة عامة بكلفة مقبولة، والأهم خدمة عامة سريعة وكفؤة تحفظ كرامة المواطن. إن التحول الرقمي كما تعلمون، وليس علي أن أسترسل، لا يقتصر فقط على رقمنة آليات العمل والمعلومات وتحويل العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الرقمي، بل يهدف إلى توظيف التكنولوجيا في تغيير الثقافة وتطوير طرق العمل في الحكومة، وبالتالي تحسين أدائها تلبية لتطلعات المواطنين. إن تطبيق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتحول الرقمي ستساهم في استعادة ثقة المواطن بالدولة من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية بشفافية كاملة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال واستعادة ثقة المستثمرين وتمكين الدولة من تتبع حركة الأموال، وهي تصب في خانة أساسية من ضمن خطة التعافي. شكرا. كذلك ستزيد الاستراتيجية من قدرة الدولة على التنسيق والتشبيك بين الخوادم والمنصات الإلكترونية والرقمية المتعددة، مما يعزز الشفافية ويرسي قواعد الحوكمة في إدارة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هكذا نستعيد ثقة المواطن ونؤمن له الخدمات الحكومية الرقمية التي طال انتظارها. نحن في بداية الطريق، هذا ما يدعوني إلى متابعة مجريات ورشة عملكم هذه بشغف. ستناقشون فيها الفرص والتحديات التي تطرحها التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، ودورها في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية. كما ستتبادلون الخبرات وما أكثرها حول هذه القاعة. في هذه القاعة ستتبادلون الخبرات ووجهات النظر حول الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني وبناء الثقة والأمان في الخدمات الحكومية الرقمية. فالأمن السيبراني عنصر أساسي لمكافحة الإرهاب وجرائم المعلوماتية ولحماية البنى التحتية الرقمية من الهجمات السيبرانية وما أكثرها، ومنع الخروقات والحروب الإلكترونية. هو من أهم المجالات التقنية لحماية الأمن القومي وتأمين الاستقرار الاقتصادي. نحن اليوم مع وزارة العمل نعمل على إصدار مرسوم تطبيقي للتوقيع الإلكتروني، هو ما يسمى مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية، في إطار قانوني يلائم التكنولوجيا الحديثة ويسهم في تسهيل المعاملات الإلكترونية، وخاصة تعزيز أمنها وثقتها، وكل همنا وضع أفضل الضوابط القانونية لحماية المعلومات وحماية المستخدمين من سوء الاستخدام ومن الخروقات الإلكترونية، ضمن إطار لا يعيق تطور التجارة والتعاملات الإلكترونية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات
وقد سبقتنا دول عديدة في المنطقة في هذا المجال. يهمني أن أضيء هنا على التقاطع الاستراتيجي بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي. فوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وكما سبق وذكرت الدكتورة نيبال وهي مسؤولة عن تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، هذه الوزارة عضو في اللجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. وأحيي هنا الدكتورة لينا التي عليها مسؤولية كبيرة للوصول إلى الخواتيم المرجوة. وسوف يتم مراجعة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في شهر تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام. أتمنى لكم، لن أطيل بوجود الخبرات في هذه القاعة، أتمنى لكم التوفيق في أعمال هذه الورشة، ونحن بانتظار توصياتكم، ومن المؤكد أننا سنبني عليها وسنبني على خبراتكم. دكتورة رولا، شكرا مجددا. شكرا. أشكر جزيلا معالي الدكتورة نجلة الرياشي على كلمتها الهامة والمؤثرة والواقعية، وتمنياتنا للقطاع العام والقطاع الخاص أيضا بالنمو والازدهار في لبنان، وكذلك تمنياتنا لكم بتنفيذ الاستراتيجية التحول الرقمي في لبنان. أشكر كذلك الدكتورة معالي الدكتورة رولا الدشتي على مشاركتها معنا في ورشة العمل هذه وحضورها معنا في في الأوبنينج، وأشكر كذلك الأستاذ محمد بن عمر على مشاركته معنا. وننتقل إلى برنامج العمل، الجلسة الأولى في برنامج عملنا. شكرا كثير. إن شاء الله. شكرا دكتورة. إذا نبدأ أعمال ورشة العمل بعد حفل الافتتاح، ونبدأ بالجلسة الأولى. الجلسة الأولى هي متعلقة بالأمن السيبراني، ولكن بداية يوجد لدينا فيديو حول خصوصيات الأمن في مبنى الأمم المتحدة في الإسكوا، وبالتالي أدعوكم لرؤية هذا الفيديو. تفضلوا شباب. هو لحظة يعني التذكرة بتاعه مقطوعة والفندق يعني So in case of an emergency, we need to know the proper procedures to follow. The security and safety specialist is responsible to initiate the evacuation plan, and you will be notified by the customer, followed by a message to the public address. Following the fire alarm, the security and safety specialist will make two announcements. First announcement. I have your attention, please. The fire alarm has been activated. We are investigating the situation. Please remain calm and stand by for further instructions. Thank you. Second announcement. In case of a real alarm. This is the security and safety section. May I have your attention, please? It is an emergency situation. Please evacuate the building to the nearest emergency exit. Please follow all instructions given by security personnel and fire wardens. After hearing the announcement, collect your belongings. Do not use the elevator. Leave towards the nearest emergency exit and follow the instructions from the security. On the stairs, evacuate in uniform speed. Prevent crowding and shouting. Move your shoulder to the wall side and assist others as needed. In case you need aid to evacuate, please inform the medical unit or the security and safety section in order to prepare for a convenient alternative method of evacuation. When you reach the ground floor, you will meet the security who will direct you to the assembly area. Stay at the assembly area and never leave without the authorization of the security personnel.
الحقيقة الترتيبات بس كرمال الزوم يعني عم تابعونا على الزوم. مستر جيمس. أوكي، أطلقت الإسكوا. نبدأ إذن أعمال هذه الورشة من ناحية الجلسة الأولى. كما تعلمون الجلسة الأولى خاصة بالأمن السبراني في المنطقة العربية. أريد أن أحيطكم علما يعني أولا كما ذكرت الدكتورة دشتي أن الإسكوا أطلقت في مطلع هذا العام مشروعا حول تسريع استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز العمليات في المؤسسات العامة العربية، واختصار المشروع بالإنجليزية إناكت. ويحرص هذا المشروع على حصر ورصد ممارسات ناجحة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات الرقمية المعتمدة في الدول العربية، وكذلك يحرص على دعم المؤسسات الحكومية بحيث تصبح أسرع استجابة لاحتياجات المواطنين وشاملة للجميع وجديرة بالثقة وفعالة. ومن أجل حصر ممارسات جيدة من المنطقة العربية والعالم في مجال بناء الثقة تحديداً بالخدمات الرقمية، ونظراً لتعقيد الموضوع، فقد اختارت الإسكوا تنظيم ورشة العمل هذه بالتعاون مع عدد من الشركاء في المنطقة العربية والعالم والذين لديهم تجارب هامة في هذا المجال. كما تعرفون يعتبر الأمن السبراني موضوع جلستنا هذه محوراً أساسياً من محاور بناء الثقة في المجال التحول الرقمي وتوفير الخدمات الرقمية، وذلك لعدة أسباب، منها ضرورة توفير الخدمات بشكل دائم، منع الخروقات على الشبكات والمنظومات المعلوماتية، تأمين حماية للبيانات الشخصية التي تعتبر أساسية في الخدمات الحكومية. كما يعتبر الأمن السبراني هاماً من أجل تأمين سلامة المعلومات والبيانات المتبادلة وحماية الأمن القومي، يضاف إلى ذلك الامتثال القانوني والتنظيمي بالقوانين والتشريعات، وكذلك المصداقية والسمعة الأساسيتين في تأمين الثقة بالخدمات الرقمية. وبالتالي موضوع الثقة هو موضوع متشعب، ولكن يبقى الأمن السبراني أساساً له. لقد اهتمت دول المنطقة العربية بموضوع الأمن السبراني منذ عدة سنوات، وأطلقت معظم الدول العربية استراتيجيات ومبادرات وبرامج وطنية للأمن السبراني، كما أنشأت العديد منها مؤسسات أو هيئات خاصة بالأمن السبراني. ولكن مؤخراً شهدت المنطقة العربية نشاطاً لافتاً بموضوع الأمن السبراني ترجم بمبادرات إقليمية عربية، من أهمها بلورة استراتيجية عربية للأمن السبراني، وإنشاء مركز إقليمي للأمن السبراني، ومشاركة الدول العربية في المقياس العالمي للأمن السبراني، بالإضافة إلى مبادرات خاصة بقوانين إرشادية لتنظيم الفضاء السبراني. ويسعدنا في هذه الجلسة تسليط الضوء على بعض هذه المبادرات الإقليمية الهامة، والتي نأمل أن يكون لتنفيذها صدى إيجابياً على التحول الرقمي الذي تشهده المنطقة العربية. يسعدني أن أستضيف خلال هذه الجلسة 3 خبراء متميزين في الأمن السبراني، وأدعو بداية الدكتور محمد حمدي رئيس فريق الاستراتيجية العربية للأمن السبراني من المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إكتو لتقديم محاضرته. وللأسف الدكتور محمد حمدي لم يستطع بسبب المرض أن يعني يسافر إلى بيروت وبقي في تونس، ولكن سيكون معنا ريموتلي. الدكتور محمد حمدي شارك في تأسيس النظام البيئي التونسي للتكنولوجيا العميقة وشركة سيتيكيا الناشئة للأمن السبراني، ويعتبر الدكتور حمدي شخصاً رائداً في مجال الأمن السبراني، حيث قام بتطوير أكثر من 10 استراتيجيات وطنية للأمن السبراني، ومنذ عام 2015 وحتى عام 2021 أدار مركز القصالة للابتكار، حيث قاد المشاريع المبتكرة.
الدكتور محمد هو خبير دولي في الأمن السبراني ويساهم في صياغة الاستراتيجيات الوطنية الإفريقية والأوروبية. دكتور حمدي الكلمة لك، تفضل. صباح الخير وشكرا على إتاحة الفرصة، وأسف أعبر عن أسفي لعدم إمكانية التنقل إلى بيروت لمشاركتكم في هذا المؤتمر القيم. ستكون مداخلتي باللغة الإنجليزية. So the Arab Cybersecurity Strategy is an initiative triggered by ACTO, and now it is under validation by the instances and the commissions of the Arab League. So the presentation will cover mainly الشريحة اللي بعدها من فضلك. The presentation will cover the methodology, the challenges first regarding the cybersecurity in the Arab region. Then we will go through the vision, the programs and the actions. This is the main content of the strategy, and the supportive controls, the technical cybersecurity controls, and several questions and issues about the implementation. Let's begin with the methodology that has been followed by the team of experts. We began by a context analysis of cybersecurity in the Arab region, and in parallel, we conducted a benchmarking of the similar initiatives because there are several regional cybersecurity strategic frameworks in different regions in the world. Then the team identified the most important cybersecurity challenges in the Arab region, and we went through the elaboration of the Arab cybersecurity vision and strategic framework. And we identified a set of guidelines and controls that can technically support the implementation of the Arab cybersecurity strategy. So we are targeting an actionable strategy. The main reference that we have used is the Global Cybersecurity Index, and here is an overview of the ranking of the Arab countries according to the GCI. So I think there will be a detailed presentation afterwards about the reference framework. So we can go to the next slide, in which we show, we underline and we highlight mainly the gap between the countries of the Arab region in terms of cybersecurity maturity. We identified 3 pools: a pool of emerging countries, a pool of leaders, and a pool of mature countries. And we identified this gap as a potential obstacle to the implementation of the of regional measures, and we have to cope with the situation. So we identified 2 main phases. The first phase for the implementation of the strategy will be to reduce the gap, and once the maturity gap is reduced, we can go through several regional actions that foster and boost collaboration between Arab countries in different cybersecurity initiatives. This is the differential ranking that can show the key success factors, which are cooperation measures, technical measures, organizational measures, capacity building, which is very important, and also unifying legal frameworks. We identified a set of similar initiatives in South Africa, for example, in Americas, and also in Europe. And these regional frameworks did not interfere with the national cybersecurity initiatives or strategies, but the objective is to strengthen collaboration and to put regional frameworks so that we can go through regional initiatives. The 3 main motivations are to share threat information. This is in order to reduce the gaps. Second is to create a domestic cybersecurity marketplace. So cybersecurity is not only about limiting the impact of cybercrime or cyber threats, but it can also create an opportunity for the research, innovation, and also for the institutions and for the enterprises that are operating in this field. Third, it's about setting a common cybersecurity body of knowledge so that we can strengthen and we can put a good, let's say, a good framework in order to implement the different actions of the strategy.
The main pillars is about implementing a holistic cybersecurity governance framework, and these are the pillars of the vision. Then to protect the application development process, because we identified multiple initiatives, but in many situations there are no clear cybersecurity guidelines in order to test and validate these applications from the cybersecurity point of view. Also, securing communication infrastructures is important, as well as data management, because data flows with the evolution of applications, and data exchange, it becomes necessary, especially with machine learning and deep learning algorithms. It becomes important to protect the exchange of data between the Arab countries. And finally, it is to supervise the Arab cyberspace through the creation of the CSIRT that we will cover in the following slides. The most important challenges are about security, safety, and trust. These are, of course, the direct issues that we can think of that are directly related, let's say, to cybersecurity. The second one is self-sufficiency, because without having the necessary skills, we cannot go to the implementation of the actions described in the strategy. Cost effectiveness, and here it's about looking for funding, or for the appropriate funding in order to conduct the actions. And digital sovereignty, which is mainly related to data and communication infrastructures that will be used to leverage the actions of the cybersecurity strategy. The vision is about creating a secure, safe, and inclusive Arab society integrated into the global digital economy, empowering self-sufficient solutions and expertise, supporting digital confidence and trust within the Arab cyberspace. So as you see here, security and self-sufficiency in terms, of course, as I said, of skills and cost is the most important challenges, and we have to find a trade-off in order to cope with this equation. We identified 7 work packages for the strategy. The first one is to develop the unifying cybersecurity framework, because the most important challenge at the beginning is to reduce the gap. So we need such a unifying framework across the Arab region. Work package 2 is about promoting training and awareness. This is the second challenge. Work package 3 will cope with establishing regional CSIRT. This is Computer Security Incident Response Team, in order to cope with emergency, but also with the supervision of cybersecurity in the cyberspace. Work package 4 covers the compliance with the international standards, which is very important in order to put the applications and the initiatives in terms of cybersecurity compliant with the international standards. Work package 4 aims to improve the maturity of the administrative and governmental institutions. Work package 6 is about supporting research and innovation in order to create a marketplace and to create a cybersecurity related economy in the Arab region. And work package 7, of course, is about creating unifying cybersecurity related regulatory frameworks or legal measures. Here I will go through these work packages, not in details, but I will cover the most important objectives. Work package 1, the objective here is to assess the gap in terms of maturity level. So there will be a deep assessment using several international framework, including, for example, NIST risk management framework, NIST cybersecurity framework, of course, the local or the regional also frameworks, FAIR for risk analysis. This will create accurate information in order to identify the gaps, the technical and organizational gaps that will be covered in the second phase of the strategy. Work package 2 is about creating the pillars in terms of training and awareness.
and different institutions will be involved. These can be academic or non-academic institution. It will begin with the creating of unifying curricula, course materials, and there will be several regional competitions which are very important in order to identify the talents and to create unifying pipelines so that these talents can be appropriately trained and they can contribute to the regional awareness initiatives. Work package 3 is about supervision. Here, the objective is to create a regional center that can coordinate between the centers that are already operating and that can contribute to the creation of new centers in the countries in which these centers are either non-existing or absent, or they are lacking maturity with respect of several criteria or compliance criteria. Work package 4 is about technical compliance. Here, the objective is to assess the gaps and to cover the cooperation between the Arab countries so that the compliance level can be uniform and homogeneous. Work package 4 aims at improving the maturity of the institutional and administrative structures. This will leverage or will make an impact of the strategy on the governmental institutions with, of course, there are two main issues here. The first one is PKI and trust. And here the objective of the strategy is to improve the maturity of the underlying institutions. And also it's about compiling the results of the assessments and to put in place several initiatives in order to improve the cooperation between these institutions. Work package 6 is about research and development. As you know, there are multiple startups today operating in different areas related to cybersecurity, especially with the evolution of privacy-preserving frameworks, because today we can, for example, do data analysis while the data itself is encrypted, and there are multiple startups operating in this field. We have also advanced access control mechanisms, for example, zero trust strategies. These will be fostered and encouraged through this work package in the cybersecurity strategy. The last work package is, of course, about unifying the legal measures. This will strengthen the existing frameworks, but it will also cover new initiatives, especially for the new issues, such as, for example, data flow protection, or also privacy protection in the cryptographic framework. The objective here is to create working groups that will be heterogeneous between legal expert and technical expert, so that we can anticipate the advent of threats, let's say, regarding these new issues, and we can put a uniform initiatives or uniform legal framework across the Arab region so that we can reduce the impact of these of the underlying threats. And also we have 4 pools of controls. These are technical controls that have been identified in order to support the implementation of the strategy. The first one covers general cybersecurity guidelines extracted, for example, from NIST, from FAIR, or from other ISO frameworks. The second pool is about secure application development. These are like instances of the common criteria. For example, in the US, the objective is to create a unifying validation and verification framework for the applications that are developed on the local market. The third pool is about the guidelines for secure service development. This is like unifying DevSecOps or SecDevOps pipeline, CI/CD for across the Arab region. And the fourth set of guidelines is for securing communication networks. It covers, for example, public safety networks or cellular networks or 5G networks. All of these have to be deeply
studied in terms of cybersecurity so that the appropriate set of controls can be put and can be efficient for securing the communication infrastructures. I will finish by this slide that highlights the next phases regarding the implementation of the strategy. So we have the content of the strategy that is now under validation. There will be, as I said, first step or first phase that we call the bootstrap phase. And then there will be the second phase. For the bootstrap phase, we identified as, let's say, actions in priority, the regional cybersecurity dashboard. It falls under the CSIRT or under the supervision pillar. The Arab also common body of knowledge. It falls under training and awareness because this will identify the core body of knowledge that has to be conveyed to the different audiences. The assessment framework in order to reduce the gap. The regional competitions because these will be the first step in order to identify the local talents, and the Arab CSIRTs in order to begin the efforts to create and join the initiatives regarding supervision of the Arab space. Thank you for your attention, and if you have any comments, I will be pleased to interact with you. شكرا جزيلا دكتور محمد حمدي على هذه الإضاءة على الاستراتيجية العربية للأمن السبراني، والشكر موصول للأستاذ محمد بن عمر على برئاسة طبعا الإكتو لتنفيذ ووضع هذه الخطة الاستراتيجية للأمن السبراني في المنطقة العربية والتي نحن طبعا بأمس الحاجة لها. وأود أن أشكرك على التفاصيل التي ذكرتها بعجالة، وأشكر لك التزامك بالوقت، ولكن وضحت أهمية الاستراتيجية سواء من ناحية البرامج والعناصر والأكشن والخطوات المستقبلية من ناحية التنفيذ. وطبعا التنفيذ سوف يكون له ربما تحديات أخرى مختلفة عن وضع الاستراتيجية، وربما سنناقشها في خلال النقاش. شكرا جزيلا دكتور حمدي، وشكرا لمداخلتك، وإن كانت عن بعد كنا نتمنى أن تكون معنا في بيروت، ولكن شاءت الظروف أن تكون معنا فقط ريموتلي. ننتقل مباشرة. أنا أفضل أن نترك النقاش للجزء الأخير ضمن الجلسة، وأن ننتقل مباشرة إلى المحاضرة الثانية في هذه الجلسة حول منظور الإقليمي وفق المؤشر العالمي للأمن السبراني GCI Global Cyber Security Index، ويلقيها الأستاذ أحمد الراجي وهو مستشار أول في الاتحاد الدولي للاتصالات في المكتب العربي في القاهرة. وطبعا الاتحاد الدولي للاتصالات استغل الفرصة لشكرهم على مشاركتهم وعلى كشركاء في تنظيم هذه الورشة. يشرف السيد أحمد راجي على المبادرات الإقليمية لتعزيز دور الاتحاد الدولي للاتصالات ضمن مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقد شغل سابقا منصب المدير التنفيذي للسياسة الدولية في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر NTRA، وقد ساهم كذلك في تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير النطاق العريض وتنفيذ الاستراتيجيات الدولية، كما لعب دورا حاسما في استضافة مصر لفعاليات الاتحاد الدولي للاتصالات. أستاذ أحمد الكلمة لك، تفضل. شكرا جزيلا دكتورة نبال، وصباح الخير جميعا للسادة الحضور. وفي بداية الجلسة اسمح لي أشكر طبعا الإسكو ومضيفنا اليوم، ويوبيل ذهبي إن شاء الله ناجح، وأشكر طبعا كل الشركاء في هذه المبادرة الآيكتو والآيزوك، وإن شاء الله تكون ورشة عمل ناجحة. اسمحوا لي إن شاء الله اليوم أستعرض مع حضراتكم منظور إقليمي حوالين الأمن السيبراني، وعلى وجه التحديد هنتعرض للجلوبال سايبر سيكيورتي اندكس، وهو أحد المؤشرات اللي بينشرها الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الإطار. في بداية العرض التقديمي، أسمح السلايد الأول بعد إذنك. اسمحوا لي أعرفكم بعجالة عن الاتحاد الدولي للاتصالات. الاتحاد الدولي للاتصالات هو منظمة أمم متحدة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لها
أصول قديمة منذ عام 1865 يمكن تسبق الأمم المتحدة، وتتميز بتشكيلة من الأعضاء من سواء كان الأعضاء الحكوميين من خلال عضوية 193 دولة أو أكثر من 800 شركة عاملة في مجال الاتصالات، بالإضافة أيضا إلى القطاع الأكاديمي. ولدى الاتحاد 3 قطاعات رئيسية: قطاعات التنمية وتعمل على الأمور التنموية، وقطاع الراديو ويعمل في إطار الهارمونايزيشن للطيف الترددي، وأيضا قطاع التقييس وهو مهتم بإصدار المواصفات العالمية. Next slide please. في إطار عمل الاتحاد في مجال الأمن السيبراني، يمكن كما ذكر اليوم في جلستنا الافتتاحية العديد من السادة المتحدثين حوالين أهمية هذا الموضوع وتطرق الدول ليه، والصناعة أيضا باهتمام كبير لتطور الأمن السيبراني. وده حقيقي جعل الاتحاد بصفته وكالة متخصصة في أمور تكنولوجيا المعلومات الاهتمام بمجالات الأمن السيبراني وطرح الموضوع من خلال 3 محاور رئيسية، وهي المحاور متعلقة بالجلوبال كوبريشن والسايبر ديفلوبمنت، وأيضا التقييس وصنع مواصفات ومعايير أساسية تخص الأمن السيبراني على المستوى العالمي. Next slide. وواحد من أهم البرودكتس اللي بيطلقها الاتحاد في مجال الأمن السيبراني وهو ما يسمى بالجلوبال سايبر سيكيورتي اندكس، وهو مؤشر بيطلقه الاتحاد كل 2 سنين تقريبا، بيضع للدول الأعضاء ودول أعضاء الاتحاد كيفية قياس مدى تطورهم ومدى تقدمهم في مجال الأمن السيبراني. والمؤشر ده بدأ انطلاقه في عام 2015. Next slide. في أنيميشن فبعد إذنك ممكن yes thank you. الهدف الأساسي طبعا من هذا المؤشر نشر الوعي بشكل أساسي حوالين موضوعات الأمن السيبراني، وأيضا نشر أفضل الممارسات، إعطاء فرصة طبعا للدول لتضع نفسها في مجال القياس بنشماركينج لمدى التطور اللي حادث في مجالات الأمن السيبراني، أيضا قدرة على التحسن وقياس نقاط الضعف ونقاط القوة لكل دولة في مجالات أو في معايير مختلفة، وأيضا عملية تطوير للكاباسيتي الخاصة بالدول. الحقيقة يمكن الشكل الظاهر اللي هو بيعبر عن مدى التطور الحادث في معيار الGCI على مدى السنوات المختلفة فيما يقل الدول الأقل نمواً والدول النامية وأيضاً الدول المتقدمة. يمكن نجد بشكل عام المؤشر في حالة تصاعد، وده نتيجة الاهتمام البارز بموضوعات الأمن السيبراني لدى الدول والصناعة كما ذكرت لحضراتكم. ولكن نجد في أيضاً من خلال هذا المنظور رؤية مهمة جداً: اتساع الفجوة السايبر جاب بين العالم المتقدم والدول بالذات الأقل نمواً في مجالات الأمن السيبراني. ودي مثيرة للانتباه جدا لنا كمنظمات متحدة ومنظمات تنموية، إن least developed country أو الدول الأقل نمواً في احتياج شديد جدا للمدى الكثير للاهتمام في مجالات الأمن السيبراني. يمكن المقولة العامة اللي بنقولها جميعا في لا حدود في مجالات الأمن السيبراني: الأماكن الغير محمية أو في بعض الأحيان تستخدم أو تكون هي المنصات للهجمات السيبرانية. فأثر التعاون الدولي في موضوعات الأمن السيبراني غاية في الأهمية. Next slide please. يمكن بشكل بسيط فيما يتعلق بالGCI حبيت أدي حضراتكم منظور سريع. الGCI بيتكون أو بيشارك فيه عدد كبير جدا من الدول. في النسخة الأخيرة شارك حوالي 169 دولة، وده من خلال استبيان بيشاركوا الاتحاد الدولي للاتصالات مع الدول الأعضاء من خلال نقاط اتصال محددة بتحددها الدول لهذا الموضوع، فبيكون طبعا في حيزة الجانب الرسمي من الدول الأعضاء، وبيقوموا بتوضيح كافة البيانات الخاصة بالGCI وحوالي 82 سؤال، وبيكون في أكثر من 20 مؤشر بيتم قياس فيهم موضوعات الأمن السيبراني على 5 ركائز أساسية.
والركائز اعتمدت على يمكن بعض حضراتكم يتعرف على المصطلح الشهير أو الأجندة الشهيرة الجلوبال سايبر سيكيورتي أجندة الGCA اللي يمكن نشرها الاتحاد منذ سنوات عديدة حوالي 2009. فهي نفس المحاور الأساسية اللي بنقيس بيها مدى التطور ومدى الاهتمام بموضوعات الأمن السيبراني. المحور القانوني، المحور الفني، الإطار التنظيمي للأمن السيبراني في الدولة، الكاباسيتي ديفلوبمنت، ويمكن النقطة دي تم إشارة إليها في العديد من المداخلات، وأيضا يمكن العرض التقديمي اللي قدمه السيد محمد من الآيكتو على الديجيتال سكيلز أو السايبر سيكيورتي سكيلز على وجه التحديد في مجال الأمن السيبراني وأهميتها. وأخيرا التعاون الدولي، وزي ما ذكرت لحضراتكم لا حدود في الأمن السيبراني. التعاون ما بين الدول، ما بين مؤسسات الصناعة هام جدا في هذا المجال. كل هذه المؤشرات تضع لنا الفاينل سكور. الشكل اللي أمام حضراتكم بيعطي منظور للGCI سكور لستة أقاليم أساسية، وهي الأقاليم الرسمية في الاتحاد الدولي للاتصالات، الإقليم الأوروبي، إقليم دول اتحاد الكومنولث الروسي، الدول الإيشيا باسيفيك، دول المنطقة الآسيوية، المنطقة العربية، منطقة الأمريكتين، وأيضا المنطقة الأفريقية. بشكل عام المنطقة العربية يمكن لديها تقييم كما نقول عليه متوسط average score بالنسبة للGCI، فعلى مختلف المحاور سواء كان المحور القانوني، المحور الفني، الorganizational measures، الcapacity development، أو حتى الcooperative أو منظور التعاون الدولي. فنجد أن العالم العربي يمكن في منظور متوسط ما بين يمكن المجموعة الأكثر تقدما سواء المجموعة الأوروبية أو المجموعة التي فيها مزيد من المجال للتنمية والتطوير في المنطقة الأفريقية. ولكن أيضا حبيت أشير، يعني لو يمكن احنا ما استعرضناش بشكل دقيق وضع الدول، ولكن المنطقة العربية هناك أيضا فيها تميز مختلف قليلا، إن لدينا في قمة التقييم الدول العربية موجودة عدد من الدول في قمة تقييم الGCI، وللأسف في ذيل التقييم الدول العربية لديها برضو بعض الدول الموجودة في ذيل التقييم. ففي المزيد من دوائر التنمية المطلوبة في المنطقة العربية في مجال تطوير الأمن السيبراني. بشكل عام on a global picture حبيت برضو أشارك مع حضراتكم هذا المنظور، وهو الارتباط والcorrelation between الجلوبال سايبر سيكيورتي اندكس وأيضا connected to be connected. فيمكن في هذا الشكل من خلال هذا المنظور فنجد على المحور الواي نسبة unconnected people في population unconnectivity، وعلى المحور X فنجد مدى التطور في الGCI أو الجلوبال سايبر سيكيورتي اندكس. السكور بينتهي من 0 إلى 100 إلى أعلى درجات التقييم. استأذنك ضغطة كمان الأنيميشن. لو نظرنا من خلال الدول التي ممكن أو مجموعة الدول التي ممكن نطلق عليها الدول ذات السكور المرتفع أو الكوميتد لموضوعات الأمن السيبراني من خلال مؤشر الGCI، فهنجد يمكن أن أغلب هذه الدول أو قطاع عريض من هذه الدول تحقق درجة عالية جدا من الكونكتيفيتي، وده يبين مدى الارتباط الوثيق بين الكونكتيفيتي وأيضا التطور الحادث في الأمن السيبراني. to be connected أمر هام جدا، ولكن to be secure هو المكمل الأساسي لفاعلية أو كما نطلق عليه meaningful connectivity. connectivity أو عمل الدول على تحقيق التوصيلية شيء هام جدا، ولكن تكون توصيلية affordable meaningful فيها value added، وأهم شيء secure بحيث يكون هناك ثقة لدى المواطن، لدى الصناعة، لدى كل الشركاء باستخدام هذه الكونكتيفيتي في مختلف المجالات. فيمكن المنظور الباين أمام حضراتكم يمكن حجم الدائرة أو السيركل الظاهرة بتدي انطباع عن البوبيوليشن، حجم هذه الدول، وطبعا يمكن اللون برضو الكالر كود بيوضح المنطقة الجغرافية اللي منها هذه الدول. طيب على المنظور الآخر أو على الرايت هاند سايد هنجد اللي ممكن نطلق دول ذات سكور أقل
في موضوع GCI، وفي احتياج لتطوير أكبر في مجال الأمن السيبراني. نجد العديد منهم والغالبية العظمى تقع في المنطقة ذات التوصيلية أو الهاي unconnected rate. فنجد نسبة كبيرة جدا من البوبوليشن في هذه الدول يكون بنسبة عدم اتصال أو كونكتيفيتي قليلة جدا لهذه الدول. وده برضو يبين مدى الارتباط ما بين تطور الأمن السيبراني وتطور الكونكتيفيتي في هذه الدول. يمكن في بعض الدول تجد تطور أو كونكتيفيتي مرتفعة مع مجال للتطوير في الأمن السيبراني، ولكن يمكن نجد في اعتبارنا أو ناخد في اعتبارنا إن حجم البوبوليشن في هذه الدول بيكون حجم صغير، فده بيساعدها لتحقيق توصيلية بشكل كويس، كونكتيفيتي هاي كونكتيفيتي ريت طبعا، وفي نفس الوقت في مجال لتطوير الأمن السيبراني. فهذا المنظور العام بيدي لحضراتكم مدى إن تطور الأمن السيبراني يجب أن يكون مصاحبا مع تطور البنية التحتية في مجال الاتصالات. الحكومات تضع نصب أعينها بشكل أصيل النهاردة هذا الموضوع وكيفية الترابط ما بين هذين المحورين الرئيسيين. Next slide please. بشكل سريع أيضا مدى التطور الحادث في الطلب على مهارات الأمن السيبراني، وده شيء واضح بشكل عالمي. حصل ازدياد على متطلبات أو السايبر سيكيورتي سكيل بنسبة تزيد عن 30%، وتختلف طبعا حسب مختلف دول العالم، ولكن بشكل أصيل في ازدياد كبير حادث في العالم على مهارات الأمن السيبراني. Next slide please. لو نظرنا بدأنا ندخل بمنظور أكثر على العالم العربي ونقرأ بعض المؤشرات الظاهرة في المنطقة العربية، فنجد أن في حوالي 70% من الدول العربية لديها قوانين تتعلق بالillegal access. الداتا بروتكشن مازال هناك في مجال للتطوير، لا يزيد عن 60% من الدول لديها قوانين تتعلق بالداتا بروتكشن. الناشونال سيرت اتحاد دولة الاتصالات بالاشتراك طبعا مع كل أصحاب المصلحة وكل المنظمات الأمم المتحدة بنعمل سويا لمساعدة الدول في إنشاء فريق استجابة الطوارئ أو السيرت كمبيوتر ريسبونس تيمز، ووصلنا لنسبة تقترب من 80%. ما زال هناك بعض الدول العربية 5 على وجه التحديد ليس لديها فرق أمن سيبراني سيرت، أو ليس لديها التكوين الأساسي لهذه الفرق، ولكن بنعمل حثيثا على العمل على مساعدة الدول على إنشاء هذه الفرق، لأنها بتكون النواة اللي من خلالها بينطلق موضوعات الأمن السيبراني على المستوى الوطني. السايبر سيكيورتي استراتيجي وأمر غاية في الأهمية، هي البوصلة اللي بتحرك موضوعات الأمن السيبراني على المستوى الوطني، مازال فيها مجال أيضا كبير من التطوير. منظور آخر هام جدا وهو موضوع الأويرنس. يمكن كما ظهر في العرض الصباحي اليوم دكتور محمد استعرض أن الأويرنس محور أساسي في استراتيجية العمل العربي. وبما نتكلم على برامج التعوية في مجال الأمن السيبراني، ففي 3 محاور أساسية لبرامج التعوية أو البرامج التوعية في الأمن السيبراني. برامج على المستوى الأكاديمي، وهو دمج برامج التوعية فيما يخص الأمن السيبراني في البرامج التعليمية، ودي نقطة غاية في الأهمية وغاية في المحورية. ويمكن في عالمنا العربي نجد أن هذا الأمر لسه قدامه مجال، أو في العديد من الدول ليس لديها برامج للأمن السيبراني داخل البرنامج التعليمي. العديد من الدول أنشأت limited program أو برنامج على مستوى محدود. أيضا في برامج التدريب للمتخصصين، ودي بيكون أن يكون لدى الدولة برنامج تخصصي لمتخصصي أو بروفيشنالز في مجالات الأمن السيبراني. والمحور الثالث لبرامج التوعية هي برامج التوعية العامة لكافة أطياف الشعب بشكل عام، معلومات عامة أساسية عن الأمن السيبراني. فنجد في العالم العربي مازال الغالبية العظمى في منطقة الليميتد بروجرامز، ولكن لدينا مجال أكبر لإنشاء comprehensive programs لديها القدرة على مساعدة الدول للانطلاق أو تطوير التوعوية في برامج الأمن السيبراني. Next slide. بعض برضو الأساسيات أو المؤشرات الأساسية في برامج الأمن السيبراني، وهو أن وجدنا أن أقل من 20% من الدول العربية في حوالي من 5 ل6 دول ليس لديها سيكتوريال سيرت. والمقصود بالسيكتوريال سيرت أو السيرت ذو القطاع التخصصي كالقطاع البنكي، القطاع الصحي، قطاع الكهرباء والطاقة،
طبعا نجد العديد من الدول بعد إنشاء الناشونال سيرت بتبدأ في إنشاء سيرتس متخصصة في مجالات الكريتيكال انفراستراكشر، وده برضو منظور هام جدا في مدى تطور الاهتمام بموضوعات الأمن السيبراني. فما زال العديد منهم ليس لديهم هذا الظهور من السيكتوريال سيرت. ناشونال سايبر سيكيورتي استراتيجي بالشكل يعني الستاندرد 1. للاسف في العديد من الدول لديها استراتيجيات، ولكن ما زالت في يعني very immature، لها تحتاج العديد من التطوير والدعم لتكون استراتيجيه كامله ببرامج تنفيذيه. يمكن كما استعرض صباح اليوم طبعا الايكتو منظور الاستراتيجيه العربيه، ووجود برامج ومحاور متكامله، شراكات مع القطاع الخاص، وجود صناعة للأمن السيبراني وبرامج حكومية لتشجيع هذه الصناعة، وخاصة مجالات البحوث والتطوير. يمكن دي أكثر الأمور اللي وجدناها فيها مجال مطلوب كبير للتنمية والتطوير في مجال الأمن السيبراني في العالم العربي. Next slide. بشكل عاجل بعض البرامج الأساسية اللي بنعمل فيها مع أصحاب المصلحة جميعا لتطوير الأمن السيبراني في المنطقة العربية من خلال الاتحاد الدولي، مثل برامج المساعدة على إنشاء السيرت، الاستراتيجيز من خلال بروجرام أو مانيوال الاتحاد نشره لإعداد استراتيجيات الأمن السيبراني. Next please. ايضا خلال برامج الدريل او الريجنال دريل، ان شاء الله في ريجنال دريل للمنطقه العربيه هيكون في شهر اكتوبر المقبل ان شاء الله في دوله الامارات العربيه المتحده، بيعدوا الاتحاد مع العديد من الشركاء. ايضا برامج التوعيه وبرامج مساعده الدول على اصدار برامج للتوعيه في مجالات الامن السيبراني. Next slide. أخيراً الانكلوجن أو الشمول في مجالات الأمن السيبراني، فلدينا برنامجين عاملين هامين جدا في هذا الأمر: حماية الطفل على الخط من خلال Child Online Protection. Next. وأيضا برنامج شمول أو انضمام المرأة في الأمن السيبراني من خلال برنامج Women in Cyber. ده بشكل بسيط بعض إعطاء الضوء على الوضع في المنطقة العربية من خلال الGCI. شكرا دكتور نبال. شكرا جزيلا أستاذ أحمد على هذه المحاضرة الشاملة بالحقيقة، والتي أعطتنا يعني فكرة عامة عن وضع السايبر سيكيورتي بالعالم، وكذلك مع فوكس أو مع تخصيص أكثر للمنطقة العربية. بالحقيقة هذه المعلومات هامة جدا، وأشكرك على هذه المحاضرة المميزة. We move to the last presentation in this session, and I'm switching to English as our speaker is from London. Then the third presentation in this session is on the history of cybersecurity strategy in the Arab region, similarity and differences across the region. And it will be delivered by Mr. James Shires, who is a senior research fellow at Chatham House in London. Mr. Shires is co-founder of trustee of the European Cyber Conflict Research Initiative, ECRI, and a non-resident associate fellow with the Hague Program for International Cybersecurity at Leiden University. He has written extensively on cyber policy, especially on the Arab region and the Middle East. We are happy that you are working on the Arab region. Yeah, please, Mr. James, the floor is yours. شكرا جزيلا دكتور نيفال. شكرا كلكم الضيوف الكريم. سأتكلم بالإنجليزي بسبب كتابة العرض بالإنجليزي، ولكن لو سمحتي. Thank you very much for inviting me to present here at this esteemed forum. I will talk briefly because I know we want to allow time for discussion. I'm going to offer a comparative way to think about the development and implementation of cybersecurity strategies in the Arab region, but also in their global context. There was a little difference between my presentation and the previous ones. I will use specific examples of national cybersecurity strategies, both from within the Arab region and outside. These are, of course, examples, and there are many others we could have used throughout the presentation. So I will use a framing throughout, but I'll start with the global context and then move to the regional one. Next slide, please. The first point I'd like to make is that actually
and my colleagues, Dr. Mohammed and Dr. Ahmed, both made this point as well. Cybersecurity challenges our concept of a region. It's a global issue. The region itself, especially the Arab region, has vast variation between different countries and within countries, between communities and areas. Next slide, please. So however we categorize the region, whether as percentage of population online, used by Ahmed's slides, or as the speed and access to internet infrastructure, which is this slide here, or next slide, please, or even to take the perspective of the individual and the idea of meaningful connectivity. What do users see every day when they go online? They don't necessarily see governments or states or even regional organizations. They see and interact with companies. And this is a map of the region based on monthly active users of the largest companies globally. So what I'm going to do now is briefly highlight two non-Arab cases where there's been changes in national cybersecurity strategies, and also where there are significant differences between the two countries. I will talk about the US and the UK, the United States and the United Kingdom, because that's where I've done a lot of my work and I'm very familiar with, and hopefully they provide good examples. They are not always best practices, that is worth remembering. So it's good to have a contrast as well as an example. In the US, for a long time, there was not a single coherent national cybersecurity strategy. The closest you get is the earliest cybersecurity strategy in 2003, when the world looked very different. Populations were coming online much more slowly, and the kinds of threats that people faced were very different too. In the intervening 20 years up to now, there were many strategic documents and many changes in the US cybersecurity landscape, but they were disparate. They were driven by different parts of the US government, whether it be the Department of Homeland Security, Congress, the Department of Defense or Justice, or even the White House itself. These parts of the government didn't always move in step with each other. This is starting to change, and the US now does have a national cybersecurity strategy released earlier this year. In the Biden administration, and this is the acting cyber director, Kemba Walden, on the screen, they've sought to pull together these different parts of the US government. Crucially, I'll mention two more things. They have developed an implementation plan for this strategy and released it very soon after the strategy itself, tying the high-level objectives in the strategy to concrete measures of success for government agencies. The other key point I want to stress here is actually the presence of Kemba Walden herself. The position of a cyber director in the president's office, coordinating across agencies, and especially the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, what's known as CISA in the US system, has made a big change and increased the ability of the US government to coordinate on cybersecurity. To move to the next slide, we can compare that with the UK, right? Where you have in the US one very recent national cybersecurity strategy. In the UK, you have many. You have three, one in 2011, another one in 2016, and another one in 2022. And in between these strategies, the UK has also produced intermediate documents to conduct reviews of their strategy, to assess annual progress, and to audit the strategy. What can we learn from this? Well, one thing we can learn is that the UK government likes to write a lot. But we can learn more than that as well.
we can learn that it's looked at its previous strategies and decided that they weren't quite right. It said the early strategies placed too much responsibility on the private sector and not enough responsibility on government. And it's also changed its organization, just like the US. I put this launch event for the National Cyber Strategy 2022 on the slide, because the person speaking there, as you will be able to see in the background, is not a minister, not a prime minister, not a member of elected government. It's the director of the Government Communications Headquarters, the UK's National Intelligence Agency, who is ultimately overseeing the UK's National Cybersecurity Agency and therefore the technical authority for the UK's strategy. That's a very different model to that of the US, where the coordination comes directly from the president and the White House. So how do we think about these? And let's sort of step back a little and have a slide that doesn't include sort of lines and dots and code for once. I suggest there's two models for what cybersecurity strategies do in a country. On the left, you have the model of the beacon. The National Cybersecurity Strategy, in a beacon way, sees them as something that guides different parts of government and society towards a common goal. It's something to aim for. And they're forward-looking, they're ambitious, they're high level, and crucially, they stay in place for a long time. This beacon here in North Wales in the UK was initially proposed in the year 1650 and then developed around 150 years later. Most cybersecurity strategies do not have that gap in implementation, but some of them may be near to it. So we don't need to follow all of those examples. The other way of thinking about strategies is as a tree, right? Where, yes, you have the overarching branches covering the objectives of the strategy, but the really important bit is the roots. It's a bit where the strategy connects the agencies, it connects mandates for different government agencies and throughout society as well, in a more practical way, rather than as shining a light like a beacon. And crucially, trees are living beings. They grow, they die, they are replaced. And seeing strategies as living documents is also very different to this way. I was very pleased that we had Mohammed speak earlier, and his analysis of the Arab region itself and how there are different groups within the Arab region in terms of their connectivity and their engagement with cybersecurity. I second that division into three areas. I think he said emerging, mature, and leaders. I put a little bit more detail, so saying in stable states with strong economies, you can see how cybersecurity strategies can contribute to existing digital growth and delivery of digital services. Where there is more constraints on their economic or political situation, you look to cybersecurity strategies to add coherence to a national vision. And then in states who might be affected by conflict or instability, you're looking more to establish or rebuild digital services. Now, whether cybersecurity strategies act as a beacon or a tree, there's not one right answer. But in these different contexts, different approaches are going to serve you better. So, for example, in states that are emerging, the strategy as beacon, as something to follow, may be the right approach. Later on, in countries that are leaders, the cybersecurity strategy as tree may be something more obvious. So finally, I just highlight the relationship between, I'll highlight a few examples from the Arab region of how these cybersecurity strategies are emerging and evolving. Next slide, please. So we have a lot of cybersecurity strategies in the region that are at a renewal point. They have reached the end of their defined timeline and are ready for replacement or renewal. This is a moment at which cybersecurity strategies are open
to change and improvement. And so I would say, as Beacon or Tree, there are a few things they should do at this renewal point. Firstly, to recognize the weaknesses or the challenges of the previous strategy. Second, to appreciate the changing technological context. We heard quantum and AI and others mentioned earlier. Third, to be accompanied by concrete plans for implementation and evaluation. And then fourth, as my colleague mentioned, to connect them to wider societal goods, the Women in Cyber program, the child security online and education. These are crucial. Next slide, please. Finally, we also see efforts to establish not only strategies, but also organizations, and to increase the role of these organizations in national governments, mainly national cybersecurity organizations. Again, I suggest there are a few things that might help these organizations to be empowered to deliver cybersecurity for a country. First, connected to different parts of government. They should have strong connections throughout their government. Second, they should have input into legislation. Third, strong international support and partnerships. And we see that in Bahrain, in the Kuwaiti example here. And then finally, close relationships with private sector, as we see Batelco signing the MOU with the National Cybersecurity Center in Bahrain, and of course with civil society. Those are my brief thoughts on national cybersecurity strategies in the Arab region and beyond, and a few humble recommendations for how they could be developed further. Thank you very much. Thank you very much, Mr. James, for your insight about the cybersecurity strategy in the Arab region and beyond, as you mentioned. And thank you for the recommendation that you provided for the Arab countries for their cybersecurity. Thank you. I want to thank the three presenters وأشكر يعني جميعكم على هذه المداخلات القيمة. وننتقل الآن إلى الجزء الثاني من الجلسة، وهو من أجل التفاعل سواء ضمن القاعة أو مع الأشخاص الذين يتابعون ريموتلي عن بعد. سوف يعني هل يوجد أي سؤال أو أي مداخلة من القاعة؟ تفضلي دكتورة لينا. أول شيء نشكركم على هذا المؤتمر القيم. And if you want, I'm going to speak in English, if you don't mind. I have two things to highlight and to ask. Thank you very much for the presentation on ITU. And I wanted to get benefit of the ranking to understand more. And to both also Mr. James, I think the cybersecurity strategy in Lebanon has been endorsed in 2019 under 8 pillars, very well organized with the EU. And we are in the process of implementing, thanks to an EU-funded project since 2019. And we are making the review that I will be talking tomorrow about what have been implemented. So concerning this, so it's very important that regarding the ranking, everybody told us that the ranking is related mainly to the presence of the CERT. So you talked about 5 axes for evaluation. So it's very well to later after, if you can help, because they have been telling me that don't ever estimate ameliorating the ranking of Lebanon if you don't have a CERT. So we are focalizing on this, and we need badly your support in that. Thank you. نجمع يمكن ربما أكثر من سؤال. في أي سؤال آخر ضمن القاعة؟ وبعدين بنحاول نجاوب على الأسئلة. أي سؤال ضمن القاعة؟ ربما أنا لدي سؤال هو موجه
المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول الاستراتيجية. أنا بالحقيقة يعني طبعا الاستراتيجية أكيد كان في جهد لوضعها ومشكورين، ولكن أنا أخشى شوي من ناحية التنفيذ. أريد أن أعرف قليلا عن خطتكم في مرحلة تنفيذ الاستراتيجية، سواء الدكتور محمد بالعمر أو الدكتور حمدي. إذا بتعطونا شوي فكرة عن تنفيذ شو تصوركم عن تنفيذ الاستراتيجية. طيب خلينا نجاوب إذا في أسئلة أخرى أونلاين. خلينا ناخذ آخر سؤال من القاعة. دكتورة ميرنا تفضلي. صباح الخير جميعا، وشكرا يعني على المحاضرات جدا مهمة. سؤالي هو حقيقة الترابط ما بين المستوى الإقليمي والمستوى الوطني. يعني شفنا أنه طبعا الأكتو أصدرت استراتيجية العربية للأمن السيبراني والسايبر ليجيسليشن، وعم نشوف أنه كمان على المستوى الوطني عم بيصير في إطلاق لعدة استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني. الأهم هو كيف هول الاستراتيجيات الوطنية إما يعاد النظر فيهم من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية اللي طبعا هي هدفها الأساسي هو التعاون وتيسير الأمن السيبراني على المستوى الإقليمي. هل أخذ بعين الاعتبار عند وضع الاستراتيجية العربية هذا الأمر يعني أخذ بالاعتبار، وكيف سوف يتم تنفيذه خلال مرحلة الأكشن بلان للاستراتيجية العربية؟ طبعا السؤال موجه أولا للسيد بن عمر، وبعدين بنشوف على المستوى الوطني إذا كان في حدا قد شارك في هذا الموضوع. إذن في عنا مين بيحب يبلش يجاوبنا؟ أستاذ أحمد، يمكن جوابك أسهل من أستاذ محمد. تفضل. شكرا جزيلا دكتورة نبال، وشكرا لكل الحضور على الأسئلة. اسمحوا لي أبدأ بسؤال الدكتورة حوالين التقييم أو الرانكينج في الجي سي آي. يمكن زي ما استعرضنا بشكل بسيط جدا صباح اليوم في العرض على عملية التقييم، وإن الجي سي آي بيكون من خلال هو is a process، يعني وليست مجرد يعني فترة زمنية بسيطة. بيتم من خلال زي ما قلت مع حضرتك في البداية بيكون في استبيان. الاستبيان مجرد أداة لا أكثر لتجميع البيانات، ولكن المحاور الأساسية اللي بيتم عليها التقييم وهي 5 محاور. المحور القانوني بيعتمد بشكل أساسي على القوانين اللي بيتم إعدادها أو بيتم إطلاقها في مجالات الأمن السيبراني، زي الداتا بروتكشن، زي الإليجال أكسس. دي كلها معايير أساسية في عملية التقييم. المحور الثاني والمحور الفني، يمكن هنا السيرت بيبقى له دور أساسي، وجود فريق معين من السيرت على درجة معينة من التجهيزات الفنية، وأيضا وجود بعض الأمور المتعلقة بالميلوير أناليسيز والسايبر والاستدلالات الإجرائية في السايبر، والعديد من المعامل الفنية في مجالات الأمن السيبراني، وجودها أيضا له دور أساسي في التقييم. المحور الأورجانيزيشنال، وهنا بيتكلم على المستوى الوطني على وجود العديد من المؤسسات الداعمة لوجود هيكل مؤسسي على مستوى الوطني للأمن السيبراني، بداية من وجود هيئة أمن سيبراني إن أمكن القول بذلك، أو أيضا فريق سيرت، ووجود سيكتوريال سيرت أيضا ليه دعم كبير جدا أيضا في التقييم. المحور الثالث هو الكاباسيتي بيلدينج، وجود برنامج وطني للبنية أو تطوير المهارات الفنية في مجال الأمن السيبراني، سواء كان على المستوى الأكاديمي، وجود برامج للأمن السيبراني في البرامج التعليمية، أو وجود برنامج وطني للأمن السيبراني للمحترفين أو البروفيشنالز، والبرامج التوعوية على المستوى الوطني. وأخيرا الأمور المتعلقة بالتعاون الدولي زي ما ذكرت لحضرتك، لأن في نهاية الأمر الأمن السيبراني بيعتمد بشكل أصيل على التعاون مع الدول. فالأمر لا يقتصر فقط على وجود سيرت، هو ركيزة أساسية لا خلاف عليها. السيرت، Cyber Security Strategy, National Awareness Program, Legal Framework, Organizational Framework، جميعها
تعمل سويا على العمل على تطوير هذا التقييم. والهدف ليس التقييم أو السكور في الأساس. يمكن برضو أحب أشير لحضرتك أن في النسخة المقبلة من GCI إن شاء الله اللي هتنشر في بدايات الربع الأول من عام 24 هنتخلى عن التقييم الرقمي numerical ranking اللي هو 1 2 3 4 وهننتقل إلى التقييم بنسميه التيرنج أو تيرز، تير 1 تير 2 تير 3. الهدف الأساسي هدف تنموي وإعطاء الفرصة للدول لتقييم نفسها، عمل بنش ماركينج. فالتقييم الرقمي بيكون فيه بعض التنافسية في بعض الأمور في هذه الأمور، ولكن في الأساس الهدف تنموي. وزي ما قلت لحضرتك اتس ميكس اوف، ليست شيء معين، في ركائز أساسية للتقييم لا خلاف عليها. وطبعا احنا زي ما قلت لحضرتك اتس بروسيس بتمتد لمده اكتر من سنه في بعض الاحيان للانتهاء من عمليه الاعداد المؤشر والتقييس. واحنا حاليا يمكن في طرنا لاطلاق النسخه الخامسه ان شاء الله من المؤشر. دكتور نبال. شكرا استاذ احمد على الاجابه وعلى التوضيح فيما يتعلق بالGCI. استاذ محمد او استاذ حمدي، ما بعرف مين بيحب يجاوبنا كرمال الاستراتيجيه. تفضل استاذ حمدي. شكرا. بتبلش بعدين. شكرا على هذه الأسئلة. بالنسبة للسؤال الأول، هو صحيح أن خطة التنفيذ هي تطرح إشكاليات، ولهذا يعني احنا فكرنا في مرحلتين. المرحلة الأولى في التنفيذ ستكون تتمحور حول actions التي لا تتطلب تمويلات ثقيلة. يعني هذه الخطط أو هذه الأكشنز في البداية ستكون تهدف أساسا إلى الحد من الفجوة من ناحية الأمن السيبراني بين الدول العربية. في مرحلة ثانية ستكون هناك قوة اقتراح منبثقة من الاستراتيجية إلى مصادر التمويل على المستوى يعني على المستوى العربي والدولي عامة لضمان كل يعني الظروف لنجاح الامبلمنتيشن تبع استراتيجية. يعني هناك مرحلتين. المرحلة الأولى هي كويك وينز، هذه نسميها، يعني الهدف منها مثلا سايبر سيكيورتي داشبورد أو إنشاء مركز إقليمي للسوبرفيجن، يعني هذا هام ولا يتطلب تمويلا كثيرا. وفي الجانب الثاني التمويل سيكون له يعني ستكون قوة اقتراح، وبالطبع أيضا ستكون هناك بروجرامز لأن هذا يتطلب وقت، يعني إنشاء مراكز مثلا التكوين في الأمن السيبراني للتريننج والأويرنس، يعني هذا يتطلب وقتا وسيكون في المرحلة الثانية. بالنسبة أيضا للسؤال حول الجوانب يعني كيف التداخل بين الإطار العربي والإطار الوطني، هو الهدف من الاستراتيجية هو دعم العمل العربي المشترك. يعني ليس هناك تداخل كبير، لكن بطبيعة الحال الهدف الأساسي هو خلق فرص وخلق إطار عام للعمل العربي المشترك من ناحية أول شيء يعني إيجاد مصادر التمويل، يعني هذا اللي ذكرناه. وفي المرحلة الثانية والثالثة التكوين ويعني استيعاب القدرات، لأن أغلب القدرات العربية للأسف تغادر نحو مناطق أخرى. يعني هذا سيكون الهدف الثاني للعمل العربي المشترك. والهدف الثالث هو استباق المخاطر واستباق التهديدات السيبرانية من الناحية المباشرة، يعني من ناحية تقصي الجريمة مثلا، ومن الناحية الغير مباشرة عبر البحث العلمي والتطوير. وشكرا. شكرا أستاذ محمد. أستاذ محمد. يعني فيما يتعلق بالاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، أولا نحن لازلنا في طور التصديق على هذه الاستراتيجية من قبل على الأقل 3 مجالس وزارية عربية، وهي مجلس وزراء العرب للاتصالات، ثانيا مجلس وزراء الداخلية العرب، وثالثا مجلس وزراء العدل العربي. وبالتالي يعني الطريق نوعا ما يعني طويل في هذه الناحية، ولكن هذا لا يمنع أنه الشركاء الإقليميين، ونحن يعني بدأنا التنسيق اليوم سواء كان مع الإسكوا في إطار هذه الورشة، ثانيا مع الاتحاد دول الاتصالات، وأيضا نرجو من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الأيزوك أن نشرع
في تنفيذ بعض البرامج. يعني البيزمنت أو يعني الطبقة الأولى والمهمة جدا في مسألة الأمن السيبراني هو الإطار الوطني. واليوم مثل ما تفضل الدكتور أحمد قدم الوضعية في المنطقة العربية، وأيضا نحن في إطار إعداد الاستراتيجية قمنا بدراسة الوضعية في المنطقة العربية. هنالك يعني عدد ما من البلدان العربية والتي يعني لم تصل إلى الدرجة الدنيا في إطار وضع مقومات الأمن السيبراني في هذه البلدان. وبالتالي يعني من خلال الاستراتيجية وبتضافر الجهود مع كل الشركاء هنالك هدف أول هو أن يتم الرفع من كفاءات أو قدرات أو إمكانيات هذه الدول حتى يكون لها مع يعني الإطار الأدنى للأمن السيبراني. ثانيا ستكون العمليات موجهة نحو التعاون والتنسيق. الاستراتيجية في إطارها يعني في هنالك 7 برامج عمل، بعض البرامج موجهة خصوصا إلى البلدان التي تستحق الدعم، وهنالك بعض البرامج الأخرى التي يعني ترتقي بمستوى الأمن السيبراني في المنطقة، سواء كان فيما يتعلق بسوق الأمن السيبراني. ولا بد أن نكون واعون أن الأمن السيبراني اليوم هو سوق حقيقية، وبالتالي للمنطقة العربية أن تستثمر وأيضا يعني تأخذ منافع من هذه السوق وأن تكون موجودة في هذه السوق. وهنالك أيضا بعض المسائل التي تتعلق بحوكمة الأمن السيبراني في المنطقة، وهذا يتطلب بطبيعة الحال وجود مستوى أدنى وتحدثت عليه، وأيضا هياكل تشرف. ونحن يعني كنا سعداء الأسبوع الذي فات بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بإحداث مجلس وزراء العرب للأمن السيبراني. ونحن نعتقد بأن هذا الهيكل العربي سوف يكون له يعني العديد من الامتيازات في إطار تنسيق المجهودات العربية في هذا المجال. شكرا أستاذ محمد على هذه التوضيحات. وطبعا نحن نتمنى يعني التنفيذ بشكل جيد، ونتمنى يعني بالحقيقة توفير التمويل، لأنه أنا بتصور التمويل كمان هو نقطة حرجة في التنفيذ. ونتمنى يعني طبعا النجاح لهذه الاستراتيجية، ونحن معكم وكذلك بتصور كل الشركاء. أي أسئلة على من الريموت بارتيسيبنتس؟ تفضل. اوكي تفضل. اوكي تفضل استاذ يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن تعرفنا مين حضرتك بسرعة؟ دكتور يحيى الريوي، أنا الرئيس السابق للمركز الوطني للمعلومات في اليمن وأستاذ جامعي. أوكي. أنا سعيد جدا بتواجدي في هذه الفعالية المعرفية، وشكرا جزيلا للدكتورة نبال على إدارتها الناجحة لهذه الفعالية. وعندي بس استفسار للمحاضر الأستاذ المحاضر الثاني حول مؤشر قيمة المؤشر الخاص بالأمن السيبراني بالنسبة لليمن. رأيت أو شاهدت الصفر. هل نتيجة لعدم وجود بيانات أم أنه تبعا للتقييم أو قيمة المؤشر في مؤشرات فرعية يعني تتضمن في إطار المؤشر الرئيسي؟ شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ يحيى. أي أسئلة أخرى من الزوم؟ تفضل. مين معنا؟ بس ما شايفين شيء. بتقدر تقرأ؟ والله أنا مش صعب علي أقرأ. معلش إذا هيثم تقرأ لنا إياه من عندك. Ahmad Ruslan says, thank you very much for the presentation and organizing the event. As all of us know, there is no 100% security. In this perspective, do you think targeting resiliency will be the ultimate goal within the scope of cybersecurity? And what are the controls and measures within the Arab cybersecurity strategy that address Arab countries' resiliency against cyber attacks? This question is by Ahmad Ruslan from Egypt. Okay.
سوري، بنحاول نجيب على الأسئلة. أستاذ أحمد تفضل. شكرا جزيلا دكتورة نيبال، وهبدأ بسؤال الأخ الفاضل من الجمهورية اليمنية. للأسف التقييم نتيجة عدم وجود البيانات. يمكن كما ذكرت لحضرتك إطار إعداد تقييم الGCI بيكون من خلال سيرفي بنرسله لممثلين رسميين في الحكومات، وبناء على الإجابات اللي بتوصل لنا بلس طبعا ديسك اوديت سيرفي بيعمله الاتحاد الدولي للاتصالات وبعض الخبراء في هذا المجال لتحصيل البيانات المطلوبة لإعداد عملية التقييم. فيمكن للأسف الشديد يمكن مؤخرا لم تصلنا يعني البيانات المطلوبة لهذا الأمر، واحنا بنحاول في النسخة الحالية ان شاء الله زي ما ذكرت لحضرتك النسخة الخامسة ان احنا يكون ان شاء الله في البيانات المطلوبة ليكون هناك صورة واضحة وتقييم واضح لليمن. شكرا. أي تعليق بالنسبة للأستاذ محمد رسلان؟ Yeah, you want to take that? Of course. Just briefly regarding resiliency, there has been a big move towards cyber resilience as a focus for cybersecurity more broadly, thinking about security as what you do before an incident and resilience as how to respond or recover. Resiliency is not, for me, will never become the only focus. It is part of a broader cyber strategy that must include resilience. But the comment I would make is that the overall goal for cyber strategies is not just resilience. Resilience implies returning to the position you were at before the incident. So recovery back to an original state. The ultimate aim of the strategies, whether the regional Arab one or the national ones that I talked about earlier, is to improve not just cybersecurity, but digital connectivity. And so resiliency is part of that, and resiliency must improve, but aiming only for resiliency as a return to an original state is not sufficient. أوكي. أشكر جميع مداخلاتكم، وأتصور لا يوجد أسئلة، وبالتالي أود أن أشكر جميع المحاضرين في هذه الجلسة. الدكتور محمد حمدي، كنا نتمنى أن تكون معنا لنشرب القهوة سوا، لنشرب القهوة معا، ولكن للأسف الأستاذ أحمد الراجي من الITU من الاتحاد الدولي للاتصالات، مستر جيمس شاير من لندن. كذلك أود قبل أن أترك هذه المنصة أن أشكر جميع شركائنا في تنظيم هذه الورشة، طبعا المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، جمعية الإنترنت ممثلة هي بالمستر أولاف كولمان والسيدة هنا صباغ. Thank you very much for your collaboration. طبعا جمعية الإنترنت قدمت العديد من المحاضرين والمداخلات، وكذلك كان له دور كبير في تنظيم هذه الجلسة، وكما سوف ترون غدا في جلسة خاصة حول الإنكريبشن مقدمة من قبل جمعية الإنترنت. وكذلك أشكر طبعا الاتحاد الدولي للاتصالات الشريك الدائم للإسكوا في العديد من المبادرات، فشكرا على مشاركتكم. وأريد كذلك أن أخص بالشكر نقاط الاتصال في هذه المؤسسات الذين تعبوا معي ربما بالاجتماعات الدورية من أجل تنظيم هذه الجلسات. السيدة نرمين السعدني من جمعية الإنترنت، شكرا جزيلا نرمين، هي للأسف لم تستطع أن تكون معنا حضوريا. وكذلك السيدة ندى العبيدي. سيدة ندى، يعني أزعجناكم بالاجتماعات المتكررة، وبالتالي أشكركم. وطبعا الأستاذ أحمد كنت معنا في هذه الجلسات، وأشكر كذلك زملائي من الإسكوا سوف تتعرفون عليهم، هم الدكتور نوار العواد، السيد فيدريكو كوكيوني، السيد رامي زعتري، السيدة ميرنا بربر، والسيدة زهر بوغانم، وكذلك الصبايا والشباب دينا ريشاني وأحمد هيثم كمل لي كنيتك هيثم تبني، وكذلك ماريو. أريد أن أشكرهم بالإضافة للزميلات الذين هم غير موجودين معنا بالقاعة، السيدة خديجة منصور والسيدة مها أيوب، وكذلك جميع من ساعد في تنظيم هذه الورشة. شكرا لكم، وتفضلوا على كوفي بريك.
أريد أن أنوه تنويه خاص بالحقيقة والشكر خاص لأريستا. السيد فراس بكور والدكتور فراس بكور كان معنا. هو بالحقيقة قدم خدمات كذلك كبيرة لهذه الورشة، وقد دعم العديد من الخبراء للحضور هذه الورشة، وبالتالي أنا أعتبره شريك في هذه الورشة، ونتمنى الشكر جزيلا أستاذ فراس لكل الدعم الذي قدمته. شكرا. أريستا.
بونجور، يعطيكم العافية وميرسي على الدعوة وعلى الحضور ككل. رح نبلش بمقدمة، بما أنه نحن موضوعنا سايبر سيكوريتي. بالمحور الأول الكل بلش يحكي عن كل شيء بيتعلق بالاستراتيجية بتتعلم بالأمن السيبراني وكل ما يتعلق بين الدول العربية ولبنان وكل هالأمور هيدي. رح جرب بالبانل تبعولنا تتاكل موضوع بيتعلق سايبر سيكوريتي وبيتعلق شوي بالبوليسيز كمان والايكو سيستم تبع سايبر سيكوريتي. وفي معنا نحن ثلاثه رح يكونوا بانلست معنا على البانل. معنا دكتور روكسانا من برات لبنان، ومعنا دكتور عماد الحاج، ومعنا أولف كذلك الأمر موجود معنا على البانل هون. سو ماني رح بلش ليديز فيرست، رح بلش مع روكسانا او ستارت ويز يو. بس رح بلش بجمله دائما بستعملها بما يتعلق بالامن السيبراني. نحن شو ما اعتبرنا تكنيكلي واخذنا معايير كبيره بالسايبر سيكوريتي، في شق كبير بيتعلق بالوينين. دائما بستعملها، حقولها بالفرنسي، ما بعرف اذا بلحقوا يترجموها، برجع انا بترجمها بالعربي. با دو سيبر سيكوريتي سون سيكوريتي جوريديك. لا يوجد امن لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا وبالمعلومات إلا إذا كان يوجد أمن بالقوانين اللي تترعى هذه الأمور. هيدي الجملة بلش فيها بمقدمة، تننتقل نحن للمحور الأول مع دكتور روكسانا. رح أعرف عنها. دكتور روكسانا رادو، Associate Professor Digital Tech and Public Policies, University of Oxford. Roxana Radu holds the position of Associate Professor of Digital Technology and Public Policy at the Belvanic School of Government, University of Oxford, and serves as Hugh Price Fellow at Jesus College. Her research centers on technology, governance, and policy making related to the Internet. She is the esteemed author of the monograph
Negotiating Internet Governance, Oxford University Press 2019, which draws inspiration from her collaboration with the diplomatic community in Geneva, Switzerland. Dr. Radu frequently provides guidance to governments and international organizations on digital governance matters and currently sits on the advisory group of EU Cybersecurity Agency. As of 2023, she has been elected as the chair of the Global Internet Governance Academy Network, GigaNet. Wow, very impressive. Usually we say the floor is yours. Now virtually the floor is yours. Thank you very much. And please accept my apologies for not being able to join you physically in Beirut. Unfortunately, I wasn't able to travel at this point, but I'm very pleased to join you at least virtually. We always welcome you in Lebanon. I have a main question for you. The major shift in cybersecurity post-2020 after the start of the pandemic. So my main question is, the pandemic has accelerated the demand for an already growing market for cloud services. What are the most important regulatory issues that policymakers, and you're one of them, across the world are dealing with to enable and secure the digital transformation? Thank you for this very important question. I would like to look at it from the policy perspectives, and I think my colleagues will zoom in also on the technical side and look at internet security in a more comprehensive way. I think we've learned two important lessons during the pandemic. On the one hand, we discovered that critical infrastructure was highly vulnerable, more than we would have assumed it would be. So when we moved all the services online, we realized there were all of these weaknesses because there was simply not enough security at that basic level. And one type of attacks became dominant during the pandemic. It was the ransomware attack. From energy grids to water purification plants, we've seen a series of attacks disrupting very important services. The second lesson during the pandemic, I would say, is related to what we designate as critical infrastructure. We thought that the lists we had were enough, but we discovered actually that critical services might be more than just the designated sectors. It might be the educational sector, it might be the health sector. And in many cases, these ones were not safeguarded. There were no additional obligations for these sectors to make sure that their baseline security is sufficiently high. So they often became victims of attacks, in particular ransomware attacks. Now, I think you asked about cloud services, and there's a whole discussion that we could have around that. But I'll focus a little bit more on how ransomware became the largest threat and in a way remains the largest threat. And that also extends to a certain point towards cloud services. Importantly, it hasn't really been an attack only on what we would call technically advanced countries or parts of the world that have already been online for a really long time. In fact, ransomware has been relatively well distributed across the globe. We've seen disruptions in the West as well as in the global South. In fact, many people would now argue that because the US has taken more action against ransomware, and some of the countries that are part of the Five Eyes have really focused on ransomware as a priority, we are seeing a shift in the focus of the ransomware operations towards countries in the global South. So it remains equally important post-pandemic. And in fact, ransomware has made it to the top of the political agenda, not only for its economic damage, but also as a national security threat. And that was because there were key attacks against critical infrastructure. In the US, we've seen two of them in 2021, the Colonial Pipeline attack that you've all probably heard of, and then also the attack against the GBS foods producer showed that you could very well disrupt services and have almost no provision of some critical
critical services to the population. And that actually led to a change in the mindset in how we perceive ransomware as a systemic threat across most industries and geographies. And it's worth spending just a little bit of time delving into what ransomware actually means, because it used to be, in the early days, all about encrypting files on the victims' computers, but right now it takes many different forms, and it's more about cyber extortion than it is just about encryption. In many cases, ransomware operations steal data as well as encrypt it, and we've seen some evolving tactics. There is the double extortion tactic, which means the victim data is exfiltrated, and then there is a threat to expose that data unless a ransom is paid. But we've even seen triple extortion, which deals not only with the data fiduciaries, the companies that have data about clients or users, but also with the end users themselves. So going after the companies, but also going after individuals to get more money from them. So a useful definition would be the one from the Ransomware Task Force. In the report on combating ransomware, they talk about ransomware as an activity where threat actors compromise computer systems, demanding a ransom for the restoration or non-exposure of encryption and or stolen data on their systems. So it's important to keep this broad definition in mind, because this is part of how ransomware actually evolved. In the very early days, in its less successful phase in the early 2000s, we were talking more about spray and pray campaigns where everybody was targeted in the same way and there was the same ransom asked from all victims. Right now, we have highly targeted campaigns, also called the big game hunting. And during the pandemic, we've seen a lot of that, actually. We've seen health organizations being increasingly targeted. We've seen schools, nurseries, universities being targets of very sophisticated campaigns. And what we have currently is a system called ransomware as a service, which means there is a whole infrastructure available for affiliates to use. And the operators of these ransomware networks would just get a percentage of the profits. We are seeing a whole industry, if you want, developing around this, obviously with criminal targets, but in some cases there is also a overlap with some political interests. And that's key to note for some of the policy responses we have seen that I will get to in a bit. So ransomware, it is low cost and high reward. And it's low cost because we have relatively low cybersecurity levels all throughout. But it is high reward because most organizations end up paying the ransom. And there's a whole debate here around whether that should be done or not. We're not going to go into that. There's also a debate around the role of the cyber insurance in this, whether the fact that they have been quite ready to pay meant more targeting of those who had cyber insurance. It's a really complex debate that we probably don't have the time to enter today, but it's important to know that there's significant underreporting, and only about 10% of the ransomware incidents make it to the authorities. So many victims of ransomware are actually focusing on business continuity, which is obviously very important, and limiting reputational and financial damage. And for this reason, it has been really difficult to think of
responses that are coordinated across different levels. Not only we don't have the data, but also policymakers have a very fragmented view of what is happening. And I'd like to now go very briefly through some of the public responses we've seen so far. And by that, I really mean what policymakers have tried to do so far. We've seen all sorts of public reactions, for sure, including from some of the ransomware gangs themselves, some declaring during the pandemic that they would not attack hospitals and so on, and schools. It wasn't always the case that they kept their promise, all the way to different reactions from politicians on this matter. But in terms of the concrete public policy responses, we can probably count 6 of them that I think are worth discussing in a bit more detail now. The first one is really the intensified law enforcement, and that includes some international cooperation. There's more awareness around this issue, and there is more partnership with the industry as well to tackle some of the problems. So going after the cyber criminals has really become a priority. Second, I would say there have been responses in terms of sanctions and indictments. And here we've seen it, for example, post WannaCry, this major attack in 2017 that affected also the UK national health system. The EU cyber diplomacy toolkit had a series of sanctions imposed on the perpetrators of that attack. And we've seen legal action taken every time there was an opportunity to do so, primarily from the Department of Justice in the US, setting an example that this could be done, that the space is not always one of impunity. Thirdly, we've seen important offensive cyber operations against ransomware infrastructures, primarily conducted by the intelligence services, so not always presented to the public, but we've seen reporting on the effects of some of those campaigns. And here it would be key to note that there is a shift in focus now from going after what is known as RAS, or ransomware as a service, to alternative means, such as seizures, such as working directly with the cryptocurrency exchanges. There is a whole shift in how these operations are conducted. And a couple of times now, we've seen a number of hack-back operations where countries joined forces, such as the major action against Revil gang. Australia as well announced a task force aimed at disrupting ransomware networks after the country was actually attacked multiple times between 2021 and 2022. And that has been a very public announcement by the Australian government. So the disruption of cyber operations that rely on ransomware is quite an interesting move in this space. The fourth public policy response has really been at the legislative level, and there's more action taken. Many countries have started to change their laws around this. There's also additional obligations imposed on insurance in some countries, but also on crypto market exchanges in terms of licensing and related regulations. Fifth, there is more awareness around the lack of skills in the public sector, and we've seen targeted action to address that in the UK National Cyber Strategy, in the EU's Cybersecurity Strategy, and in the US Infrastructure Investment and Jobs Act. There is public funding set aside for cybersecurity skills, and that is quite important, as we need to build that base to comprehensively address threats like ransomware, but not only. And last but not least, a very important development that was announced just earlier this month is
that the International Criminal Court will now start prosecuting cyber war crimes. And there's a really important question here as to whether that might include ransomware operations in the near future, if they are conducted in times of war and they are highly disruptive. Whether ransomware will become part of the remit of the court is to be seen. We don't have sufficient information for the time being, but cybercrime has now just been elevated to a level that that would require an intervention from the criminal court at the international level, and this is a major development. Simultaneously, we have global discussions around cybercrime at the UN level. There is the ongoing negotiation in the third committee around the UN Cybercrime Convention, and we'll see where those discussions lead as well. But what's interesting with the International Criminal Court announcement is that the remit of The Hague goes actually beyond just who runs the operations. It might actually go into who coordinates and where the command structures are, which would be unprecedented in this space. So I wanted to conclude with this set of responses that we've seen. A number of them have actually gone around encryption provisions in order to address all the other gaps in this space. And I think this is the right direction that we should pursue further. It's not about trying to limit encryption, as some countries have also attempted to do, but it's more about trying to create that space in which we have the right skills and capabilities, and where the ransomware networks are no longer the highest threat in this landscape. It will change over time, but I think we're not yet there. So there's still a lot of work to be done. And I would conclude my intervention here and invite questions and comments from the floor. Thank you very much. Thank you very much for your valuable information. It was very informative. Thank you. I will start now with Mr. Olaf. Yeah, I have a clarifying question for Roxanne. You said, I will return to the role of cloud services later, at which my ears went pop, and after that I didn't hear you return to that, except perhaps the role of ransomware as a service being inspired by general cloud services. That could be the link that I discerned, but I wonder if that is correct. You will answer this question now. You can answer this question. No, It's right. Let's leave this for the discussion, Olaf. I think there's a lot to explore there, but I wanted to not exceed my time, so let's come back to it. I have a lot of questions for you for later on. Mr. Olaf Kolkman, executive level advisor to and spokesman of the Internet Society, served as an executive level advisor. In this role, he's responsible for formulating, reviewing, and providing advice on strategic, technical, and policy matters. Additionally, he actively participates on various advisory boards and holds the position of treasurer at the Global Forum on Expertise in Cyberspace. Mr. Olaf, thank you. The floor is yours. Thank you. So I'd like to thank the organizers for inviting me. I'm very honored and humbled that I have the floor. And I will be returning to this mic a couple of times these couple of days. But today I'm with you to talk about the Arab Internet Infrastructure Security Guidelines. Next slide, please. Can I operate this myself or? Good. No. Okay, so this is a paper that we published in 2020, the Internet Infrastructure Security Guidelines for Arab States. Do a Google search if you cannot read the URL there. This is a report that we published after consultations in the region, a series of them. We also worked with Chatham House on this document. And it takes the
cybersecurity perspective, but with a really focused angle on what does this mean for the internet infrastructure. So what we're talking about today, or have been talking about today, were mostly big cybersecurity strategies. This would be sort of a part of it in terms of infrastructure. And of course, the internet infrastructure is of critical importance in digital transformation because it brings the connectivity. It brings the connectivity across the globe to your neighbors, to your citizens. So the document describes a number of things. We provide an overview of our methodology, which was basically interviews, literature study. We identified principles that we think are central to securing the Arab internet infrastructure. We share some observation and of course have a closure. Now, what I will do in this presentation is basically go through the different parts of the report and perhaps highlight some of the things that I think are noteworthy. One of the things that you have to remember when you talk about the internet is that the internet is a network of networks. And as such, it has no central control. There is no security czar that you can call and say, can you please fix the internet? The internet is huge, is for a great extent managed by the private sector. Of course, there are countries and places where there are national telecom providers or where certain agencies run their own networks. But the internet as a whole doesn't have a central place where you can make the call and say, make this happen. In order to get to security on the internet, you need a collaborative approach. And of course, when we look at the Arab region, that all falls into a context. That the security threat landscape in the Arab countries, we've been talking about this morning. We saw the cybersecurity index of the ITU. We heard James talk about it. But in general, what we saw in our investigations, which took place in 2019, relatively low reporting of security and data breaches, and so basically underreporting, which means that we don't really know what the extent of the threat landscape is. We know that the countries in the Arab region have fairly high threat levels, not only from what you would call the traditional hackers, but also activists and nation-state actors. What we also saw was a very high motivation to address the vulnerabilities in the internet infrastructure. There's a large amount of goodwill in the region to make things happen. Computer security teams, we've been talking about those for quite some time this morning. In all the recommendation, we see that these are critical to at least bootstrapping security. Why are these important? I just want to sideline here a little bit. Those CSIRTs are places where people can notify the coordination body of vulnerabilities they find. That can either be the producer of software that has a trusted channel with this security coordination center, or it can be somebody in the market in your country who sees weird activity on their network, are relatively advanced in spotting that and saying, hey, there's something going on my network, and if you want to block it, this is the way that you do it. And then the CSIRT will take that information and spread it among the stakeholders of that CSIRT.
there is a huge amount of trust involved with that interaction. First, as a company, when you discover vulnerabilities on your network, you have to trust that you can relay that to the CSIRT and not get fined. This is a trusted engagement. You're trying to improve the security of your region, of your colleagues. And by mentioning this information, you don't want to get fined. And you want to also make sure that that information spread across your communities. That is why it's incredibly important to have trust in the CSIRT. A problem that we see in many nations, and this is not unique to the Arab states, this happens everywhere, is that national CSIRTs are sometimes not trusted. They're affiliated with state security apparatus and so on and so forth. And people might not want to report what is going on their network and share that. So that trust and independence of the CSIRT is of incredible importance. I just want to provide you with that. I think it's also important that you stimulate sectorial CSIRTs and security operation centers, SOCs. Those SOCs are proactive. They coordinate things before attacks happen. CSIRTs are reactive. But by having communities that trust each other and work together, and by fostering that, that is how you create a security landscape. So a national CSIRT is important, but it's the beginning. So I heard the word CSIRT a lot, but that is the essence. It's a trusted environment. Back to the report. The things that we think are important to secure, if you look at the internet infrastructure, then you have to realize that the internet infrastructure is many elements that enable and make up the movement of data from one network to another and within those networks. Those elements are the protocols and services. Those protocols are standardized in global forums, not necessarily in international standardization bodies, but usually forums that are operated by the private sector, such as the IETF and the W3C and the IEEE. Our friends of the ITU are, of course, also part of delivering protocols and services. But it's a big framework where not only the formal standard-making organizations take place. Actually, if you look at the developments in the internet, you see that protocols and standards are losing a little bit of relevance. A lot of the work that is being done in the internet today is dependent on software interfaces that are, again, defined in open source or by the private sector or what have you. The network interconnections are important. The network internet connections provide you the resiliency to recover from error. And the nice thing about the internet is that if you have sufficient internet communication infrastructure in place and they are sufficiently meshed, that the resiliency is an unconscious effort. The recovery from an attack, from a network going down, is something that the internet will take care of itself. But you have to have multiple paths across your infrastructure. How do you do that? Allow networks on your markets. Make sure that that market is open for new players. Build internet exchange points where those networks can connect. They're not only increasing the resiliencies, these internet exchange points, they are also providing a drop in price because this becomes very technical, but in fact, they drop the price of internet connectivity in your country overall. Of course, information sharing and human resources. We talked about human resources in the context of the CGI. Having people available to do the work is of incredible importance.
there are a number of principles that you should take into account. I am not going to read this slide out loud, but I'm going to point to work that we've done in the Internet Society, which are called the Internet Way of Networking. The Internet Way of Networking identifies a number of critical properties of the Internet. And when you take measures, you want to make sure that you are not impacting those critical properties in a negative way. We have, and unfortunately, there's no link in the document because that work appeared after the document was published. But we have a toolkit by which you can make that assessment, and I would like to advertise that. If you go back to the report and look at the security principles, they are all about collaboration. The recognition that the network of networks is not centralized, and therefore you need collaboration between the stakeholders that manage the internet. And of course, as a government, you're one of those stakeholders. Let me go to the next slide. There are a number of recommendations in the document, regional and national, and I will not read those out again because I think that that is a little bit duplicative of what we heard this morning. It's about identifying, building C-certs, making sure you have best practices in place, and so on and so forth. But I advise you to read the document. Of course, these type of talks are really advertisement talks for this sort of report. And with that, I'm going to yield the floor so that there is more time for discussion. Thank you very much. I will now go to our Dr. Imad Al-Haj to talk about artificial intelligence. And I will start with his biography. Professor Imad Al-Haj, American University of Beirut, currently the Associate Dean for Academic Transformation at the Maroun Sam'an Faculty of Engineering and Architecture at AUB. He has been with the American University of Beirut for 17 years, serving as a professor and in another teaching and research roles. Imad is also a co-founder of Sogo 360, a technology development and consulting company in Beirut, Lebanon, specialized in advanced engineering solutions for networking, communications, and security for nearly a decade. Dr. Imad, when we talk about cybersecurity revolution and evolution, it started in 1990 with the viruses and worms, and botnet. After that, we have direct attack, APT attack, and now we have AI tools for cyber attacks. Can you tell us a little bit about what is AI, how we can use it, and what are the challenges, and how we can use it for the good and the bad things? Thank you, Matt Sherbil. Thank you, Dr. Nibal, for the invitation. I'll very, very briefly mention what AI is, just so we're on the same page. At least to me, AI is nothing new. AI is not magic. And believe it or not, the science and the math and the engineering behind it dates back to decades ago. The only reason that we hear about it now is because of the cloud and because of things like GPUs that allow for the computations to scale up for us to do more interesting things with it. So imagine AI used to be a mathematical equation, but instead of having hundreds of variables, now we hear about billions of variables in a mathematical equation that is able to analyze data and make decisions. So that's simply what AI is. And there's obviously several associated algorithms with it. And I'll start with that just to put that to rest of what we think about AI. It's just math in my mind. It's algorithms. Dr. Nibal,
You know what I do always when I'm invited to workshops is I analyze the title of the workshop. So trust in digital government services, because that tells me what the hypothesis of the workshop is. And the hypothesis will have assumptions. So there's 4 assumptions here in this hypothesis of these 2 days. Is first, that there's a government. Second, that it has services. Third is that they're digitized. And fourth is that we have trust in them. Now, depending which country you're from, and good thing I'm an academic, I could say whatever I want. I don't represent anybody. You might not have any of these assumptions being valid. So that's to start with the day. Second, if we not go to the next slide, I looked at the definition of trust. What does it mean to trust? And it turns out it comes down to 3 things: reliability, truth, or the ability of doing something. And we're talking here about a government. And again, depending where you're from, you might be smiling now, you might be crying level. I'm not sure which level you're at, but in the region, when it comes to government's reliability, truth, and the ability to do something, be debatable. Go to another definition, please, which is security. So more something that we look at. I give this definition in my class. There's many definitions if you Google security, obviously. This is the one I like because it's so vague and it doesn't promise much. It says it's the state of well-being of information and infrastructure in which the possibility of successful yet undetected. So it's not saying it's not going to be successful. It will be successful, but going undetected is kept low, or you can tolerate it. So it's not saying that you'll always detect it. It's not saying that you're going to be safe. It's saying, well, sometimes when something happens, you will know about it. And that's not a very optimistic look on things, but that's the reality when we talk about security. Now, security of what? Many things. You mentioned, obviously here, telecom, banking and finance. I'm not sure we care much about their security in Lebanon anymore, but banking and finance is there. Government services, transportation, medical devices, and the list goes on and on and on. If we go next, we start giving examples. Unfortunately, in Lebanon and the region, the adversarial or the attackers in this case are very, very advanced. And the people that are targeting the region and targeting Lebanon and other countries have very strong capabilities. I give some old examples, but very, very popular ones, which is the Stuxnet. This is a very sophisticated virus that fingerprinted industrial controllers of a specific brand, specific type, that are operating at a specific number that only operates in nuclear power plants. And they targeted the Bushehr power plant in Iran at the time. And obviously, the analysis of this malware estimated that it took years of research to be able to develop something like this. So when we're talking about government and we're talking about trust and digitization, unfortunately, in some cases, the governments are on the wrong side of this equation and this discussion. Next slide, please. Closer to us is another malware called Gauss. And this targeted credentials of banking systems in the Middle East and hijacks accounts, hijacks passwords, and so on. The next slide. And in Lebanon was the major target of this. Luckily, the command and control center was brought down back in the days, and that attack stopped. And again, the question mark is this a nation state-sponsored attack? Questions for us to think about. Going into the industry, there are many, many examples. I like to give this one about car manufacturers. This was published back in 2011. You're going to say, look, these cars were hacked. It was 2011. This is so outdated. Why are we having this discussion? A couple of things. Notice the cost of the equipment needed to do these hacks. $50 up to about $1,000, not much, that you can hack and control these cars and drive them away. You're going to say, okay, if we go to the next slide, you might have heard of a company called Tesla. In 2022, a 19-year-old researcher demonstrated that he can actually hack in and control 25 of their vehicles in 13 different countries. So this is still ongoing. And the reason I tell the students we still have cybersecurity courses, although we know a lot of things about malware and the attacks and how the attackers function, is that unfortunately, the majority of the attacks are from vulnerabilities that we know of.
And depending on the statistic you will review, what organization you ask, that percentage is very, very high. It's up in the orders of 80, 90%. So what we talk about the target here and the challenge for these targets is multitude. We talk about communication convergence, the scale that we're talking about, the number of devices, and that expanded significantly with the pandemic. Everybody just suddenly started getting connected more and more. Talked about specialized connected devices, not only the cars, but also medical devices. Hacks of medical devices that are attached to humans have been demonstrated over and over again. Very complex software. Something you're very familiar with is jurisdiction is another one, something that gets mentioned a lot. The problem with the globalization and the internet reach and being the network of networks is who can you talk to and who has jurisdiction of doing what where. So this is a bit on the challenge side. Also, if we look at the vulnerabilities in the next slide, we'll see that these occur in many places. These could be at the protocol level, could be at the implementation level, and could be at the services or the features. So it's just throughout the technology stack. There's not a place in this device or any device that we have that is not vulnerable from the lowest layer to the highest layer. And our assumptions on the next slide, to be on the safe side, people in cybersecurity, they say, well, okay, vulnerabilities are always going to be there and exploitations are always to be there. We go back to that. We don't promise much in cybersecurity, but that doesn't mean that we should not do something about it. Now, the challenge is if we bring in this mix, AI and the advances in artificial intelligence, then we have a bigger problem suddenly at hand. Ranging from generative AI, so the AI that could generate content, gives us a huge capability to scale up and customize writing spam emails. We don't get all the same spam email anymore because this is an automated task. Avatars, videos of yourself that you look like you, that speak like you, even your own voice could be imitated. We're talking about very small fractions of information on your social media. And I'm sure majority of you have enough on social media for us to be able to create avatars of you that are very, very accurate. Add to that the automation of vulnerability scanning. So now the AI in the wrong hands, they are automating the way they look for these vulnerabilities in the system. In addition to traffic spoofing, generating network traffic that looks like it's coming from somewhere, going to somewhere else, but in reality, it did not get generated there. These are just a few examples. And these are some examples of what I'm referring to. Security researchers have forced the Bing chatbot to actually behave like a scammer, start asking for private information from the users. Deep fake, you've heard of this probably. I'll have a video coming up. Basic deep fake costs $20. High quality deep fake, $80. And again, doesn't take much for us to generate a deep fake of anybody in just about a minute of recording of anybody's face and voice. And voice cloning, I think it came down to about 20 seconds. We've been seeing services online. They're cheap. They're relatively cheap that you can clone my voice and make me say whatever you want me to say. If we go to the next slide, please. I think it's the video. If you can play this video. This is a popular example of deep fake. And what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I'm not even a human being? Would you believe me? That's fine. Oh, So obviously what you're seeing is very well-known characters doing and saying things that in reality, this is not them. And this is being generated using these avatars. And if you notice, even the voice signature is very, very accurate. So my recommendation to you now is when you go home, agree on a secret word in the family, that if you ever call your kids or your parents and you talk to them and there's an emergency, that you have to say that word to them for them to believe that this is you, and they should not believe it. Even if they see you on a Zoom call or hear your voice, you have to say that password. Next slide. Should I stop? Now the good side. Let's end on a good note. Trojan detection and prevention, AI enables that at scale. Spoofing detection, security orchestration, generative AI detection, even we're talking about that. How can we detect these previous videos? And I won't get too technical here and leave some room for questions, but
if you go to the next slide, please, what we've been able to show in our research at AUB is that without deep packet inspection, so even if the packets are encrypted and we're not reading what's inside the packets, just from the traffic pattern, we are able to know what your traffic is. Are you Skyping? Are you messaging? Are you playing a video game? And even in some cases down to the actions in the game. Are you liking something on Facebook? We don't know that you liked it, but just from the traffic pattern, we knew we do that. The advantage of doing that in the next slide is that we could do it accurately. We do it without putting a software on your machine, and operators can do this for two reasons: either to improve the quality of the network and customize the network behavior based on the traffic, and more importantly is to detect unknown traffic that could potentially be generated by malicious apps. We've shown very high percentages of accuracy in doing that for traffic that we've studied. Now, the non-academic of me, I'll tell you the bad side of it. It seems generalizability is very difficult. It's not working very well. If I train the models here on this network and I take it somewhere else or in another country, it has to be retrained for it to perform well. So we still have weaknesses there. If we go to the next slide, please. The next couple of slides are talking about the question of what do you do when you have the camera open in a Zoom call at home? I think in the pandemic, we've all had different levels of embarrassing moments of where the camera should not been on and was on and caught something that it should not have caught. And what we're trying to do is build software that can run client side. So not on the cloud in this case, anti-cloud for privacy, because once you take the video to the cloud, your privacy is compromised. So locally on your device, on your phone, we could, if you take us to the next slide, please, we can detect in real time objects of interest. Here we're demonstrating this with different machine learning models with more than 90% accuracy of detecting objects of interest. And in this project, what we were trying to do is we could do this in real time front end. So with your phone, if you go to the next slide and show the video, please, you could see us detecting the device in real time. What we're hoping to do is that if there's something interesting we want to show, you'll show that, and you could blur everything else, even if that thing is moving. So this is what we're trying to do. More interestingly, if you go to the next slide, just because I promised to finish on time. What we're trying to do is what we call diminished reality. So we could disappear an object from your environment that you choose to remove it, even if the camera is moving. If you go to the video, we could show that in real time again on your phone. You could see these two camera views here. You're seeing at the bottom where the user is saying, look, I don't want this phone to show on this couch. And once that is done, you could see on the upper left what the remote user is seeing. They see that that phone disappears, and we try to do what is called in-painting. So we try to hide it so that they're not even aware that something there is or is not disappearing. Obviously, this is not perfect yet. It's still very early research phases. And this is where AI is detecting an object, tracking it in real time, and the AI is repainting the environment. So as you are moving, AI is trying its best to keep track of where that obfuscation, we call it, should be, where that hiding should be, and to as much as possible make it look realistic, so not just purely blurring or cutting it out, just to maintain the realism of the scene. And these are different techniques that are being discussed in this video of how do we improve this process. And even we know that speed with which you're moving your phone, and we adapt the algorithm, the AI adapts to the motion that you're doing to actually maintain a high level of privacy. And we've shown that with these techniques, we can improve privacy significantly of these objects of interest. So if you're in a Zoom call and you have something or somebody in the room that you do not want them to show, and you don't want the remote person to even know that you're hiding something, this is the technology that you would use. You'll be able to remove it without them knowing it. If you go please to the next slide. These are the results, just highlighting that the orange one showing the privacy level versus not having our technique enabled, and showing the improvement in the privacy percentage. Next slide. The final thoughts. So in summary, these are exciting times for us in academia and education and research and in the industry for sure. There's a great potential for innovation. But if I want to caution about, especially the governments, is
We need better understanding of data governance in Lebanon. Again, unfortunately, we have bad examples with the vehicle registration information, which is all public once it got digitized. And my line in my class to my students, I tell them, thank God we're not that digital in Lebanon. Otherwise, we would have been compromised and all data would have been compromised. So these are prerequisites. Before we digitize anything, we should think about data governance, who has access to it, who can look at it, who can delete it, and so on. Identity management, especially with the generative AI boom. Identity management, if somebody calls in to a certain service and they're showing their face, it used to be sufficient to identify them. This is not the case anymore. And I know that you're active on that front. Also, the AI governance. What are the rules and regulations around AI, and how can we control the use of it to protect the general public? And I'll stop here. Thank you very much. Thank you very much. It was really awesome, and now I can understand how difficult it will be our life in the legal perspective. It will be really difficult for the legal and policymakers to draft laws. It's really difficult. Really. You have some AI to help you. Yeah. This is the main issue. We don't have definition in law about AI. What is AI? We need a legal entity to define who's a criminal here. The machine or the inventor of the algorithm, because it's very difficult, especially in the IP. It's very difficult for us to understand what is AI. And who owns, yeah, right? Who owns even in the US, we don't have an IP law on if you generate an image. If you tell a generative AI, draw me a picture of a style of Picasso, who owns it? Is it the estate of Picasso? Is it the person that wrote the algorithm? Is it the software company, or do you own it? To understand that, we have to go to the regulations that say the difference between innovation and invention. This is the main issue here. Who invented? So thank you very much. Now we can open the floor for any questions that you have. You should have many questions. For the attendees. Roxanne is with us. Hello. I have a question for you, Mug. Okay. Let me ask Roxanne a question. About Roxanne. Hello again. You're muted. I'm here with you, yes. You talked about legislative level, insurance, licensing, awareness, national cyber strategy, sanctions of hackers or attackers, legal actions was taken in when we were talking about ransomware, intelligence agencies, keynote, seizures, task force, all those titles that you mentioned. I have one main question, and Dr. Haj mentioned too, the jurisdiction. I think this is the main issue that I have, the sovereignty and the jurisdiction. With the concept of data sovereignty high on the agenda for many countries in the EU and in the MENA, how can regulators ensure complexity does not harm innovation, and how can industry support countries to deliver data sovereignty? Thank you. This is a very good question, a very difficult one as well. The jurisdiction is definitely important, as we've seen with some of the ransomware responses. In many cases, international collaboration was actually difficult to establish. Of course, the ransomware gangs are generally based in jurisdictions that are harder to reach, for which there are very few extradition treaties in place, and it makes everything a lot more difficult. We have also seen more tolerant environments for ransomware gangs across the world. So there is a prevalence of jurisdictions that tend to turn a blind eye to ransomware, and it's extremely difficult to work cross-border when they are situated in places like that.
many people have pointed to disruptions happening on the networks much easily than actually going after the cyber criminals, because it's just quasi impossible to reach them. But the question of sovereignty comes in as well, because even if there is collaboration with the industry, even if there is a possibility to organize cross-border, some sort of disruption of these networks, there is the question of whether you're actually violating to a certain extent some country's sovereignty. And there is no clear answer to that, because we are lacking agreement over definitions of cybercrime and what exactly should count as it, and also definitions of due diligence across states. So is there a responsibility on a host country to actually monitor what is happening within its territory? We are right now in a gray zone when it comes to how to understand both jurisdiction and sovereignty and action that goes beyond that. I was citing the example of the International Criminal Court, which for the first time is saying now that they are looking into cyber crimes in times of war. It's a new expansion of its remit, actually, a court that goes into looking at cyber anything at the global level is quite unprecedented. So we are at a time of a lot of changes, and I'm very curious to see how this will develop over time. What I can say is that we haven't yet clarified where jurisdiction ends, where national sovereignty starts, and what role the internet plays in all of this. So it's still moving pieces. And if we add AI, as we heard from the last presentation, it becomes even more complex because we haven't yet sorted the foundations. Thank you very much. I think Olaf has a question. Yeah, no, I'm still curious about the cloud reference that you made. Yeah, happy to pick up on this. I think it's very exciting to also talk about cloud developments post 2020. In fact, we've seen a number of attempts to move services to the cloud that were highly successful, and then we've seen the cloud operators themselves being targets of all sorts of malware and also ransomware operations. More recently, if we look at the conflict in Ukraine, we are seeing governments moving all their services online overnight in a way. In Ukraine, it happened over a couple of days that the government said we can no longer trust that our services are not compromised here, so we're going to move everything to the cloud. And they did it overnight. And that comes with new challenges, because a private company that was operating cloud services before might not have been a target in the same way that they are now, that they also run a government basically on their own servers. So it becomes a really interesting question when we think about the risk environment, the threat landscape, and just how much we rely on services that are outside of our jurisdiction, to link back to the previous point. Yeah, if I may respond to that quickly, we did a report on centralization a couple of years back, and there are lots of negatives if it comes to the centralization of cloud services. But from a cybersecurity perspective, it's actually a positive, in the sense that these companies can also centralize their capabilities, and they have the finances and interesting environments to draw the greatest talents on the globe towards their services. So there's this trade-off between having this centralization and what I would say competent companies doing this work, which is interesting to see. And if I may, that also bridges to my question to you, namely,
There was a Dutch football trainer who once said, every benefit has its disadvantage, or every disadvantage has its benefit. I don't know the order. But also for AI, of course, the use of AI in software development will perhaps not eradicate, but at least limit the amount of bugs that we find in software. Isn't a question mark behind that? That's a trick question. Yes. That's a trick question. Because it comes down to what these AI are trained on. So we know that most of the programming AI are trained on existing code bases. That's how they learn how to code. Whether that coming from the Copilot of GitHub or other, there's many. Which means they inherit the bugs that we've trained them with. So that's one. My other concern as an academic is that as students rely on these technologies more and more at the beginner level, which they perform very well, they might not have the skill set anymore that when they get to the advanced level and the AI fails on the code, that they might be able to discover that. So I'm concerned, and I'm sorry to be negative on this, that this might be negative side of this, maybe more than the positive. The software engineer in me and the company, we like that because we increase productivity. So financially, it's a good thing. I'm not sure for security if it is the best thing. Now, we could devise AI to try to discover those bugs. Also, there's that side of the thing. And, you know, for us, we're always working on the positive side of AI and security. So that's where the exciting opportunity might be. Is then go ahead, develop an AI to detect that when an AI is not doing well on a programming assignment. So, but I agree with the coach. The question, I mean, you have spoken, Dr. Imad, about AI governance. Can you elaborate a little bit? Because we are used to data governance and so on. We are used to AI ethics. We are speaking a lot about it, but AI governance, especially for academia, what is needed? I mean, I think it's a combination of things, starting from the data itself, because what type of data are these algorithms being taught on? How generalizable these algorithms, what's the bias that exists in these algorithms? And we've seen many terrible examples of unknowingly we bias the AI because we've taught them that, you know, terrorists look at a certain way because the data that they've been trained on looks in a certain way. We've, you know, taught them certain things that are wrong. So this is the concern, is that, you know, how do you make sure there's no bias? How do you audit those aspects of AI? How do you make sure it's applicable in your country? Especially that, unfortunately for us in the region, most technologies are imported. So the technology might be tested and it's showing that it's performing very well in a different context, in a different population. And then when we apply it here, we're not aware that it's going to do as well. Who's going to look at that? Who's going to legislate for that? And who's going to audit that? And who's going to control all of these is the question for us. The algorithm itself, the data that it's been trained on, and it will get into the legislation issue later on. When it fails, who's liable? Is it the person that wrote the algorithm originally, the academic that published an algorithm, or the person that trained it on a certain data, or the software company that embedded it, or the reseller, or the operator? So you get into a very complicated scenario of, you know, that's why I agree with Matt Sherbill that this is going to be tough to crack. And other countries that are more advanced than us in this have not really figured this out yet completely. I think we have to create a new entity for AI, not the typical one that we know. This is the issue. Olaf, I have a quick question for you. You have someone in the room? Okay, if there's... a remote participant to speak, who is Lena, Miss Lena. First, I want thank you for all this very interesting panel. And I think, Sherbill, that your mission is very complicated. It is an unstable and migration era.
it's the migration by itself. And I want to remind that artificial intelligence is not artificial and not intelligence, because it is not, it is done by a human, and it is not intelligence yet, you know. So it's in the sense that collecting information, yes, only. But the problem is why very important to have more guidelines before making laws, because it's very difficult to enforce laws. And there should be a new definition of sovereignty. Physical sovereignty could be done by a state, but by itself. But sovereignty in the digital era is a multi-parametric aspect, and how to get easily your, and I'm talking also human right-wise. You might have false victims and false winners. So this is a very heavy and dangerous task. And as Dr. Imad said, nobody knows how machine learning are working, or how much difficult to give these guarantees. So as a legal person, you know that you should have evidences, digital evidences, real evidences, how to consolidate that. And you are one of, you know exactly the complication about that. Okay, thank you. Just I wanted to highlight this. Thank you very much. There is a question up there. Go ahead. You have to click. Yeah, since we were talking about jurisdiction and sovereignty, we should also consider blockchain and DLT in the usage بس of عارفين عن حالك please قبل. Ru'adib, part of ISOC. So when we're talking about jurisdiction and sovereignty and AI, so I also wanted to point out another direction that is taking place in, like, by activists to implement blockchain technology or solutions in governmental services or databases. So it is also important to consider, like, how things can get blurry, or to what point things are ethical, or how things can be out of control when we are implementing DLT in governments. Because, you know, with DLT, you don't know who the provider is of the service. You're using it on what blockchain, on what technology. Is it permissible? Is it private? Is it public? So that's also something to be considered moving forward with governments and governmental services and solutions. So that's something that I want. I think we are taking into consideration all those issues, because really it's challenging for us to issue anything related to artificial intelligence blockchain. It's very difficult, really, it's challenging. And I think no one at this moment have a clear answer to do that. So mainly, I think further on, and with all the brainstorming and conferences that will be done, awareness, we will have some idea to develop our legal perspective. At this moment, we can do ethical codes and to start with. This is my opinion. Now I have a question with to Olaf. Regarding cybersecurity attack and incidents, how can trust and information sharing across region, countries, and sectors be enhanced? Olaf? That's actually a very difficult question. No, yeah, no, but the question is a very easy one, but the answer is actually, how do you do this? Again, this is trust. There are two things about trust. Trust comes by foot and leaves by horse. It is very, very difficult to build trust. And once you have an incident, people lose trust. And trust is a human interaction. There's, of course, trust between institutions, but it's also mainly a human interaction. So in order to create these networks of people who engage in information exchange about vulnerabilities, you have to bring those people together. I think that's the underlying answer, is create trust. And the way you do that best is by using existing networks, like
banks already have connections with each other, perhaps on the management level, on financial, economic level, maybe not on the cybersecurity level, but at least there is an institutional connection that you can piggyback on to, say, organize a conference between all the cybersecurity people there. And then use that with a clear vision to operationalize information exchange in case of crises. Crises are always the worst time to get to know each other. Actually, crises are the best time to get to know the worst of each other. So, Thank you very much. Dr. Haj, I Please, have a few questions. please, one question here. Okay, go ahead. So, Your name, please. Brahim Azam, I'm a software engineer. So speaking of AI, the popular question is, if an AI robot discovered a new concept in any industry, who gets the credit for it? So I think the answer of this question is the same as the answer of who gets punished if it does something wrong. So, and most of the times it's the company that developed this robot. So if we can get to them legally, why are we still afraid of them? And it has become a tool like every tool we use every day. For example, when we first started using Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., we were all afraid that it might steal our data. Look at us now. We trust it completely. So do you think this will happen with AI as well? Thank you. Who do you want to add? Assume the question is to me. Okay. So would we trust AI, you mean eventually? Is that the last part of the question? Yes. Do you think that what happened with any other tool that we use nowadays will happen with AI? But it happened. But we already trust AI, right? I mean, you drive here with Google Drive, you every time you search, God knows how much AI is in this room going on as we speak. We're still afraid of it. Are you afraid of WhatsApp? I'm not afraid of it. The legal system and the governments are, as they should be, because there are scenarios where they should figure out who was at fault. Going back to your point, the first part of the question on there's two issues. There's the criminal side of it, there's a mistake side, and there's, which is the liability, and there's the question of the intellectual property. It seems the US, from what my lawyer friends in the IP in the US are saying, the law that's coming up in a few months, they're tending to say that the person that prompted the AI owns the result of the AI, because it seems the law says IP is tied to a human, to a person. I don't know, you would know that better. It's a brain. It's a person. So the person that prompted, not the person that wrote the algorithm. So that's to counter what you said, that, the company that wrote it. Now, on the liability, there's a different story. You have to pinpoint where the mistake was. Was the mistake in the algorithm? Was the mistake in the data? Was the mistake in programming? Was the mistake somewhere else? That's what would complicate things a lot. If you have an autonomous car that's making a decision and it hits somebody, was it this? Or maybe it's the sensor. Maybe the camera's fault because the camera did not perform as well. It was not cleaned. So maybe it's the driver because they didn't clean the camera, because the Tesla told you, make sure all your sensors are clean. They're good at that. You need to read the 20-page manual and liability on it, and what the driver's responsibility is. Even with Tesla now, right? They're not getting them when there's an accident with an autonomous driver. You know why? Because they tell them your hands should be on the steering wheel all the time. If your hands are not on the steering wheel, you're liable. And a lot of the accidents happen when people are not holding the steering wheel. They get comfortable. They trust the AI. And say, okay, and then something fails. So I have no answer. I have no good answer for you. Sorry. No. It's okay. It's okay. No one has. Thank you. Trust is habits. No one. It's habit needs. It's not trust. Everything is outside the trust. Convenience. And that's the enemy of security, right? Convenience. I get an email attachment, convenient, I open it. I have a simple questions for you, Dr. Haj. What is the first step that we need to do in cybersecurity, especially now with the artificial intelligence issues and deep fake accounts and all those new technology? And what a fundamental principle of cybersecurity that organization should follow? On the organization side, I think there are many standards and many organizations that have published amazing guidelines technically and what should be done and what should not be done, what best practices.
from ISO to all of the members that are present here. I think the flip side of your question, what should we do as individuals? Because again, another statistic is, and depending on the year, a lot of the cybersecurity issues are because of human error. It comes down to humans. It comes down to clicking on something you shouldn't click, doing something you shouldn't. And even people in cybersecurity, you know that. We've clicked at some attachments that looked so real. The challenge is that those are going to look more and more real to us as we move forward, and you're going to be very, very tempted. It's not the Nigerian prince sending you millions of dollars anymore. It's going to be customized. They're going to know about you from social media in an automated way. You know that you've been at, I don't know what restaurant yesterday, and they're going to send you something that is customized and very, very automated at scale. Right. So how do you deal with that? It's education and awareness for the individuals, and taking steps like I've recommended is go to your family and agree on a password that you have to say. At least you can beat generative AI type of attacks that are ransomware for humans, if we can call it. These are the simple steps, and I'm sure organizations like ITU and ISOC and others are going to come up with a lot of guidelines of how do we combat this that are simple for us to do, other than the technological solutions that are many companies working on. Thank you very much. Any other questions, or someone have any other questions? Olaf, do you have anything to add? Please. Go ahead. Dr. Ahmed, first of all, I would like to thank you for the amazing presentation. My name is Adel Abdelmanem, a cybersecurity consultant. I'm just asking from technical perspective, you mentioned that we can define the traffic type without decryption. I'm wondering how it could happen. I understand DPI, understand the homomorphic encryption, but not sure how it works. It turns out from traffic pattern that if we look at the packet size, the packet direction, the rate, the inter-packet arrival, all of those parameters that have nothing to do with what's in it, then we could tell a lot about it. It's very revealing. You can fingerprint your traffic just based on those. In some cases, if you know port numbers and so on and IPs, you get to know more, even if you don't go very deep into packet, just very shallow. You couple it with this information, you will tell a lot about that packet. Okay, thank you. Because destination IP has to be known, right? Sure. So they cannot. Thank you so much. General, تفضل. Jack Bakai from Internet Society Lebanon. Please, Sherwell, would you please show your telephone to the public to show how much you trust technology? It's patch, always patch. So this is what I want to tell you. Zero trust. I never trust anything. 95% of cybersecurity experts do understand that social engineering, it's all about trust. So don't trust anyone. This is an important point. Actually, 3 days ago, Apple came out with a patch. If you run an iOS device, you should patch today. There is a zero-click vulnerability, so you don't have to do anything for actors to get into your phone at this moment, if you haven't patched. This is Pegasus now. Yeah, it's Pegasus. Pegasus. So And state-level Helmet. attack type We of... have two kind of zero attack till present now. Or- We have Helmet and Pegasus. General, one Italian, one is... or another philosophy, General, is a colleague of ours, Dr. Ayman Qaisi, also in cybersecurity. He says, don't say anything, don't record anything, don't write anything. That only assume you're going to be public. So if you go with that mentality, then who cares about trust? Look at it. You have a question, please, James. Question for Olaf. Olaf, you mentioned about the decreasing relevance of software and of protocols and standards in relation to software applications for internet infrastructure. Could you expand on that, please? Well, yeah. So if you look at interoperability on the internet, where you have a global footprint and you need to talk to people, then standards such as IP and TCP and SSL, well, the whole protocol soup that you can come up with, they need to be understood by multiple parties and they need to be implemented by multiple parties. However, if you now go to services, take your AI, for instance, ChatGPT. That's basically an API.
So that's an application programming interface made available by the people who give you ChatGPT, so to speak. And what they do is they publish their API, but they also own their API. That's proprietary things that they can change. It's not like a global standard. So there's no, this is something that is owned and controlled by the company making the API, the application programming interface, available. That doesn't make it a standard. Standards are things where you need to have a process, community, acceptance by the market in order for it to be in the market. An API is just made available and whoever uses it, also market mechanism, but you don't have that extra layer of governance and sort of protection that comes with it. Does that answer your question, James? But are the standards losing relevance? That's what I think so. I think that a lot of things are now just implemented and brought to market without being standardized because there is no need for big companies to standardize, really. Thank you very much. There's one more question. Okay, please. A question from remote participant. شو اسمها؟ شذا. شذا ممكن تحكي؟ Shaza, you are Go remote participant. Please go ahead. No. Is she muted? Yeah, please. Yeah. I think we have يعني بتصور في عنا جلسة آخر بكرة هي عن البست براكتسز بالدول العربية. بتصور بهيدا الجلسة ممكن نحكي على هذا الموضوع. بتصور هو أنسب من الجلسة الحالية. أوكي شكرا. ميرسي لكم. إذا بعد في شي سؤال because we are out of time. إذا بتسمح لي بطلب من جميع الحضور، نحن هلأ حنروح نتغدى بالكافيتيريا بالطابق بالجي اف. بقى بتمنى بس شاب رجا معنا مصورنا وزميلنا ورح ياخذ لنا صورة جماعية. بقى إذا بتقدروا توجهوا لعند رجا، نحن بيقلنا رجا وين؟ في أوكي. ناخذ group photo. This is for a group photo for the workshop. And that after that we have the lunch. The lunch will be in the cafeteria of ESCWA in the ground floor. We will guide you. Okay.
لا. Shall we start? Shall we start? يلا. Let us start. مرحبا. أهلا وسهلا مرة أخرى. نواصل في جلسات هذه الورشة. أنا ندى العبيدي من المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، سعيدة بتسيير هذه الجلسة الهامة حول الجوانب القانونية والتنظيمية لتعزيز الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية، الخصوصية وحماية البيانات الشخصية. سوف تضم هذه الجلسة نخبة من السيدات والسادة الخبراء العرب، وأنا قلت أن هذه الجلسة هامة نظراً إلى أنه اليوم ومع تزايد وتيرة المتغيرات التي صاحبت الثورة الصناعية الرابعة وتنوع التكنولوجيات والخدمات الرقمية والوسائل المستعملة، أصبحنا على مشارف بداية عصر البيانات التي أصبحت تعرف من طرف البعض على أنها نفط المستقبل، نظراً لأهميتها وللقيمة المضافة التي يمكن أن تجلبها بما في ذلك توجيه عملية صنع القرار. ولكن بين تعزيز صناعة البيانات وحماية خصوصية هذه البيانات تصبح مسألة التعامل معها مسألة استراتيجية ينبغي على الدول حسن حوكمتها وتخزينها والتعامل معها إذا ما أرادت تنمية وتطوير خدماتها الإلكترونية وبناء ثقة المواطنين فيها. طبعاً من بين هذه العوامل المساعدة هي استخدام اللوائح التنظيمية والقانونية لحماية البيانات كعامل تمكين للثقة، وهذا ما سيتم مناقشته في هذه الجلسة التي سوف تسلط الضوء على عرض لأفضل الممارسات فيما يتعلق بالتشريعات واللوائح المعمول بها لمعالجة التحديات المتعلقة بخصوصية البيانات وحمايتها، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. وأيضاً سيتم التطرق إلى تشجيع صياغة السياسات والأطر التنظيمية والتدابير القانونية الوطنية منها والإقليمية أيضاً من أجل ضمان خصوصية البيانات في المنطقة، خاصة أنه المنطقة العربية يعني وحسب آخر الإحصائيات فيما يخص حماية البيانات الشخصية حوالي 12 دولة من أصل 22 لديها قوانين أو أطر تنظيمية لحماية الخصوصية وحماية البيانات الشخصية. دون أن أطيل أكثر يعني يسعدني أن أرحب بالمتحدثة الأولى في هذه الجلسة، الدكتورة جنان الخوري من الجامعة اللبنانية، وسوف تقدم محاضرة بعنوان حماية البيانات الشخصية والخصوصية في ظل التكنولوجيات الناشئة أو البارزة كما يقال. طبعا الدكتورة جنان الخوري برتبة بروفيسور هي أمينة عامة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة ISSD التابعة للأمم المتحدة. هي مستشارة قانونية دولية معتمدة لدى الإسكوا في القوانين السبرانية، وهي أيضاً مديرة سابقة في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، وأخيراً وليس آخراً رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية في الجامعة اللبنانية. تفضلي دكتورة جنان. مرحبا للجميع. أولا لابد لي من التوجه بالشكر والتقدير للإسكوا لدعوتها لي أولا لإعداد تقرير، لأنه بالواقع البرزنتيشن يلي بدي أعرضها هي عرض ملخص لتقرير مفصل كنت قد أعدته للإسكوا بطلب منهم، وأكيد هن يمكن بكرة بدهم ينشروه ولا شيء، بكرة بتطلعوا على كل التفاصيل. بالواقع البرزنتيشن هي بالإنجليش، لكن طلب مني أني أتكلم بالعربي بحكم المجموعة الأكثر هن من الأشقاء العرب اللي بنرحب فيهم بلبنان.
إذن كما تفضلت حضرة رئيسة الجلسة، أنا سأتكلم عن personal data protection and privacy in the context of emerging technologies. أكيد من منظار قانوني بحكم أني أنا قانونية مختصة. أولاً بعتقد أنا بدي أتحكم هون ولا next. أوكي excellent. أوكي أكيد كمقدمة عامة وخاصة نحن كجلسة ثالث جلسة يعني سبق وتقدم ونحكى شو يعني على العصر اللي نحن فيه، هذا العصر يلي فرض كتير تحديات والعديد من الفجوات، لكن تبقى الفجوة الأهم والأخطر هي الفجوة القانونية يلي اليوم فعلا هي لا تعلم كيف تتصرف هذه العالم الحقوقي، لأنه أولاً هذا العالم الحقوقي مش عم بيقدر يواكب هذا التطور التكنولوجي ومفرزاته. يعني بعدنا نحن بالعالم الحقوقي عم نحكي عن السايبر كرايمز، يعني جرائم المعلوماتية، واليوم بوقت صار العصر مثل ما شفنا هلا قبل شوي بعصر الذكاء الاصطناعي والإنترنت الأشياء وإنترنت كل الأشياء وتشات جي بي تي، يعني صارت الجرائم السيبرانية هي الوجه التقليدي للاعتداءات المرتكبة بالفضاء السيبراني. وبعدنا نحن كدول عربية مش الكل لكن الغالبية بعد ما قدرت نظمت إطار تشريعي كامل وفاعل وناجح، وأكيد الحقوقيين بيعرفوا كل كلمة من هاي شو بتعني، فهي تضبط الجرائم السيبرانية. ماذا بالنسبة لكل هذه التكنولوجيا اللي نحن عم نحكيها؟ وبالتبع بيبقى الأهم هو دور الدولة والمؤسسات، لأنه قد ما نكون نحن خبراء متقدمين ومختصين بهذا الموضوع، إذا ما في قرار على مستوى صناع القرار بالدولة أنه ننتقل إلى العصر التكنولوجي بكل مؤسساته ومتفرعاته، بالتبع بتضل الأمور كتير ناقصة. وقتها نحن بنقول نحن بعصر تكنولوجي ما رح يكتمل هذا العصر إلا بترسانة تشريعية قانونية تضبط كل هذه الأمور. أنا بشكر الجلسة اللي قبلنا لأنه حسيت هني مهدوا لنا لنحن نحكي عن أهمية التشريعات السيبرانية. بالطبع بالدول العربية ولو أنه تم كثير الإشارة وخاصة من الزميل الفاضل اللي موجود حدي شو البراكتيكال تشالنجز يلي عم بتواجه الإنترنت بالدول العربية، لكن ما فينا نحن كقانونيين حتى ما نشير لها، لأنه نحن أبسط الأمور كقانوني أنا بحاجة لأعرف، لأنه إذا ما عندي تعريف واضح وصريح ما بقدر بمشي فيه. وقبلنا شوي حكي إنه بعد أنا ما بعرف الذكاء الاصطناعي، وأنا إذا ما عرفت الذكاء الاصطناعي كيف بدي جرمه؟ لأن أنا كل جريمة القانون بيقول لي بدي ركن قانوني ومادي ومعنوي وكل هو التفاصيل. دونك أنا بعد ما عندي تعريف بعتقد بأي دول عربية باستثناء دول الخليج وعلى رأسهم الإمارات، بعد ما عندي تعريف شو يعني الذكاء الاصطناعي، شو يعني إنترنت الأشياء، شو عندي إنترنت كل الأشياء، شو يعني تشات جي بي تي، إذا أنا بعد ما عرفته كيف أنا بدي أحط له إطار قانوني وأضبطه؟ وبعد عندي نقص كتير كبير حتى بالتجهيزات البشرية المختصة، لأنه أهم ما أنا أحط قانون أنا بدي أجهزة أنفاذ القانون هي تكون مواكبة. قد تكون في الدول العربية أجهزة أنفاذ القانون لناحية الشرطة قد تكون مواكبة لتطور أكثر من الأجهزة القضائية. أنا شخصياً بحاضر بمعاهد كل الشرطة تقريباً، ومن أسبوعين كان عندي محاضرة بفرع كتير دقيق بلبنان واللي هو بيحقق بأخطر الجرائم بلبنان. وأنا هو أحد الضباط قال لي تالي، قال لي أنا سألت القاضي إنه أنت كيف عم بتحقق أو عم تحكم بهول الجرائم اللي بيروحوا من عنا؟ قال لهم كيف بيجي التحقيق من عندكم أنا باخده. هيدا كلام كتير خطير، انه القاضي يقتدي بالشرطي، لا العكس، هو لازم يكون العكس تماما. دونك هيدا من هون نحن بنقول هيدي كتير مهمة، بدها معالجة هذه الثغرة على صعيد الكاباسيتي بيلدينج. بالطبع كل هول التجهيزات كل هول الامور هيدي عراقيل قبل ما انا احكي بالقانون انا الدولة هي بدها تقدمها. يعني اذا انا ما عندي انترنت سريعة، اذا ما عندي بعدنا نحن بنمرق بمناطق ما في انترنت، كيف انا بدي انتقل للاي انفراستراكشر او البنية التحتية الرقمية؟ كيف أنا بدي أنتقل لكل شيء إلكتروني؟ صحيح اليوم جائحة كوفيد هي أجبرت الدول وأجبرت العديد من المؤسسات على اللجوء إلى الخدمات الإلكترونية، لكن هذا غير كافي بمكان معين. دونك في كتير أنا عندي متطلبات مثل ما بقول لناحية البنية التحتية التقليدية قبل أن تكون البنية التحتية التقنية. هول بدهم يتأمنوا قبل ما أنا يمكن بلش أحكي بشو الإطار القانوني اللي أنا بحاجة له. بالطبع كمان في عندي كتير
تحديات حتى قانونية. اليوم إذا بدنا نعمل عرض، وأنا كنت أعدت تقرير للITU من كذا سنة، مش من وقت كتير، وعرضت الواقع الحال ب 22 دولة عربية، وتبين لي انه 3 لناحيه الدول العربيه. عندنا دول عربيه فينا نصنفها هي جدا متقدمه، وقد تكون متقدمه على دول الغربيه، طبعا دائما عم نقصد هالشيء الامارات وغيرها. عندنا دول بنصف الطريق يلي هي عندها قانون سارت أنسي أو شيء، وعندنا دول بعد ما عندها أي شيء، لا قوانين ولا أجهزة ولا مكاتب ولا كذا. الأجهزة ما نقول عم نقول دول عربية، نحن ما بنقدر نجمل، لأنه في دول عربية لا هي جدا متقدمة، ولكن واقع الدولة كدول عربية لا فيها كتير بعد خطوات قانونية لازم تنعمل. في كتير دول عدلت قوانينها، عدلت كل القوانين، وخاصة القوانين المختصة يلي هي بيجي على رأس القوانين العقوبات يلي تعتمد الجرائم الإلكترونية، قوانين الأصول يلي بتعتمد المحاكم، سواء كان أصول محاكمات جزائية أو أصول محاكمات مدنية. تعدلت قوانين تجارية لا يعتمدوا التجارة الإلكترونية، تعدلت القوانين المصرفية لا يعتمدوا الموبايل بانكينج والهوم بانكينج وكل هذه الأمور. هيدا جدا يعني بالمسار السليم، ولكن نحن بنقول بعد في كتير أمور، بعد في كتير خطوات هي نحن بحاجة إنه نتقدم لها. رح أعرض بس ل3 نماذج. هي اليوم الدول العربية عم بتعاني من مشاكل قانونية فيهم. أولا بحب شير أنه للأسف نحن كدول عربية نحن دول نستهلك التكنولوجيا ولا نصنع التكنولوجيا. من هون نحن يعني الإطار التشريعي اللي بدنا نحطه رح نحطه فقط كإطار قانوني للاستهلاك التكنولوجي. ورح بلش بالذكاء الاصطناعي اللي نحكى فيه كتير. اليوم شئنا أم أبينا في ظاهرة حديثة ستلغي كل ما قبله، هي اسم مرحلة الذكاء الاصطناعي. وافقنا عليها ولا ما وافقنا، قبلناها ولا ما قبلناها، هي واقعة حقيقية بهذا الموضوع. شو اسمه عندكم بيوكي سألوا من سيحكم العالم، قال لهم من يملك الذكاء الاصطناعي. بهذا بوتين الأحرى بوتين قالوا له من سيحكم العالم، قال لهم ما يملك الذكاء الاصطناعي. يعني اليوم معروف الذكاء الاصطناعي ودوره كتير خطير، وهو بحد ذاته بيطرح العديد من الأسئلة القانونية. من هي هذه الآلة القانونية؟ ما هي مسؤوليتها؟ من سأحاسب أنا فيما أخطأت هذه الآلة الإلكترونية؟ سأحاسبها هي في قيمة لمحاسبتها، أم سأحاكم العقل البشري اللي صنعها أو العقل البشري اللي اشتراها وعطاها أوامر بكل هذه الأمور؟ وخاصة نحن بنعرف اليوم أنه في دول ولكن مثل أمريكا على رأسهم عم بتحضر 25,000 مقاتل روبوت. هو مش عم بتحضرهم لتحطهم بالستوك، هو عم بتحضرهم إما لتستعملهم وإما لتصدرهم، وفي حال صدرتهم هول بده يتم استخدامهم. وهون في أسئلة قانونية كتير كبيرة بدها تنطرح. ما مسؤولية هذا الروبوت القانوني إذا ما مسؤوليته القانونية في حال ارتكب جرائم تخطط اللي منعطيت له؟ أنا مين بدي حاسب؟ وهل الدولة اللي عم بتقاتل مع دولة تانية عندها روبوتات وهي الدولة ما عندها روبوتات فيها ترد عليها من قبل الجيش البشري؟ ومن ستحاسب؟ دون كل هذه نقاط كتير قانونية. وهون اليوم في مشاكل كتير كبيرة عم بيعانيها DEH، يعني قانون الدولة الإنساني، قانون الدولة العام، يلي هولي فعلا لليوم هن ما عندهم إجابة على هذه التحديات. وخاصة اليوم كلنا عم نسمع انه هذا الروبوت هو بده يصير عنده دور كتير مهم، بده يعمل عملية جراحية. طيب ماذا لو أخطأ؟ هو بده يصير يسوق السيارة، ماذا كمان لو ارتكب حادث سير؟ بعد لليوم هدول ما في إجابة عنهم، وهيدي مسؤولية العالم الحقوقي. بالطبع اليوم في عنا بس قواعد تالين يلي هي طلعت من بلشت فيها استونيا وتعدلت كذا مرة، بس باستثناء هو القواعد نحن بعد ما عنا كتير أمور فينا نحكي فيها. بالطبع هذا ملخص. وأكيد هلأ الظاهرة الأحدث والأهم هي البلوك تشين يلي هي كمان بدها تطرح أسئلة كتير مهمة. والبلوك تشين بعتقد كمان هي ظاهرة حديثة بدها تلغي كل اللي قبلها. وإذا في حدا معنا من الأشقاء العرب بالمغرب
نحن حطينا لهم رود ماب عبر الاسكوا مع بعض الزملاء، شاركنا نحن وياهم وشفنا انه لتقدر المغرب تطبق البلوك تشين بدها تعدل حوالي 52 قانون. مش كلمه يعني هينه انه سهله انه نعدل 52 تقريبا 52 قانون، ومن بينهم اهم القوانين الموجوده في المغرب لتقدر المغرب هي انه تطلع تواكب البلوك تشين. دونك هيدا البلوك تشين اليوم انا بس الدول في عده اسئله بدها تسالها لحالها. اهم ما في البلوك تشين هو السمارت كونتراكت، العقد الذكي. هذا العقد الذكي انا بدي اسال ما هي بنوده القانونيه؟ كيف يمكن اثباته قانونا؟ كيف يمكن مناقشته؟ من سيصيغه؟ لأن هون أنا هذا السمارت كونتراكت العقد الذكي بده يذكرني بشيء أهم له علاقة بالكلاود كومبيوتينج، يلي هو نوع من هذه العقود يلي بتفرضها الشركات الكبيرة على الدول. الدولة اليوم هي الفريق الأضعف، قبل شوي انحكى بالسيادة وهلأ أنا رح أتطرق لها. اليوم الدولة هي الفريق الأضعف بهذه الأمور، لأنه اليوم فيسبوك وجوجل وكل هيدول وتويتر ما بيجوا بيفاوضوا مثلا الدولة اللبنانية شو بيناسبك نحط وشو ما بيناسبك نحط أبدا. هودي بيجيبوا شيء اسمه بري برينتد دوكيمنت ادهيرنس كونتراكت، هذا بيقولوا لها للدولة تيك ات اور ليف ات، يعني أو بتاخذي أو ما بتوقعي. دونك ما عندها تشويس الدولة إنه توقعوا أو ما توقعوا. والخطورة وين؟ قد ايه في ناس مختصة وحتى هي عم بتمثل دولتها تعرف تقري بنود هذا العقد، لانه هيدي هي الخطوره. وخاصه نحن كافراد ما عندنا شيء يحمينا، لان وقتها بنفوت نحن على اي نيو اكونت بنصير نقول له انا اي اكسبت واي اجري واي اكسبت. من ضمن الاشياء اللي بقول له اياها انا اي اكسبت واي اجري بيكون هو عم بيقول لي شو ما بيصير معك او يرتكب بحقك او بتنسرق منك الداتا الخاصه فيك انا ما إلي علاقه كاكونت، وانا بقول له اي اكسبت واي اجري. وهو بيقول لي انا بدي فوت على كل الكونتكست والريكورد، يعني مثل واحد انا عم بيقول لي بدي فوت على كل مكتبك واطلع على كل ورائك وانا عم اقول له اي اكسبت واي اجري. دونك هي كثير خطره. وكمان واحد من البنود اللي بقول له عليها اي اكسبت واي اجري بيقول لي اي نزاع بينحل بمحكمه كاليفورنيا، وبقول له اوكي، واي نزاع بيطبق عليه قوانين كاليفورنيا وانا بقول له اوكي. دونك كل هيدي امور قانونيه كثير دقيقه، وهيدي اللي تعتدي على الدوله وعلى سياده الدوله بشكل صارخ، لأنه الدولة ما عاد عندها هيدا الوجود وهذا الرهبة وهذا المفهوم بالسياسة أو بالعلاقات الدولية. دون كلها هذه أمور اليوم يعني هي نقاط مفصلة. أنا بكرة أكيد بتمنى لما بيخلص التقرير بعتقد أنه بيتوزع على حضراتكم كلكم سوا. دون كلها هذه أمور اليوم أنه مشاكل كتير قانونية هي عم بتواجهنا كلنا بالدول العربية، وبالتبع الداتا بروتكشن والبرايفسي اللي أنا شوية حكيت فيها. يعني نحن اليوم كمجتمع بعد عم نهتم إذا واحد أخذوا له صورة ولا صوت ولا أي شيء مش بموافقته، بس في أخطر بكتير من هيك. في sensitive data، في داتا بتخص الدولة، ناس انجفت بالسايبر سبيس. ما حدا بيجي بيقدم لي خدمة بالبلاش وبس نعرف نحن انه كله مجانا. لازم نعرف انه الداتا اللي قلنا هي الثمن اللي عم تتاخذ بهذا الموضوع. دونك كمان هون الدول قد ايه هي واعيه وعم بتحط اطار قانوني الداتا عندها ما تنسرق، الداتا عندها ما تنقل برضاها وبمعرفتها، وقد ايه هي عم تعرف تحط شروط. اذا انا شركه جاي من برا لتنظمني انه هاي الشركه ما تاخذ لي الداتا وتروح وتفل فيها. دونك هيدول كمان نقاط كتير مهمه، ويمكن هون كتير منها. هلا بخصوص البيرسونال داتا بروتكشن في كتير دول عربيه متقدمه حطت قوانين. يعني انا شخصيا حطيت كذا قانون لكذا دوله عبر الاسكوا. بوجه دائما تحيه للاستاذ هونيك دكتور نور عوض، دائما بنتعاون سويا بكل الاستشارات القانونيه يلي بنحطها. اوكي هلا اكيد الواحد نحن كدول عربيه في بست براكتسز بالعالم فينا نقتدي فيها. دائما بنبتدي باليو ان لانه هي بنعتبرها برلمان العالم. بس نحكي برلمان العالم نعرف نحن اول مهمه للبرلمان هي السلطه التشريعيه وهي تشريع القوانين. دائما بتروح الانظار لليو ان. بالطبع في كتير خطوات يعني مش على القدر يعني المطلوب، ولكن في خطوات من اليو ان متقدمه. لكن يعني القدوه اللي بيحتذى فيها هي اليوروبيان الاتحاد الاوروبي يلي اكيد اليوم معروف انه صار اخذ العديد من القوانين والقرارات اللي كتير مهمه، وخاصه بحمايه الداتا وعبر العقوبات. يعني انا فقط عشيه بعد ما هيك شي الساعة 11 بالليل عندي
بنات صغار 2 بعد ما نيمتهم قعدت هيك صرت اعمل شوي ريسيرش اونلاين، شفت قد ايه بس جمعة الماضية طالع احكام عن المحكمة الأوروبية يعني ب5 سبتمبر و6 سبتمبر يعني أربعة وخميس الماضي من يومين 3 بحق هدول الكبار لأمازون وجوجل وتويتر. يعني هون محل حكمين على فيسبوك 10% من أرباحها السنوية، وإذا يعني وإذا كررت الجرم بصير 20% من أرباحها. هيدي غرامات جدا هائلة، وهيدي غرامات فاعلة، إنه مش مبلغ معين، لا 10% و20%، يعني عم نحكي على مبالغ جدا طائلة. وهيدي بعتقد أنا قد تكون العقوبات الأنجع اللي بيسوى. هلا هون شوي بدنا نحكي إنه عدة قرارات، عدة قوانين طلعت، أكثر شيء ديجيتال ماركت وديجيتال سيرفيسز أكت، اللي هدول عم يحموا اليوزرز، يعني الأشخاص اللي هن بيستخدموا الإنترنت، وهن كلهم مثل ما شفتوا 2022 يعني كلهم قوانين حديثة. في كمان عندهم الجي دي بي ار يلي هو كتير معروف، اوكي، حتى بعد شوي رح يصير قديم الجي دي بي ار تجاه الاشياء الحديثه اللي عم بتصير، رح يصير نحن كلنا بنقول هو حديث ومتقدم، بس لا رح يصير تقليدي تجاه الامور الحديثه. وبالتبع بعد القرار الاهم هو يلي بيختص بالذكاء الاصطناعي، عندهم كمان نيو اكت له علاقه بالذكاء الاصطناعي. في دول غربيه متقدمه فينا نقتدي فيها، يلي هي اكيد على اولهم استونيا. بصراحه انا المكسيكو لفتتني، ما كانت واردة اني انا احكي فيها، بس لما اطلعت على تجربتهم لقيتها تجربة جدا متقدمة. أولا كتير ملتزمين بكل القوانين والقرارات الأوروبية، مطلعين العديد من القوانين. ليش هيك وقت أنا بقول legal framework مش بيكتفي أني أنا أطلع قانون من هون أو قانون، لا بدي أنا أعمل يعني لي بنسميها بالعربي ترسانة تشريعية لكل الدولة بكل مؤسساتها بكل مفاصلها. فأنا أقول هيك أنا انتقلت لا اي انفراستراكشر. مش رح فوت بتفاصيلهم، ولكن هن دول. كمان عندنا اليو كي، في عرفت انه في زملاء هون من اليو كي كمان عندهم كثير قوانين جدا متقدمه، وخاصه على حمايه البيانات الخاصه، وخاصه على البرايفسي. وبالطبع كلنا ما بعرف اذا بنعرف انه باكتوبر 2016 طلع حكم من المحكمه الاوروبيه يعتبر الحكم الاول بتاريخ اوروبا، يعني حكم تاريخي، وملخصه هو التالي. اذا سامعين بنعرف بالسيف هاربور اجريمنت اللي هو ما بين اوروبا وامريكا، يلي بموجبه اوروبا بتنقل كل الداتا لامريكا بحجه انه مكافحه الارهاب والمخدرات. واستبين لاوروبا لا، انه هاي دول المعلومات عم تنقل لتستخدم بعدين لامور تجسسيه او لكذا، اجت محكمه وابطلت سيف هاربور اجريمنت. يعني محكمه أبطلت اتفاق بين قارتين، هيدي قد تكون الأولى يعني بتاريخ العالم. فرنسا كمان فينا نعتبرها جدا دولة متقدمة، وإذا بنعد القوانين اللي مطلعتها فرنسا بهذا الموضوع ما يقارب 100 قانون. يعني ما في ولا أي مؤسسة ولا أي قطاع إلا ما أطلقت فيه قوانين بهذا الموضوع. وهذا اللي بنقول نحن الليجل فريم ورك، يعني مش بيكتفي اني انا اطلع قانون واحد او اثنين. هلا كدول عربيه بالطبع كلنا بنعرف انه في تجربه الامارات هي تجربه ناجحه، كمان اللي بيطلع عليها بيشوف قد ايه عندهم ابلكيشنز، قديش عندهم هدول قوانين، قد ايه عندهم مراسيم. يعني هن وصلوا حكيوا بكتب العدل الالكتروني وقتها كورونا، وصلوا حكيوا بالقاضي الالكتروني، وصلوا حكيوا بكل المعاملات الإدارية أنها تنجزها إلكترونيا، ويبدو تجربتهم ناجحة. وهذه دولة عربية خدنا، يعني مش حدا نقول غربة وممكن صعبة، لا هذه مثلنا مثلهم، يعني بيسوى يطلع على تجربتهم. في كمان المملكة العربية السعودية كمان بطريقة للتقدم بهالأمور، كمان في مصر بطريقة للعديد من التشريعات، وكلهم عندهم قوانين للداتا بروتكشن حديثة. يعني إذا بنلاحظ 2022 بالسعودية، 2020 بمصر. وأكيد الدراسة والتقرير أهم شيء بيتضمن الرود ماب، خارطة الطريق. خارطة الطريق هي نحن رح نقسمها شقين أساسيين، لأنه هي قانونية على الصعيد القانوني وعلى الصعيد القضائي. شو المطلوب من المنطقة العربية كي تواكب هذا التطور؟ أوكي، بالطبع أول شغلة أنا بدي أعرف
أنا مش عم بتعامل مع شركات محلية وطنية فيني أفرض قانون علي بالقوة، نعم أو لا. لا، أنا عم بتعامل مع شركات هي سوبرا ناسيونال، هي ما فوق الدولة، وأنا عم بتعامل مع شركات أنا بحاجتها. يعني إذا بحط لها أي مادة مش مصلحتها دغري بتعمل لي حظر حتى لو كانت أي دولة. وأنا عم بتعامل مع شركات ما في قانون دولة بيضبطها او بينظمها، في بس فقط بنقول له نحن قواعد سلوكيه مثل كود دو كوندويت، ما فيها غير هيك بهذا الموضوع. دونك من هون كثير دقيق وكثير خطير كيف بدي انا اتعامل مع هاي الشركات. يعني انا ما عندي سلطه الاتحاد الاوروبي تاجي اقول له للامازون بدي افرض عليك 10% و20% من ارباحك اذا ما بتتعامل. دونك هون كمان يعني كثير المهم دائما بنقول نحن القانون لمين بدنا نلبسه، القالب القانوني. دونك كثير مهم على مستوى الطاقة العربي بدي اعرف انا لمين هذا القانون عم بحطه وعلى مين بده يتطبق بهذا الموضوع. واكيد انا بدي اعرف انه هيدي كل هذا الحكي انا بدي احكيه كروس بوردر، هذا عابر للحدود. يعني قانون محلي لبناني من دون ما اتعاطى مع مصر والاردن وكذا، هذا اكيد قانون ما رح لانه اهم صفه لهيدي كل هذه الأعمال إن هذا شيء كروس بوردر. دونك هيدا أكيد اليوم بده يصير في تجاذب كتير كبير وما بين سيادة الدولة. وبتعرفوا نحن في بعض القوانين وخاصة قانون العقوبات بنقول له قانون سيادي. شو يعني قانون سيادي؟ يعني في كل القوانين أنا فيني أعتبرها تكميلية ما في أي مشكلة، لكن قانون العقوبات هو سيادي. وإكزامبل صغير، مثل صغير، إنه الدولة اللبنانية ما بتنفذ حكم أي دولة تانية لأن تعتبر هذا ينتقص من سيادتها. اليوم لا، لابد من إعادة مراجعة ما يعرف بمفهوم السيادة الوطنية. واليوم في تجاذب كبير لمن الأولوية، للسيادة الوطنية أو لتحقيق العدالة الدولية. دونك هيدي من ضمن النقاط اللي القانونيين بدهم يتناقشوا فيها بكل هذه المواضيع. وهذا كمان مثل ما قلنا بده يتم تعريف كل هذه الأمور الحديثة اللي حكينا عنها، ذكاء اصطناعي، إنترنت الأشياء، تشات جي بي تي، وكل هذه الأمور. يمكن أوقات ما نكون بحاجة لكتير قوانين قد ما نكون بحاجة لتعديل بسيط. يعني نحن قديش حكينا بالجرائم الإلكترونية، طلع عنا أنا بدي بقانون العقوبات فرد كلمة أني أقول في ركن قانوني مثل ما في ركن مادي، وطلع في عندي بكل قانون أصول المحاكمات الجزائية أنا بدي فرد كلمة أقول أني بعترف بالإثبات الإلكتروني مثله مثل الإثبات المادي. ومثل ما أنا عندي خبير طب شرعي وخبير سير، أنا بحاجة لخبير فني لأنه القاضي مش شغلته يعرف الأشياء التقنية، بده يجي تقرير خبري خبير موصوف. دونك في أمور لابد من مراجعتها، يمكن يكون بدها تعديل، يمكن يكون بدي أنا قانون كتير جديد بكل هذه الأمور. وبالطبع بدنا مثل ما قلنا طاقم بشري مختص. وأنا شوي حبيت إذا بتشوف كيف نحن مركزة على الخدمات المصرفية. صحيح الخدمات المصرفية بالعديد من الدول وممكن عندنا بلبنان هي بتتبع القطاع الخاص، لكن لا استقرار بأي دولة إذا ما في عندك الاستقرار القطاع المالي والمصرفي. من هون أهمية خاصة للقطاع المصرفي بهذا وتنظيمه، لانه اكيد نحن بنعرف اليوم وخاصه مع البلوك تشين عم نحكي بالبيتكوين، الكريبتو كارنسيز، هوم بانكينج، موبايل بانكينج، كل هاي المعاملات هي كلها بدها تعديل. وبتبع في دول ومنهم لبنان نحن كان يمنع التعامل مع البيتكوين، وكان للاسف لبنان بتموز 2020 بده يطلق البيتكوين اللبنانيز بيتكوين الخاصه فيه، لكن بسبب الازمه اللي صارت بلبنان ما عاد تم كل هذه الامور. بس حتى لو لبنان كان محظر رسميا انه يتم التعامل مع البيتكوين، كان في كثير لبنانيين عم يتعاملوا بالبيتكوين. دونك هيدي كمان بده شوي نشوف التعامل فيها. الدارك ويب يلي هو 70% من التجارة الدولية هي على الدارك ويب، دونك كمان هيدي اليوم لابد من انه يتم تنظيمها والاطار اللي فيها. حضرة الرئيسة عم تقول لي الوقت ما عندي كثير. جوديشال ليفل حكينا هون كثير مهم كل هيدول. أكيد أنا بدعي لأرب سيف هاربور أجريمنت، ولكن يكون منظم أكثر ومش إنه على طريقة أوروبا وأمريكا. بالنهاية أنا بدي أقول إنه هيدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالطبع هي صحيح فيها سيئات، لكن هي فيها العديد من الحسنات. والحكمة بالدول العربية أن تحسن هذا الاستخدام وتضع له إطار قانوني، وأن تضع
الأولوية عند رفاهية الشعوب العربية وليس العكس. شكرا حضرة الرئيس وشكرا للجميع. شكرا جزيلا. شكرا على هذا العرض الرائع. الحقيقة المعلومات كثيرة ومهمة. نحن بحاجة كما تفضلتي لترسانة تشريعية، بس المهم هو التحيين وسرعة التحيين في بعض الأحيان، يعني للتماشي مع التطورات التكنولوجية. نمر المحاضر الثاني معنا أونلاين، الدكتور محمد حمدي. معنا الدكتور محمد حمدي كان معنا الصبح يعني، والسي في يعني البايو نتعدى ديريكت نمر مباشرة للعرض بعنوان عرض محمد حمدي إعداد إطار مرجعي لحماية وحوكمة تبادل أو نقل البيانات والمعطيات الشخصية، وهي أيضا مبادرة من مبادرات المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. تفضل دكتور محمد. شكرا. مرحبا مرة أخرى. So here we are pointing a new initiative driven by ICTO again. It's about a regional framework in the Arab region for personal data protection. Of course, we all know that now data is becoming the primary ingredient in order to build new economic models. For example, it has increased global GDP by more than 10% across the last decade, and data transfers globally are estimated to contribute around 3 trillion to global GDP. All these numbers highlight the potential that can be driven by data exchange and data flows that are mainly international on several key businesses or key activities, including architecture, logistics, and manufacturing. This is across digital transformation, for example, across electronic government, and also across research and innovation. Next slide, please. This highlights the need to protect these data flows, and we are migrating with artificial intelligence and blockchain, as Dr. Jinan said, from a binary equation in which we have data in transit and data at rest, meaning that we have to protect data while it is exchanged from different networks, or data while it is stored in different storage locations. Now, from a technical perspective, at least, the most critical issue is how to protect the processing of data by new categories or new kinds of algorithms, including artificial intelligence, including also distributed trust, as it is the case for blockchain. Here, we point out the need for an Arab regional data framework. The objective of the framework is not to look as a template for the Arab countries in order to establish their legislations. It goes beyond that. The objective is to establish a common methodology so that we can improve, or so that we can integrate privacy-preserving concepts in existing regulation, or to integrate it in the initiatives that are being held. So 3 points must be highlighted. The first one is that cross-border data flows are to be protected. Yeah, they will enable the rapid potential economic growth, and it will also drive the internationalization of multiple enterprises and multiple Arab businesses. The second one is that data flows will enable businesses to grow in the digital world, and this will focus on especially research, innovation, and development. And these data flows will enable the mutualization of the existing infrastructures. And this is very important, since we will need to harmonize the effort so that the mutualization will not expose the data flows and the data storage to new risks. The key channels to such harmonization: first, we have different status of data privacy laws. We have also the cost and lack of capacity in terms of skills and in terms of funding. And the most important are certification problems, because technically we can, for example, tackle the legislation framework from different perspectives. Here, for example,
if we have a blockchain application that is being developed, the question is what is the interference between the development or the accreditation or certification of the application and the regulatory or the legal framework. At least we have 2 or 3 points. The first one is that sometimes the smart contracts expose several private information, for example, the social security number or the passport number or the location. Sometimes they are part of the smart contract. So the question here is how to think about protecting these data while, since the blockchain is decentralized, these data will be stored in multiple locations, multiple nodes, as we say in the blockchain, and they can be cross-border. These nodes cannot be in the same country. So we move here to the building blocks or the Arab Regional Data Protection Framework. The objectives are to create practical rules for consent notification and purpose, especially for new concepts, for example, privacy-preserving processing in artificial intelligence, the kind of homomorphic algorithms, and also self-sovereign identity, which is now a concept that is being widely used. But from the regulatory perspective, it's not in compliance with most of the e-identity frameworks that are in place in the Arab region, but also in many other places around the world. The second point is to ensure accuracy of the personal data and reliability, and to provide the channels to verify such information. We have also to provide the security safeguards and controls to protect personal data, avoid inappropriate retention of data, which is very difficult in several applications, especially for artificial intelligence algorithms, in which we can difficultly monitor the training, verification, and validation phase, since it is conducted in vitro or in closed locations with respect to the storage frameworks. We have also to establish reasonable breach notification parameters. This is an upgrade of the CSERT, to introduce and remediate the deterrent, to refer to evolving jurisprudence on privacy. So this is improving the existing regulatory framework, create accountability mechanisms, and consider the scopes and definitions in order to appropriately define the terms. And this is also in a very important level of harmonization. Next slide. This is rapidly the roadmap that will be followed. First, we will build the vision so that the Arab governments can attempt to bridge the differences and the gaps in terms of legislation, but also in terms of visions and roadmaps regarding privacy-preserving solutions in general, because the objective here is to protect the personal data and the data flows in general, but also to create economic potential, because data today is one of the very most valuable potentials in order to create new businesses. In the second step, we will aim to harmonize the national frameworks. There will be concrete and substantial initiatives in order to conduct landscape analysis and benchmarking with what's going on in the other regions, to set the goals and the objective, and to establish a vision that can drive the Arab countries to build a common vision on privacy-preserving solutions in the Arab region. The third phase will focus on elaborating an action plan for the vision and the strategy, and to begin executing the main actions in order to evolve privacy elements based on where they stand in the privacy roadmap, and to review the experience and the case studies, the quick wins, so that the strategy can be conducted according to an agile approach. Finally, we will move to the implementation of the approach gradually, so that it can have an effective impact on the development and also on the creation of new opportunities based on privacy-preserving solutions in the Arab countries. Thank you. شكرا دكتور محمد حمدي.
نحن نأمل أن يساهم هذا الإطار المرجعي في الحد من الفجوات في المنطقة العربية بخصوص البيانات الشخصية أو المعطيات الشخصية، سواء كان ذلك في نقص الكفاءات أو في مستوى النضج في التعامل أو أيضا في اعتماد القوانين. وأمر مباشرة إلى آخر محاضر معنا في هذه الجلسة، الدكتور عادل عبد المنعم. هو خبير دولي في الأمن السبراني، لديه خبرة تزيد عن 25 عام، ومتخصص في الاستشارات والتدريب في مجال أمن المعلومات. احتل المرتبة الثالثة والثانية عالميا في مجال الأمن السبراني كأحد المؤثرين البارزين في المجال، وهو أيضا مدرب دولي معتمد خاصة في مجال التدقيق الأمني وتقييم المخاطر والامتثال. تفضل دكتور. برحب بحضراتكم جميعا وشكرا للدعوة الكريمة، وبشكر المهندس محمد بن عمر على الدعوة المشاركة اللي بتشرف بيها. طبعا عادة في المحاضرات اللي بشارك فيها دايما بحاول أوصل رسالة أو يبقى فيه added value لكل الليفلز، فأنا عامل برزنتيشن هي طويلة لكني هبقى كوميتد بالوقت المتاح ليا، بحيث يبقى فيه ريفرنس للناس اللي حابة انها ترجع لبعض التفاصيل، الناس اللي اوريدي عندها باك جراوند قبل كده، فانا هحاول اتكلم في اهم النقاط اللي محتاجين نغطيها. برضو اسمحوا لي انا هكمل محاضرتي باللغه العربيه لطبيعه غالبيه الحضور، طبعا ما عدا المصطلحات اللي هنتكلم فيها بالانجليزي. طيب بدايه يمكن لما نتكلم على افضل ممارسات، الليكشر بتاعتي على افضل الممارسات المرتبطه بحمايه خصوصيه البيانات، من واقع عملي بشوف دايما ان في مشكله عند الناس في لبس ما بين مفهوم الامن المعلومات او امن البيانات وخصوصيه البيانات. ففي عجاله سريعه، الداتا برايفسي بتتكلم على حمايه حقوق صاحب البيانات اللي هو شخص طبيعي ناتشورال بيرسون، في ان كيف يتم جمع بياناته، معالجه بياناته، تخزين معلوماته، مشاركه معلوماته مع اطراف اخرى، اطلاعه على هذه البيانات، حقه انه يعدل فيها اذا حدث اي تغيير. ده ما يتعلق بالداتا برايفسي. جزء من الداتا برايفسي والسبجكت رايتس او حقوق صاحب البيانات هي ان انا احمي هذه المعلومات، وبالتبعيه بننتقل للجزء الثاني اللي يتعلق بامن البيانات، وده نقدر نختصره في ايجاز في 3 نقاط اساسيه. هي الحفاظ على سريه البيانات، بمعنى ان لا يتصل ببيانات غير الشخص المصرح ليه بذلك، ولا يجب ان يتم تعديل البيانات الا برضه من قبل اشخاص مصرح ليهم بذلك، واخيرا ان تكون البيانات متاحه لمن له حق الاطلاع عليها وقتما يشاء وبالكيفيه او الفورمات المناسبه. ده بس في عجاله ايه الفرق ما بين الداتا برايفسي والداتا سيكيورتي، عشان الموضوعين يبدو للوهله الاولى فيهم تداخل لكن الفرق في التفاصيل كبير جدا. يمكن الدكتور محمد اتكلم في البرزنتيشن بتاعته على موضوع ان احنا بنتكلم على حمايه امن المعلومات. الامر في الاساسيات الخاصه بامن المعلومات بيرتبط ب3 نقاط اساسيه: حمايه البيانات اثناء التخزين، حمايه البيانات اثناء نقل المعلومات او الداتا ان ترانزيت، وحمايه المعلومات اثناء معالجتها او الداتا ان بروسيس. فدي الداتا لايف سايكل. فاي حد بيفكر ان هو يعمل نوع من حمايه المعلومات عليه ان يامن المعلومات اثناء انشائها كرييشن، اثناء تخزينها، اثناء استخدامها او معالجتها، حسب الاحتياج اثناء مشاركتها مع الاخرين باي وسيله، واثناء الاركايفنج او ارشفه المعلومات اذا ان وجدت، وحتى اثناء الداتا ديستراكشن. يمكن من الاخبار اللي ممكن تبقى اتراكتيف شويه في هذا الصدد، اكيد حضراتكم تعرفوا المؤسسه الماليه الكبرى مورجان ستانلي. من حوالي سنه مورجان ستانلي كانت بصدد تطوير انظمتها التكنولوجيه، فعملوا مزاد كبير وباعوا الانظمه القديمه، وحصل خطأ تقني، فمورجان ستانلي ما عملوش محو للبيانات وفق الفاينانشال سيكتور ريجوليشن الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه. ترتب عليه ان استطاع المخترقين ان هم يكشفوا او يستعيدوا بيانات تتعلق ب 15 مليون عميل، وده ترتب عليه دفع غرامه قدرها 35 مليون دولار نتيجه مخالفه الاجراءات او اللوائح التنظيميه الخاصه بحمايه البيانات في القطاع المصرفي الامريكي. ويمكن بستدل على هذا المثال بنقطه معينه، الا وهي ان حتى الداتا ديستراكشن او اخر اجراء في دوره حياه البيانات دي او دوره البيانات قد يكون هو المشكله اللي حضرتك تخترق من خلالها.
لو احنا بصينا وحاولت اعمل نوع من المقاربه ما بين اللي انا بطرحه وبين الدكتور محمد تفضل بيه، فاحنا عندنا البيانات اثناء تخزينها او وضعها في حاله البيانات المؤرشفه هي الداتا اتريست او البيانات المخزنه، والبيانات اثناء المعالجه الداتا نيوز، البيانات اثناء المشاركه اللي هي الاتاحه للغير عن طريق الشيرنج. اوكي، دي الداتا اتريست، الستورج والاركايف، الداتا ان يوز، واخيرا الداتا ان ترانزيت. طيب ماذا عن الداتا كرييشن؟ وده مثال انا يعني مستهدفه بذاته. ايه نوع الكنترول او ايه نوع الاداه اللي انا اقدر اضيفها للبيانات اثناء ما انا بعمل البيانات؟ يعني تخيلوا حضراتكم ان حد بيبدا يعمل ملف وورد او اكسل، فايه نوع الحمايه اللي ممكن يعملها اثناء ما بيحصل الفايل كرييشن او بيبدا يخلق الملف ده؟ للوهله الاولى طبعا مفيش حمايه محدده بالمنظر ده، لكن المهم جدا هنا ان يبقى عندنا داتا كلاسيفيكيشن بوليسي. يعني لا يوجد معنى ان نحط ضوابط لحمايه المعلومات واحنا ما عندناش تصنيف للمعلومات. انا طبعا بحاول اتكلم قدر الصعب بالعربي واتجنب اي الفاظ انجليزي عشان بس المترجمين، لكن فانا لازم عندي داتا كلاسيفيكيشن بوليسي، سياسه تصنيف معلومات، ده اساس لا رجعه عنه. وكل ده تمهيد للانظمه اللي انا هعرضها لحضراتكم عاجلا جدا. برضو في موضوع ده يمكن المتخصصين شويه بيحصل فيه التباس، وهو الداتا بروتكشن امباكت اسسمنت والبرايفسي امباكت اسسمنت. الجي دي بي ار او اللائحه الاوروبيه لحمايه البيانات الشخصيه حطت الاصطلاح اللي هو الداتا بروتكشن امباكت اسسمنت، او نقول اليات تقييم حمايه البيانات، وده اصطلاح له استخدام خاص داخل الجي دي بي ار او القانون الاوروبي لحمايه البيانات الشخصيه. بينما البرايفسي امباكت اسسمنت ده موضوع يميل اكثر انه ليه ناحيه تقنيه، وده بيخص اي مؤسسه سواء كانت بتخضع للجي دي بي ار او لا تخضع للجي دي بي ار، عشان تقدر تحدد الريسك المرتبط بمعالجه البيانات الشخصيه، وتقدر انها تضع الادوات المناسبه لعمل البرايفسي باي ديزاين، او ان احنا ازاي يكون كل تطبيقاتنا ومواقعنا الإلكترونية وأنظمتنا التكنولوجية أو الرقمية بتتم على أحدث الممارسات أو أفضل الممارسات، ومنها طبعا على سبيل المثال للحصر البرايفسي باي ديزاين، أو إزاي يبقى السيستم يعني أثناء إنتاجه وأثناء تطوير التطبيقات هو اوريدي مراعي موضوع البرايفسي. طيب برايفسي باي ديزاين عشان يبقى السيستم كاحد افضل الممارسات في موضوع حمايه الخصوصيه، ان احنا نطبق البرايفسي باي ديزاين. يبقى كل الدول اللي لسه بتشرع في انشاء انظمه تكنولوجيه، في مصر على سبيل المثال عندنا الجفرمنت بورتال او الموقع الحكومي الرئيسي للخدمات الالكترونيه اسمه مصر الرقميه او ديجيتال ايجيبت. فانا النهارده هل تم عمل هذا الموقع على برايفسي باي ديزاين كونسبت؟ بمعنى ان احنا دايما بنشتغل بشكل استباقي وليس ردود افعال، برو اكتيف نوت ري اكتيف. البرايفسي باي ديفولت يعني اساسا البيانات الشخصيه تعالج بشكل مؤمن، وده الاساس. هقول مثال بسيط جدا يعني ايه برايفسي باي ديفولت. يعني على سبيل المثال الفيسبوك ابلكيشن اللي حضرتك منزله على تليفونك المحمول، هل هو بطبيعه الحال بيقدر يعمل اكسسنج للوكيشن والكاميرا والميكروفون اوتوماتيكلي او بشكل تلقائي، ولا حضرتك اللي لازم بايدك مانيوالي تعمل الاعدادات دي عشان يبقى انت اللي بتسمح بالصلاحيات المختلفه بشكل متدرج ووفق احتياجاتك الشخصيه؟ فده مثال اخر. طبعا الوقت لا يتسع ان انا اغطي كل التفاصيل، وزي ما قلت لحضراتكم انا عن عمد حطيت ده في البرزنتيشن تكون مرجع لي اللي يحب يستفيد في هذا الصدد، وطبعا تحت امركم لو في اسئله لما اخلص. ده برضو مقارنه ثانيه. طيب اول عنوان في افضل ممارسات، وهو موضوع الى حد ما يمكن جديد شويه، وهو البرايفسي انفورميشن مانجمنت سيستم او نظام اداره المعلومات الخاصه بالبيانات الشخصيه. اتصور ان معظم اللي في القاعه سمعوا او تعاملوا او بالفعل هم عندهم التطبيق للمعيار العالمي ايزو 27001. الايزو 27001 هو يعتبر الانفورميشن سيكيورتي مانجمنت سيستم، ده نظام اداره امن المعلومات. في ايزو ستاندر صدر سنه 2019، وده يوضح لحضراتكم الى اي حد هو يعني معيار من المعايير الحديثه نسبيا، وهو الايزو 27701. 27701 وهو ده اللي بيعتبر امتداد للايزو 27001. فلو كان حضراتكم، واعتقد ان العديد من المؤسسات العربيه اما انها بالفعل حصلت على الاعتماد العالمي للايزو 27001 او انها تطبقه دون الحصول على الاعتماد او الاكريديتيشن، وبالتبعيه لو حضرتك كان عندك النهارده الضوابط
والسياسات الخاصه بالايزو 27001 تستطيع بمجهود بسيط انك تضيف عليه بعض الضوابط اللي بتعمل البرايفسي اكستنشن. ولو كنت سيرتيفايد تقدر تاخد سيرتيفيكت جديده في الايزو 27701 لنظام اداره البيانات الشخصيه. ولو لا ترغب في الحصول على شهاده فتستطيع تطبيقه باعتباره احد افضل الممارسات المتفق عليها عالميا. طيب ده بس جراف سريع جدا بيوضح علاقه الايزو 27001 ب other ISO standards. ومن هنا يمكن في نوع من التكامل والتداخل ما بين افضل ممارسات، بعضها ممارسات عامه زي الايزو 27001 وبعضها ممارسات اذا صح التعبير قطاعيه او سيكتورال، سواء في القطاع المصرفي، في القطاع الصحي، في قطاعات اخرى. فده بس جراف بيوضح علاقه العديد من معايير الخاصه بمؤسسه الايزو وارتباطها بالايزو 27701. وهو زي ما قلت لحضراتكم نختصره في الحروف الاربعه PIMS، البرايفسي انفورميشن مانجمنت سيستم. طيب لو انا طبقت الكلام ده، هنفترض جدلا ان حضرتك في احد الدول الخليجيه وعايز تعمل نوع من المقارنه ما بين الGDPR وهذه المنظومه. هذه المنظومه هي معيار عالمي بيتكلم في حمايه خصوصيه البيانات على الاطلاق، وفي ملحق او مش ملحق واحد، هي عده ملاحق زي ما حضراتكم شايفين كده. انا عندي ملحق خاص بالديتا كنترولر المتحكم في البيانات زي مقدمي الخدمه على سبيل المثال، وملحق خاص بالبروسيسورز او معالجين البيانات، وفي ملحق خاص بالGDPR. اذا انا استطيع دي قائمه الملاحق اهي. يبقى لو حضرتك مقدم خدمه تقدر تطبق الايزو ده وتبص على الجزء الخاص بالكنترولر او مقدم المتحكم في البيانات، وتبقى انت كده نظريا بتمتثل للGDPR بشكل او باخر، طبعا مع وجود فروق بسيطه. تمام. وتقدر ان انت لو انت بروسيسور تقدر تعمل ده. لو عايز تعمل نوع من المقاربه التامه مع الGDPR تقدر تعمل هذا الكلام. بنفتكر تاني ان الايزو ده معيار عالمي، وبالتبعيه فيه مرونه وفيه قابليه للتطبيق في اي صناعه وفي اي دوله وفي اي قطاع. طيب لو بنتكلم تاني على احد او تاني اهم نصيحه في هذه المحاضره القصيره جدا، وهي البيت او البرايفسي انهانسنج تكنولوجيز. النهارده في العديد من الادوات اللي بتمكنني ان انا اعمل معالجه واعمل مشاركه للبيانات الشخصيه من الناحيه التقنيه دون الدخول في ان انا افصح عن هذه المعلومات. مثال من الامثله، اولا ده تعريف يعني ايه البرايفسي انهانسنج تكنولوجي. زي ما احنا شايفين ان هي تكنولوجي ذات او هي التقنيات اللي صممت انها تحمي خصوصيه المستخدمين وتقدر تعالج البيانات او تشاركها بدون الافصاح عن هويه صاحب البيانات. اي مصدر انا حاطط له صوره زي الOECD Emerging Privacy Enhancing Technologies، ده من احد افضل النماذج اللي انصح حضراتكم ولا سيما المتخصصين من الناحيه التقنيه ان هم يرجعوا لها. وزي ما حضراتكم شايفين ده يعني مصدر حديثا، ده في مارس 23، وهو فعلا نموذج جيد جدا. بس انا هنا هستعرض يمكن واحد او اثنين من الكلام اللي مكتوب، زي مثلا الانونيمايزيشن. يعني ايه انونيمايزيشن؟ كلنا مرينا بموضوع الكورونا، ولما جت ساعه الكورونا كان في مشكله كبيره جدا. ملايين البشر تم جمع معلوماتهم. اعتقد كلنا على درايه دول زي المملكه العربيه السعوديه، في قطر، دول اخرى عديده ابتدت تعمل تطبيق للتليفون المحمول بيعمل تراكنج وبيعمل جمع البيانات وبيحدد مين مريض ومين مصاب ومين عنده اشتباه الى اخره. هذه المعلومات وان كانت معلومات تفيد الدوله لاداره هذه الكارثه او الازمه العالميه، الا انها في نفس الوقت فيها خطوره بالغه الشده من ناحيه البيانات الشخصيه. لان زي ما حضراتكم عارفين الGDPR او قوانين حمايه البيانات الشخصيه بتصنف البيانات الشخصيه انها بيانات شخصيه، البيانات الطبيه انها بيانات شخصيه حساسه sensitive private information، وبناء عليه يزيد عبء حمايه هذه البيانات. طب وماذا ما بعد الجائحه؟ انتهت الكورونا يعني ان شاء الله بلا رجعه، فماذا ما بعد الجائحه؟ الدول اللي عايزه تعمل نوع من التحليل الاحصائي، عايزين نعرف اي الاماكن كان اكثر اصابه، اي الاعمار او الفئات العمريه، ذكور ام اناث، محافظه اكس او محافظه واي الى اخره. وبناء عليه يمكننا اننا نحتفظ بالبيانات ونعمل لها نوع من الانونيمايزيشن كمثال بسيط جدا بس في الوقت الضيق ده. يعني ايه انونيمايزيشن؟ يعني هنعمل تجهيل للبيانات. بدل ما هقول فلان مثلا عادل عبد المنعم اسمه كذا، رقم تليفونه، البريد الالكتروني الى اخره، انا هقول مثلا رجل في المرحله العمريه مثلا من 40 ل 50 من سكان القاهره، مش هقول بقى عنوانه بالتفصيل. اذا استطيع
الاحتفاظ بالبيانات للاغراض الاحصائيه والعلميه من غير ما ابقى داخل في اي ضوابط، طبعا مع الاحترام، قانونيه، لانها ببساطه اصبحت بيانات غير شخصيه. خلاص تحولت البيانات من مفهوم بيانات شخصيه الى انها بيانات غير شخصيه، تمام، ويمكن معالجتها وما الى ذلك. طبعا ده ليه تحديات اخرى هنتكلم عليها بعدين. طيب ايه اشهر الانظمه اللي ممكن نستخدمها في البرايفسي انهانسمنت تكنيكس؟ وده امر تقني لكنه هام جدا. اتكلمت على الانوميزيشن، طبعا التشفير حمايه البيانات عن طريق انظمه التشفير هو امر ممكن يؤدي الى معالجه ومشاركه البيانات دون وجود مخاطر البيانات. طيب في هنا سؤال يعني انا بطرحه للناس المتخصصين تقنيا في ابجديات الكمبيوتر ساينس. احنا المفروض لما بنيجي نتعامل مع ملفات احنا محتاجين نفك شفره الملف عشان نقدر نعمل له معالجه. ده يعني ده الوضع الكلاسيكي في هذه النقطه. لكن من الانظمه الحديثه اللي ظهرت، ومش هعرف اترجمها باللغه العربيه بعتذر، حاجه اسمها الهومومورفيك انكريبشن. وفي بساطه شديده الهومومورفيك انكريبشن ده عباره عن تقنيه بتسمح لي بمعالجه البيانات من غير ما اضطر ان انا افك شفرتها. طبعا انا ببسط جدا عشان اوصل لكل الحضور، لكن ببساطه مش محتاج اعمل ديكريبشن عشان اقدر اعمل معالجه البيانات، فبقدر اعمل نوع من المعالجات على البيانات من غير ما نضطر اننا نفك شفره البيانات، وده من التقنيات الحديثه. تمام. استبدال البيانات ببيانات مزيفه اذا صح التعبير الى اخره. مضطر اتحرك عشان الوقت. تمام، انا لسه شويه ماشي. طيب اوكي. طيب طبعا الكلام ده ليه انعكاس على دقه الاناليسيس ده. يعني لما نيجي نقول انا عملت انونيمايزيشن مش هيبقى عندي دقه شديده في التحليل الاحصائي زي ما اتكلمنا من شويه في مثال الكورونا ده. تمام. قد يكون مؤسسه تستخدم سودونيمايزيشن، ومؤسسه ثانيه تستخدم انونيمايزيشن، ومؤسسه ثالثه تستخدم حاجه اسمها توكنايزيشن الى اخره. فما عندناش حاجه محدده بتلزم المؤسسات جميعا باستخدام نفس التقنيه، وده بيمثل تحدي في حمايه البيانات الشخصيه. هو في فيديو هنا بس انا مش هعرف اعرض الفيديو للوقت، لكن خليني اقول لكم فكرته ببساطه. فكره الفيديو ده بيتكلم على تارجت ستور، اعتقد حضراتكم عارفينه، التشين الشهيره في امريكا. والفيديو ده ممتع صراحه. يعني لو كان عندنا وقت بعد كده في الاسئله ممكن نعرض منه دقيقتين. الفيديو ببساطه بيتكلم على ان في اب لقى ان بنته بيجي لها رسائل على عروض خاصه بالسيدات الحوامل، فبنته عندها 16 سنه. فالاب انزعج جدا وراح تارجت ستور واتخانق مع الستور اللي هو العنوان اللي بيبعت له الرسائل والبروموشن ده. وبعدين قال لهم انتوا بتبعتوا لبنتي ليه الموضوع ده الى اخره. فاكتشفوا بعد كده ان نظام الداتا كوليكشن اند بريدكشن او البريدكتيف اناليسيز اللي بيستخدمه تارجت عشان يعرف التارجت كاستمر بيعمل تحليل سلوكي. وانه عمل في واحد داتا ساينتست عمل الجوريثم فيه 10 نقاط او 10 منتجات، بعتذر 10 منتجات. ببساطه شديده اللي هتشتري منتجين من دول في اشتباه انها حامل، اللي هتشتري 3 هي قطعا حامل، اللي هتشتري 5 دي حامل في الشهر الثالث، اللي هتشتري 7 دي حامل في الشهر الخامس. فالراجل يعني ايه، عمل حاجه كده عظيمه جدا، وبناء عليه هم تنبأوا انها على وشك انها يعني تضع مولودها، وبعتوا لها بعض البروموشنز الخاصه بالموضوع ده. فهنا بنشوف ازاي فكره ان احنا ما بقيناش بنتكلم على حمايه المعلومات الملموسه، احنا بنتكلم على المعلومات اللي هيمكن استنتاجها من خلال التحليل السلوكي للمستخدمين. تمام. في البانكينج سيكتور عندنا نقطه ثانيه، حاجه زي الانتي ماني لاندري، دي بتستخدم انظمه مميكنه اوتوميتد. طيب النهارده انا من حقي في الجي دي بي ار، ويمكن دكتور جنان طبعا تقدر تعلق على الموضوع ده، انا من حقي ان انا لا اخضع لقرار مميكن. يعني ما ينفعش يبقى في AI سيستم بياخد قرار بقفل حسابي، ده على سبيل المثال. من حقي ان انا احمي بياناتي. انا النهارده عشان اعمل ديجيتال بانك انا عايز بايومتريكس، انا هاخد جيناتيك، هاخد بايومتريك داتا، ودي طبعا لها هاي سكيورتي ريسك الى اخره. فطبعا دي كانت من التشالنجز في فندم. انا لسه دقيقتين والله مش اوكي. طيب انا ليه تارجت. طيب اوكي. طيب عندنا بس ده كده حاجه صراحه يعني ايه جديره بالذكر، ان نلاقي ان عندنا فاين ب 1.2 بليون دولار. تخيلوا ان ايرلند خدت غرامه لجي دي بي ار كومبلاينس $1.2 مليار. ممكن تقروا بقى الخبر بعدين. طيب انا سايب في البرزنتيشن نماذج كتيره لحضراتكم تقدروا ترجعوا لها للديتا مانجمنت. طبعا النماذج دي نماذج عالميه مش مرتبطه لا بدوله ولا بصناعه ولا باي حاجه. اوكي. اخيرا يعني كل ده في البرزنتيشن.
طبعا عشان اقفل بس في نموذجين عربيين هاخد دقيقه لكل واحد. المملكه العربيه السعوديه، وهي صراحه نموذج عربي مشرف بلا اي انحياز. ايه السبب ان انا اخترت المملكه العربيه السعوديه ابدا بيها؟ انها تعتبر اكثر نموذج متكامل، يعني على المحور التشريعي اللي هي البيبل بروسيس تكنولوجي، او المحور القانوني والتشريعي والاجراءات، الجزء التقني التكنولوجي، واخيرا البيبل. المملكه عامله يعني استثمار خرافي في تنميه المهارات والكوادر البشريه. وطبعا ما يصحش يعني ابقى انا بتكلم وانا من مصر وما اذكرش برضو التطور الحادث مؤخرا في مصر. مؤخرا ظهر قانون حمايه البيانات الشخصيه، وقبليه قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات ولائحته التنفيذيه. وطبعا عندنا منذ عده سنوات استراتيجيه وطنيه للامن السيبراني. ويمكن اخيرا مثال افتخر به كمصري، وهو ان البنك المركزي المصري عمل اول سيرت قطاعي. كان الاخوه المتحدثين قبليه بيتكلموا على اهميه ان يبقى في سيرت قطاعي، سيكتور كمبيوتر ايمرجنسي ريسبونس تيم، وده حصل. ومش بس كده، كمان البنك المصري يعني وصل من الماتيوريتي او النضج في اداره المعلومات الى ان هو انضم لمؤسسه فيرست، الفورم اوف انسيدنت ريسبونس اند سكيورتي تيمز. فطبعا ده امر مشرف يعني كنموذج عربي، وطبعا بالنسبه لي كمصري يعني. بشكر حضراتكم جدا، وعندكم بقى البرزنتيشن نشوف التفاصيل بعدين. شكرا. شكرا دكتور عادل، واسفه على المقاطعه يعني. احنا يعني هي معلومات مهمه وقيمه، واحنا فخورين يعني حضرتك انه فخر للمنطقه العربيه ومرجع في الامن السبراني. نتوجه للاسئله. طبعا شكرا جزيلا للأساتذة دكتورة جنان ودكتور عادل، محاضرة جدا قيمة كانت. سؤالي هو الدكتورة جنان، هل ممكن نوصل إلى قوانين ستاندردز ممكن أن تطبق في كل الدول العربية فيما يخص الأمن السبراني؟ شكرا. اوكي ما في اكيد. نحن هذا ما نطمح الى الوصول له. هلا هو خيار، ولكن بعد كذا سنه بده يكون الزامي، لانه شئنا ام ابينا مثل ما قلنا نحن نعيش هذا العصر التكنولوجي المنفتح على بعض، ولنا في التجربه الاوروبيه خير مثال على ذلك. يعني من خاض الحروب العالميه الاولى والثانيه كانوا دول اوروبيه، وكانوا باسم الحدود والسياده ومدري شو، ورجعوا اقتنعوا انه ما في شيء بيوحد قاره معينه او دول متقاربه جغرافيا الا الاحترام المتبادل، الا القوانين. يعني اليوم هن عم بيحكوا مش بس في الجي دي بي ار، هن عم يحكوا بالكورب جوريس، يعني قانون اوروبي موحد، عم يحكوا بالمنضدة الاوروبيان، يعني امر التوقيف الاوروبي. نحن بعدنا بلبنان قاضي بهاي المحافظه ما في وقف حدا بمحافظه ثانيه، يعني عرفنا كيف. هن عم يحكوا بالاوروبول، بالاوروجاست، هن عم يحكوا بكل هذه التشريعات اللي هلا نحن عم نحكي فيها. دائما في قدوة، يعني أن تقتدي شوية الدول العربية بالدول. بعدين أكبر خلاف بالدول الأوروبية هو ما يوحد الدول العربية، وهي اللغة. يعني ما يخلفهم للماكسيموم، نحن يوحدنا. برجع بقول اليوم خيار، لكن يمكن بعد 10 و20 سنة أكيد أنا بعتبر هذا الشيء أمر ملزم للجميع يعني. شكرا لسؤالك. شكرا بالإنجليزي. There seem to be two distinct challenges on data protection, and I'd like your opinion on the relationship between them. The first is data protection from misuse or leaks or breaches, and companies often are subject to this, but also are government agencies who hold personal data. The second one is government access to data for legitimate purposes. So national security or law enforcement purposes. This is a point of safe harbor agreements, and it's also the point of the OECD principles on government access to data from the end of last year. And the solutions to those seem to be very different, right? Agreeing between countries on government access to data from agreeing on harmonizing data protection frameworks seem to go in different directions. Do you agree? السؤال ده استجابته بيتحبس على طول. طيب. اوكي.
السؤال هنا يمكن فيه تحدي. انا كنت حاطط سلايد كده فيها كلمه rules. One of rules in cyber security, there is no one size fits all. اوكي، فبالتبعيه لكل اوكي فاتصور ان لكل دوله خصوصيه. انا مش بتكلم كلام سياسي على فكره، انا بتكلم من منظور احترافي بروفيشنال. ادي حضرتك مثالين انا ساعات بقولهم حتى في بعض الدورات التدريبيه. عندنا دوله زي دبي، زي الامارات العربيه، مدينه دبي مع كل التقدير والاحترام، وعندنا المانيا كاحد الدول في اوروبا. اعاني لكي اجد كاميرا في بعض الفنادق في اوروبا زي المانيا. يعني لو انا عندي فيزيت لالمانيا بفضل متعمدا ادور على كاميرات في اي مكان، ممكن وقت كبير جدا ماليش ولا كاميرا في الاوتيل فور برايفسي ريسبكت. فالبرايفسي لها اولويه في الثقافه الالمانيه وفي المجتمع الالماني، والمجتمع ليه ديموغرافيكس معينه بتسمح لي بذلك. سالت صديق اماراتي قبل كده ليه الاكسسيف سيرفيلانس الموجود في الامارات ده، قال لي ان عدد الاجانب داخل الدوله تقريبا 5 أضعاف عدد المواطنين. اتمنى اكون بقول معلومه صح لان اتذكر دي اجابته ليا. خصوصيه الوضع في الامارات اعتقد بتجستيفاي او بتبرر ليه الامارات بتتجه لهذا الامر، وهو امر يحترم، وامن الدوله القومي هي الادرى به. خصوصيه الوضع او الوضع في المانيا، ونقول ايه، الحساسيه، مش عايز اقول كلمه الزائده تجاه حمايه البيانات الشخصيه او الخصوصيه في اوروبا عموما، قد يكون لها ما يبررها. فيعني في النهايه لكل مؤسسه او لكل دوله يعني اتس اون يعني ثريت موديل، ريسك بروفايل، اللوجيستيك فريم ورك زي ما اتكلمنا، وبالتبعيه يعني اتصور ده ممكن يكون التبرير المنطقي. لكن في النهايه مستحيل هنلاقي ان في قرار واحد يجوز تطبيقه في كل الاحوال ويبقى بيفت تو ذا بيربز. لو اتكلمنا برضو من منظور اخر اللي هو منظوم الحوكمه، الجفرننس. في الجفرننس اول سطر في الجفرننس you have to align what you are doing with the business strategic goals. فاذا لو انا النهارده عايز امكن التحول الرقمي في لبنان، يبقى لازم ادور على الدوله عايزه تعمل ايه، واعمل التمكين التكنولوجي اللي يؤدي ان لبنان تتحول رقميا من وجهه نظر صانع القرار في لبنان. ربما تختلف عن صانع القرار في الامارات، ربما تختلف عن صانع القرار في دوله اخرى يعني. واتصور ان دي اجابه مهنيه خارج اي رد سياسي يعني. شكرا. بعرف عن حالي قبل ماريا سعادة، أنا أرشيتكت، ماني بحقل أبدا المعلوماتية، لكن اليوم مستمعة ومتعلمة يعني طالبة. لكن المواضيع يلي عم تنطرح الحقيقة بغاية الأهمية لشكل العالم الحديث في الغد، وأنا هذا بسأل عنه أكثر من خلال موضوع السايبر سيكيورتي أو حماية المعلومات أو النظم، وقديش قادرة تخترق الدول وسيادة الدول اللي عم نحكي عنها، وليس قانونيا بالشكل التقليدي اللي عم نشوفه اليوم. أعتقد يعني التحدي كبير للعالم الحديث في الغد هو ليس فقط معطياتنا يلي نحن عم نفهمها بهذا الجيل. في جيل جديد عم بيطلع مبرمج عقله بمعلومات ومعطيات بتاخده لا للانتماء للدولة تبعيته، وإنما للانتماء لتيارات فكرية ربما. هيدا واحد، أو عالم افتراضي. 2، الاقتصاد أصبح اقتصاد عالمي خارج حدود الدول، مثل ما عم نحكي مثلا الشركات الكبيرة هي أقوى من الدولة نفسها ومن السياسات نفسها. وبالتالي الاقتصاد هو أحد أهم عناصر تشكيل الدول. فهل الدول التقليدية بشكل اليوم ستتغير؟ خاصة أنه نحن في الحروب اليوم، في الحروب العالمية، نواجه شكل جديد من التحالفات على مستوى القارات أو على مستوى الدول العظمى التي يمكن أن تبتلع دول صغيرة بإمكانياتها. ما بعرف إلى أي حد ولوين نوصل. بالعكس رح يصير في دول صغيرة رح تبتلع دول كبيرة. بقصد الدول الكبيرة بالعناصر القوية اللي فيها، وليس دول كبرى بالمساحات أو بعدد السكان، بالقدرات تبعها.
فيعني نتحدث عن مقومات أو عناصر تشكيل الدول التي تتحول من انتماء لشكل تقليدي لدولة إلى شكل مختلف جدا. أين نحن اليوم في عصر التكنولوجيا من الحوكمة وحماية المعلومات أو النظم في الحفاظ إما على سيادة الدولة أو على شكل جديد أكثر سلامة للشعوب؟ سؤال كتير كبير، هو مش حدا يعني مش للجواب، بس هل اليوم نحن شايفين هي الفيجن؟ سوري بس ممكن ناخذ كل الأسئلة وبعدين نجيب في ريموت بارتيسيبنت. في مستر أولاف من شوي طلب الكلمة. Yeah, I'm trying to phrase a question, but there will be a long statement. Perhaps there won't be a question at the end. No, one of the things that when we talk about cross-border lawmaking, cross-border impact of national laws, the question that always comes up to me is, how do we prevent internet fragmentation? How do we prevent that the view of several peoples on the globe, on the resources that they're able to get, is essentially the same? Because cross-border lawmaking will impact the availability of information. Perhaps not on the way that you think you will impact that. For instance, when GDPR was enforced, some US newspapers would say, we're going to geo-block to Europe because we don't want to run the risk of violating that law. Not because of ill intentions or whatever, but because of the risk of having to pay a hefty fine, even when those newspapers perhaps didn't do business in Europe. Sure. So the risk of fragmentation with cross-border lawmaking, I think, is huge. Also, with these type of laws, there are immense potential for unintended side effects. We've seen this with currently there are proposals in Europe for the CSA, I believe. The Computer Resiliency Act it's called, the CRA. If you look at that law, it has negative side effects to open source development. How that works is that's too much detail perhaps for this conference, but again, there are impacts on the broader society, and I think that, for instance, a healthy open source community in the Arab region would create more entrepreneurship, more security conscious, and so on and so forth. So you want to protect those type of environments. You want to protect open source environments. So that it ends in a statement rather than a question. I think that when you make that type of regulations, and I'm not saying you shouldn't make regulation to try and deal with the excesses of data capitalism. When you try to do that, make sure that you have the stakeholders in the room. Make sure that you have developers from your region. Make sure that you have the companies from your region. Make sure that you have your civil society. Cooperation between all stakeholders. Okay, I have a small question, but maybe the answer, I don't know about the answer. And I know that in Europe, for example, as there are many law and regulation related to privacy and personal data protection, we know that and I attended one time a conference where the focus was on how the developer consider all these law they take it into consideration when they make any application. I know during COVID there were some exception, most probably, but I'm wondering if someone in the room, and here it's maybe not only the panelists for this session, but if we are really considering the law that we are
enforcing in our region if the developer are enforced to take them into consideration. Let us say cybercrime, one of them, personal data protection. They are very important for the developer that to consider them while developing their application, regardless COVID. I repeat, I don't know if somebody knows if we are considering or not. It will be really interesting to know. Thank you. في عنا أسئلة أونلاين بس ممكن في سوري في سؤال. هو السؤال موجه للدكتورة كمان. السؤال موجه للدكتورة جنان. مقدم السؤال الدكتور رعد التل من الأردن. ما رأيكم بما يسمى بالاتفاقية العربية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومودها 71 والمقدمة من الجزائر، وجرى تبنيها من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المنبثق عن الجامعة العربية؟ ألا يجب أن تعتبر الأساس في عمل استراتيجية عربية لحماية البيانات الشخصية وخارطة طريق عربية بهذا الشأن؟ في سؤال تاني، السائل اسمه يحيى. ما هو الإطار العربي المشترك الذي يمكن للدول العربية يمكن الدول العربية من الاستفادة من تجاربها في مجال أمن المعلومات؟ في سؤال كمان. أسعد الله أوقاتكم. كل الشكر بالبداية لمنظمة الإسكوا وللجهات الشريكة بتنظيم هذه الورشة الهامة بمجال بناء الثقة، سواء كانت سرية البيانات أو خصوصية البيانات اللي ميزهم الخبير مشكور. حقيقة في بعض التساؤلات حاب أطرحها للخبير لحتى بحكم ان احنا عددنا مسودي لقانون حمايه البيانات الشخصيه في الجمهوريه العربيه السوريه، واطلعنا على قانون حمايه البيانات المصري. فحقيقه لما عرضته على الشاشه كان عندي بس هيك فضول اعرف انه بعد ما تم وضعه بالتطبيق موضوع الحائز على البيانات اللي هو سواء كان منشئ البيانات او اللي انتقلت لحيازته، موضوع المعالج للبيانات او المتحكم بالبيانات، خاصه انه في شركات تكنولوجيه كبيره بمصر لها مقرات يعني. فحاب اعرف انه يا ترى كيف آلية التعامل عم تصير؟ هل يا ترى في تعاون من هاي الشركات بموضوع كسر خصوصية البيانات أو في عقوبات عم تكون، ولا لسه حاليا ما أخذ الجانب العملي بالتطبيق؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية كتير بوافق الأستاذ نيبال إنه موضوع الديفلوبمنت لازم يتاخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التطوير. موضوع البرايفسي لازم يكون في مثل جايد لاينز خاصة بموضوع البرايفسي أثناء تطوير التطبيقات والخدمات، تاخذ بعين الاعتبار هذا الشيء. والنقطة اللي تفضل فيها كمان أونلاين صديقي كمان هو موضوع إطار مرجعي عربي لحماية البيانات الشخصية. بالفعل كان في توصية للمكتب التنفيذي بجلسته 52 لمجلس وزراء الاتصالات العرب بتكليف أتوقع المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بأن تعد إطار مرجعي لهذا الشيء على مستوى العربي. شكرا جزيلا. شكرا. مين يحب يبدأ الأول بالإجابة؟ Ladies first. اوكي شكرا. يعني رح أن أجاوب على الأسئلة كلهم. لفتتني مداخلتك حضرة المهندسة، ما بعرف الاسم مش موجود، مدام سعادة. ممكن أول شيء بدي أشكر الأسئلة، لأنه الأسئلة بترجع بتسمح لنا نضوي على نقاط الوقت ما سمح لنا أنه نضوي عليها. بالطبع هو اللي عم يصير بالدول العربية ليس فقط مسألة قانون ومسألة إطار قانوني، أو هو أكبر من هيك، هي مسألة هوية، هي مسألة حضارة. exactly. هي مسألة مدى تطابق عالمية النصوص مع خصوصية مجتمعات عربية، لأنه أكثر ما يعاني اليوم الشباب العربي هو هذا التناقض. كل شاب ومراهق وحتى طفل عربي اليوم عم يسأل أنا إلى من أتبع؟ إلى الأصالة العربية أو إلى المعاصرة الغربية؟ إلى الحضارة العربية الروحانية الشرقية أو إلى التمدن وكذا؟ واليوم هذا هو اللي عم بيخلط أوراق الثقافة العربية، لأنه غدت الثقافة هي أوقات تسلية على السوشيال ميديا وليس كتاب أو الشيخ أو رجل الدين مخضرم أو كذا أو ما بعرفين هول الأدباء اللي بيمحرم. طيب هذا أكيد موضوع كتير مهم. بالطبع تم التطرق لحروب اليوم، مما لا شك فيه أنه الحرب العالمية الثالثة إذا ما كانت كلها حرب سيبرانية جزء كبير منها هو حرب سيبراني. واليوم الشيء اللي عم نشهده ما بين روسيا وأوكرانيا هو شوي بيقول كل هالشيء. وبالطبع مفهوم الأمن اليوم التطور التكنولوجي قلب مفهوم الأمن رأسا على عقب.
سيتم إلغاء هذا مفهوم الدولة القوية بالحدود وبالمساحة الجغرافية وبالأساطيل العسكرية. لا، اليوم صار في مفهوم آخر، ودول صغيرة وما حدا حسب الحساب هي ستبرز، وربما ستطالب بكرة بمقعد بمجلس الأمن مثل بقية الدول. تغير مفهوم الدولة، أكيد حماية المعلومات وكل هذه حضرة الدكتور جاري أولاف، أكيد اليوم ما فينا ما نعير أهمية للكروس بوردر لو ميكر أو الكروس بوردر كرايمز. يعني نحن بنعرف اليوم الأمم المتحدة بكل ما من وقت وجدت ب 1945 لغاية 2000 كانت تحكي إرهاب وأشياء تقليدية. إذا بنشوف ومنتبع كل قراراتها وكل مؤتمراتها مما بعد 2000 هي تأتي على رأس أولوياتها الكروس بوردر كرايمز، هي بتأتي الجرائم السايبر كرايمز، هي بتأتي استراتيجية المعلومات، حماية المعلومات. دونك لو ما في اليوم يعني خطورة من هذا المنظار، من هون الأهمية. بالطبع تانكس إنه لفت على إنه الستيك هولدرز. اليوم موضوع اللي عم نحكي فيه سايبر سيكيورتي أو أي شيء ما في ولا أي جهة فيها هي بالعكس اليوم كل جهة هي تكافحه لحاله، هذا بيضر أكثر ما نحن اليوم إذا بناخذ بلبنان في عنا كتير تجارب ناجحة، لكن ليس على مستوى الدولة إنما على مستوى مؤسسات. يعني هاي المؤسسة، هاي الوزارة، هذا القطاع، هذا السنترال بانك ناجح هو كمؤسسة، ولكن مش وهذا مش المطلوب. بالطبع الأمن السيبراني هو مسؤولية الجميع الكل بكل هذه الأمور، وما بعد ما بيكون مسؤولية الجميع بالكل بالدولة بدنا ننطلق إقليمي وبدنا ننطلق دوليا. يعني هذا شئنا أم أبينا. دكتور عزيزة نبال بدك كمان أنا أول شيء هون بدي أشكر بشكل خاص الإسوة متمثلة بالدكتورة نبال إدلبية اللي هن حضرتهم اختاروني لأنا ما عد تقرير مفصل بهالشيء. فعلا بدي وجه تحية لها، للدكتور ميرنا بربر، للدكتور نوار العوا، وبقول لي شرف كتير كبير اتعامل مع هيك نخبة فكرية وإنسانية قبل ما هي أكاديمية وعلمية. الدكتور اللي سألني أونلاين دكتور رعد، دكتور رعد أي ما رأيي بهذا؟ أكيد نحن اليوم تمام أكيد. لكن نحن اليوم أي خطوة عربية بنرحب فيها، ما في كمال، بعد الكمال مش موجود. اليوم حتى القرارات الأوروبية اللي هي جدا متقدمة عم تتعدل وعم يتعدل، وبيكون بعد ما وليش أصلا بيحطوه سنة ونص ليبلش يتطبق، لأنه قد ما بيدرسوا الامبلمنتيشن تبعوله قد هي رح تنجح أي ولا لا. نحن أي خطوة عربية ولكن ليست الخطوات العربية الحبر على ورق وندشن ونجيب ونصور وكذا، هدول خلاص طلعنا منهم، بدنا تطبيق على الأرض. أكين هذا الشيء على مستوى محلي أو على مستوى إقليمي. الإطار المشترك أكيد أنا حكيت فيه، وانا اوريدي اطروحه الدكتوراه تبعي كانت عن هيدا الامور، انه لابد من خطوات عربيه مشتركه هي اللي بدها تنظم هذا المجتمع العربي. انا ساكتفي بهذا. شكرا لكم جميعا. دكتور عادل مسك الختام معكم. نعم اجاوب سؤال سريع بخصوص موضوع قانون حمايه البيانات الشخصيه المصري. هو القانون صدر لكن اللائحه التنفيذيه للقانون لم تصدر بعد، فنقدر نقول هو لسه لم يطبق بشكل واسع، فمش هقدر ان انا اقول لحضرتك. بقول لحضرتك القانون صدر ولكن اللائحه التنفيذيه لسه ما صدرتش، وبالتبعيه ما نقدرش نقول او نقيس مستوى امتثال الشركات مقدمي الخدمات لهذا القانون، ولا سيما ان في كلا القانونين، قانون حمايه البيانات الشخصيه وقانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات، تعريف مقدم الخدمه اللي هو او الكنترولر فيري وايد، يعني يمكن بشكل غير مسبوق قبل كده. يعني اي شركه او مؤسسه او شخص طبيعي يقدم خدمه باستخدام التكنولوجيا هو مقدم خدمه وهو كنترولر، وده وضع الصيدليات ومحلات البقاله والسوبر ماركت كل دول كديتا كنترولرز. فعشان كده اليات التطبيق اعتقد مش هتكون يعني سهله قوي، على الاقل في الاجل القريب. ده سؤال حضرتك نظرا لسهوله. اوكي اتفضل. التعليمات التنفيذيه كتير، معناتها في مشكله تطبيقه. افندم التعليمات التنفيذيه هو له سنتين صدر، ما هيك؟ تمام هو يعني ظهور الكورونا وما الى ذلك ادى لتعطيل في حاجات تانية، وكانت اولويات الدوله في امور مختلفه، لكن انا معاك طبعا اللائحه التنفيذيه اتاخرت كتير يعني. سوري بس في عنا لو سمحت سؤال اونلاين ممكن دكتور محمد حمدي يجاوب. هو عرض هذا الصباح الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، ومن شوية الإطار المرجعي لحماية البيانات الشخصية.
السؤال: ما هو الإطار العربي المشترك الذي يمكن الدول العربية من الاستفادة من تجاربها في مجال أمن المعلومات؟ تفضل دكتور محمد حمدي، لو عندك يعني نعم، شكرا. مثل ما نعم. مثل ما تم تقديمه، هو الإطار العربي المشترك لابد أن يكون على different dimensions. يعني في طبعا الجانب القانوني، لكن أيضا هناك جانب المسابقات مثلا التي تسمح بتبادل الخبرات في هذا المجال. أيضا هناك أيضا تبادل الخبرات من ناحية الجايد لاينز، خاصة في software development، لأنه هناك ضوابط controls أو جايد لاينز لابد أن الديفلوبرز يتقيدوا بهم على المستوى العربي، وهذا أيضا هو يكون حافز لإنشاء إيكونومي حول الأمن السيبراني في هذه المنطقة. يعني لابد من الشغل على كل هذه الدايمنشنز لكي نصل إلى نتائج تكون على أرض الواقع. شكرا. في كمان سؤال، آخر سؤال تصور يعني. الدكتور نعم؟ خلي مش عارف. بدها تجاوب. أوكي تفضلي. When we were drafting the cybersecurity strategy in 2019, it was a mixture of law enforcement agency, academician, and so on. And we looked out, we had 1,400 pages for laws and regulation regarding cybersecurity, only Europe, and a few, to raise awareness and to make awareness regarding this subject is very complicated. And especially we looked at the way that countries, exactly your question, we said, what is the definition of cybersecurity by design for tender document for any government? So we said that there should be for any procurement in IT, and it is in the strategy of 2019, the government or any institution has to address, for example, for software part, there's a way to design the software specification. For hardware, for the services, and for the human resources. So what you address is very important, but it is a common, which is not restricted only on software design. And the definition exactly of the services affects a lot. There's something that I would like to say about data protection and privacy. In Lebanon, we have been witnessing these 3 years, the abuse of open government comprehensive or interpretation, access to information, and data protection. Everybody abuses of that. So when we have the law of access to information, we abuse to have personal data. And I can assure you the assessment which have been done, even for those who are teaching everybody about privacy, it has been a severe abuse that should be addressed, and we will be addressing it in the review of the strategy. So we have to pay attention. As for the laws, don't forget that some countries do not sign some convention. So this also is something that we have to take care of. Thank you. أظن تجاوزنا الوقت، بس في سؤال لو ممكن ناخذ. تفضل. هو مش سؤال، هو جواب على دكتور عبد المنعم. هو سأل سؤال ما حدا جاوب عليه. سأل عن الهومورفيكال انكريبشن وقال شو بتعملوا، شو بالنسبة للحضور أو حدا يقدر يجاوب عليه. نحن الهومورفيكال انكريبشن نحن بنستعمله بالاي سيجنتشر، بالتوقيع الالكتروني، لانه وي سايفر ذا تكست. الهدف الاساسي منه simplify the issues in encryption, save the data، ما يصير في عليها tampering لإله، وريكومندد بالتكنولوجي. نحن بالمراسيم التطبيقيه نفس المراسيم التطبيقيه اللي عندكم اياها بمصر وبسوريا، عندنا نحن السيستم نفسه حطيناه كريكومنديشن از تكنولوجي يستعمل. دائما بالتشريع القانوني نقطة أساسية لازم تعرفوها، بنروح نيوترال تكنولوجي. يعني أنا ضد إنه نحن الجفرمنت نلحق هي شو بدها، مش مزبوط. نحن بنلحق نيوترال تكنولوجي، لأنه دائما التكنولوجي أسرع منا بكتير، واللو هو بطيء. هو ديورالكس سيد لكس، للوا اديور سي للوا، هذه ترمينولوجي تبع القانون بحد ذاته. وبالتالي لما نروح نحن نشرع بنروح على نيوترال تكنولوجي. الهومومورفيكال تكنولوجي اللي حضرتك حكيت عنها هي بتعمل سايفرنج للتكست.
واكثريه العالم اللي هي بتطلع على الكلاود بتجرب تعمل هومومورفيكال انكريبشن للداتا لتطلع على الكلاود لانه ما عندها تراست. هون بنرجع على النقطه الاساسيه اللي حكينا فيها زيرو تراست. therefore نحن بنطلع بالهومومورفيكال تكنولوجي، وهلا صار في عندنا الاي اي والاي اس اي والاي جي اي اللي هول المتطورين بعد اكثر من الهومومورفيكال انكريبشن اللي حضرتك سالت عنها. بس حبيت جاوبك على السؤال بهذه النقطه الاساسيه. اشكرك جدا. شكرا. في أسئلة بعد أونلاين؟ في أسئلة ريموت participants؟ أوكي، بس دقيقة لو أطلب من السيدات والسادة توصية صغيرة يعني بخصوص تعزيز الثقة في الخدمات، يعني فيما يخص حماية المعطيات أو البيانات الشخصية. بس توصية. أكيد أول شيء لتعزيز الثقة لابد من حماية هذه البيانات وحماية هذه المعلومات، وحمايتهم حماية قانونية، يعني مقابل عقوبات، وعقوبات تكون صارمة جدا، مش إنه عقوبات رمزية، لأنه ما في شيء بيحمي إلا العقوبات الناجعة والرادعة والفاعلة. أنا هذا برأيي، لأنه وقتها المجتمع أو الرأي العام يعرف إنه هو محمي، ساعتها بتتعزز ثقته بكل الخدمات الإلكترونية. أوكي، شكرا. تفضل. يعني ببساطه انا ادعو ان يبقى في اتباع لاطار محدد، يعني ناشونال انترناشونال فريم ورك، لان دايما في امن المعلومات بيفضل بشده ان يبقى اي حاجه بروسيس بيزد. يعني الموضوع ما يبقاش انا ليا وجهه نظر وطرف ثاني وجهه نظر، عمرنا ما هنقدر نتفق. وزي ما يقول يعني there is no need to reinvent the wheel، احنا مش محتاجين نخترع العجله من الاول. فببساطه ممكن نتبنى سواء اطار عالمي زي نيست برايفسي فريم ورك على سبيل المثال. اليونايتد نيشن بالمناسبه والاي تي يو ليهم ريفرنسز هايله جدا. انيسا الوكاله الاوروبيه للامن السيبراني ايضا عندها العديد من الفريم وركس. فوي كان ايزلي، وده موضوع ما يقللش مننا على فكره ابدا في الدول العربيه، adopt any of them. وبالتبعيه يبقى زي ما قلت كده we follow specific framework and it will be a process based. يعني دي النصيحه ببساطه كده. اوكي، اخر مداخله من دكتور محمد حمدي، لو عندك شيء يعني تضيفه اخيرا. فقط جمله فقط لأسطر اهميه معالجه التفاوت. احنا حكينا على التفاوت بين الدول في المنطقه العربيه، لكن ايضا هناك تفاوت بين نمو التكنولوجيا في هذا المجال وايضا تطور الاطار القانوني، خاصه في على المنطقه العربيه، يعني العمل العربي المشترك. لابد ايضا من معالجه هذا التفاوت لخلق فرص حول تبادل او تدفق المعطيات، كيف تصبح وسيله لخلق ثروات جديده. شكرا جزيلا. شكرا لكل المحاضرين وللساده الحضور، وايضا على الساده اللي معنا اونلاين. نختم الجلسة يعني، وسامحونا على إذا تجاوزنا الوقت المحدد. كانت جلسة شيقة. شكرا. إذا سمحتم نرجع على 4:30. أوكي.
Hello, this is Nick Pope. I just wanted to check, can you hear me at all? Can someone just respond through the chat that this works? Testing 1, 2, 3. This is Nick Pope, just testing audio. Thank you. Hello, Mr. Pope, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, we can hear you well. And like the meeting will, your session will start shortly there in the break. So do you like to do any more tests? This is your presentation is shared and we can hear you well. Good, thank you. We're all set. Thank you very much. Do you like to speak few words so that you can test again? Hello, this is Nick Pope, Chairman of CTC ESI. Welcome. Pleased to join the AI CTO workshop. Great, we can hear you well. Thank you so much. Thank you. And now the moderator will come and the panelists, so they will start their session.
Hello, Nick. I hope you can hear me. Can you raise your thumb if you can hear me? Yeah, Perfect. I can hear you fine. Thank you very much. Yeah, we're still collecting here. People just had coffee and a restroom break, so it'll take another few minutes before we start. Okay, no problem. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, welcome. I think there's still people outside. Let me call them in quickly. Huh? Yeah, thank you. Anyway, my name is Olaf Kolkman. I'm with the Internet Society. We've been speaking earlier today. The session that we are organizing now goes a little bit more in depth. And it goes in depth in two different ways that, and I don't want to talk about me too much, but it goes into two ways that interest me personally. One is sort of the technical infrastructure for trust. That's a topic that has been of my interest. I've been involved in internet standardization, and this is sort of a tangential work that is happening within ETSI. Another interest of me is indeed cyber security and cyber capacity building. That interest comes through side responsibility that I have as treasurer of the Global Forum for Cyber Expertise. And I haven't heard many people talk about the Global Forum for Cyber Expertise, but that's an interesting platform for any nation who wants to build their cyber capacity, cyber capacities. It is a cyber capacity a forum where nation states, we have members, I believe it's about 110 members at the GFCE. Those are nation states, private companies, and not non-governmental organizations. We have partners in the form of businesses, and we come together and organize various tracks to enhance the capacity of nations to protect themselves. One of those things is, for instance, the Sybil platform, in which there is an inventory of cyber-related projects that you can look up and see if there's something that you can build on. And I would advise people here that if you have a cyber capacity building project, to enter it in the table so that you can find each other. Another thing that the GFCE does is a matchmaking program where nation states who need help can call upon other nation states to help. So if you have exemplary work in building cybersecurity strategies and exemplary work, for instance, that is going to be presented by Ahmed, that would be a place to exchange that information. So I would urge you, and sorry for the diversion, to look at the work of the GFCE.
with all that said, back to the realities of building trust. Nick Pope is with us. Nick Pope serves as the Director of Security and Standards Associates, who is offering IT security and standard consultancy to financial, commercial, and governmental sectors. He chairs the ETSI technical community on electronic signatures and trust infrastructures, and aids Open Banking Europe in applying eIDAS to pan-European banking, which is a European identity scheme. He's a participant in CEN and ETSI. Those are two formal standards organizations in Europe, and he focuses on electronic identities and distributed ledger technologies. He's been instrumental at the eIDs regulation and the Electronic Signature Directive and standards development since 1999. Nick, that's a long resume. Without further ado, please enlighten us. Yeah, thank you very much for that introduction. Yeah, I keep being reminded how long I've been involved with this area, but what I'd like to do as chairman of ETSI is present the European perspective on how we manage trust and the standards involved. You mentioned cybersecurity, and at the end, if you give me a few extra minutes, I would like to just say what's happening in Europe to align what we're doing in trust services with the cybersecurity. So firstly, I just want to cover what I had already planned to discuss. Firstly, I will give an overview of what ETSI have been doing over the last 20 years in building up a strong framework for electronic signatures and the supporting trust infrastructures. Then I'll say a bit about a study we carried out, which has fed into the European activities on managing cross trusts to what we call third countries, so that's countries outside Europe. And then I want to say briefly about a new program on managing trusts internationally outside Europe with a third country trust list program, which I'll say briefly about, but I'd like to direct detailed questions to a colleague. I'll come back to this in a moment. So the framework of standards covers quite a large area. We start at the bottom with a general framework which defines all the basis for standards and what they provide. On top of that, we've got standards which are produced by our partner in Europe, CEN, which defines the requirements for signing devices, including remote signing devices. We have guidance based on the European guidance on cryptographic suites. The central point of our work is looking at signature creation and validation and the procedures around that. Then we have a set of standards looking at the trust infrastructure supporting digital signatures, the trust applications, including archival and remote electronic mail. And on top of all this, there is the trust list system, which I would go on to describe later on. So this is trying in a single slide to present all the different areas of standardization, but I wanted to highlight some of the areas, such as the range of formats that we cover. We'll fit in our signature format with a range of formats, XML, CMS, which is the ASN1 binary format, PDF, zip containers, JSON, and most recently we're working on align it with the work on CBOR. And also just highlight, we have a
strong infrastructure, trust infrastructure standards for aligning with the European requirements on trust infrastructures supporting digital signatures. If you want to follow up the details, you can go to our website, which gives links to all the standards that are available. So moving on to our view on what's required for mutual trust. This is based on a study we carried out a few years ago, which included a visit to your region and talking to people in this region, Asia, South America and North America. And out of this, we identified 4 areas of mutual recognition that's required. So there's need to be some equivalence to the signature of the recognition of electronic signatures in a legal context, being equivalent in Europe to a handwritten, but we need a common basis for that. Then there's a need underpinning that is a regulatory oversight based on regulatory overseeing by a supervision authority, which is representing the government and regulating the provision of trust services based on a independent audit, which is based on commercial audits. And this is auditing against best practices, and we have a number of best practice standards, which are based on international and particular CAB Forum best practices. And then underpinning all this is a common form of trust representation using trusted lists, and there needs to be a way of mapping between all these different ways of representing trusts from the European point of view to a trust list. So just to say a bit more about what the use of the trust list. So the provision in a trust list is based on equivalence. So we're expecting each nation to have its own equivalent to a trust list, which if we can find equally equivalent, then we can apply a mutual recognition. And this is where I've got a colleague who was unable to attend from the European Commission, but we've got a big activity going on in trying to establish trust lists, not internationally, not just within Europe, but internationally. So nationally, we've been operating for 5 years or no, for more, about 8 years now since the 2014 regulation. We've had trust lists operating for each European nations, and this is brought together through a European trust list of trust lists, which is managed by the European Commission. So anyone wanting to validate the trustworthiness of a service can first of all look up the country that's applicable to through the European list of trusted lists, which then points to one of the national lists, which will then list the details, including the trusted certificate for each of the trusted service, which is recognized by that nation. So I mentioned that there is a third country trusted list being established, which is to the same format and concept as a national European list of trust list, but is pointing to other international trust lists. So we have a list of what's called a list of third country trusted lists, which potentially is open to any party in the UN Charter, but requires some mutual recognition agreement, which means that it is seen as legally and technically
and management-wise equivalent to the European requirements. And if that mutual recognition is achieved, then it will be added to that list of trust lists, and there is a requirement that the nation then establishes its own list of trusted services. And if you're not operating a trusted list, we have done some experiments with parties where you can map a hierarchical PKI into a trusted list, and trusted lists are already applied by browsers, so I don't see any problem with going from a hierarchical structure to a structure based on trusted lists. So it's unfortunate that we haven't time to go into the details of how the European third country trusted list is operating, but I do urge you to, if you're interested in achieving interoperability with EU, to read all the documentation that's available through this link. And if you want to see the trusted list for third countries, which is currently just specific to digital signatures, or what we call ADES in Europe, you can see that. And at the moment, it's just limited to one country, Ukraine, which has got urgent need for secure interoperability with Europe. So just to conclude, this is where you can get further information. I mentioned the list of current standards. There's also a search mechanism where you can pick out and download standards. There's a list where you can email list, you can get all the latest information. And if you want to get more information about the EU pilot, there's another page. And any further questions, feel free to contact me. Just while I've got the floor, I'd like to cover the issue of cyber security and trust services. And in Europe, there is a strong overlap between them. There is a new European regulation called NIS2, looking at secure infrastructures supporting secure networks, and it is required that the requirements of the regulation on trust services also meet the requirements for the NIS2 directive. And also we are working on updating our standards so that it automatically incorporates all the regulatory requirements for applying cyber security requirements to trust infrastructures to our audit regime. So an audit in the future against our requirements for trust services will also incorporate all the requirements for cyber security audit. And also we're working in ETSI. We have a special committee which we're called TC Cyber, which concentrates on cyber security issues, and we're regularly in contact with each other, ensuring that there's a good overlap between the work on cyber security and trust services, and applying cyber security to trust services, but also applying trust services to supporting identity and signature requirements for cyber security. Okay, so I thank you very much for your giving me the time to present the work on EU. I apologize for the quick presentation, but happy to help further with any questions. Back to the chairman. Thank you, Nick. Yeah, well, please hold on. We'll have discussion later. Ahmed, the floor is yours.
Thank you, Dr. Olaf, and thank you, Nick, for this very fruitful presentation. Our technical moderator, can we present the presentation, please? Thank you very much. And this presentation this afternoon, allow me to turn to Arabic, Olaf, if you allow me to do that. So هنتطرق مع حضراتكم في هذا العرض اللي ما يتعلق بالاستراتيجيات الأمن السيبراني، ويمكن خلال اليوم وخلال أكثر من عرض تقديمي وخلال أكثر من مداخلة تطرقنا حوالين الناشونال سايبر سيكيورتي استراتيجي NCS كما نحب نطلق عليها. والحقيقة الاتحاد الدولي للاتصالات بالاشتراك مع العديد من الشركاء وجد مدى الأهمية الكبيرة ومدى الاهتمام الكبير لوجود دليل يساعد الدول، يساعد كافة أصحاب المصلحة على وضع استراتيجيات وطنية أو استراتيجية وطنية للأمن السيبراني. الحقيقة الرحلة دي بدأت منذ عام 2018 أكثر من 6 سنوات، عندما أطلق الاتحاد الدليل الخاص بمساعدة الدول على صياغة الخطط الوطنية للأمن السيبراني، استراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، وكان لي دور كبير في مساعدة الدول على إطلاق مثل هذه الاستراتيجيات، حيث شهد في فترة وجيزة منذ إطلاق هذا الدليل زيادة كبيرة في عدد الدول التي اعتمدت استراتيجيات الأمن السيبراني. في عام 2018 كان لدينا في حوالي 76 دولة، والعدد وصل لأكثر من 127 دولة في القريب، وكانت زيادة تتطرق بأكثر من 40% زيادة في عدد الدول اعتمدت هذه الاستراتيجيات. والحقيقة أيضا في ذلك الوقت كان شهد في المجتمع الدولي بشكل عام اهتمام كبير باعتماد أو وجود استراتيجيات للأمن السيبراني على المستوى الوطني، والعديد أيضا من المؤشرات الدولية كانت بتتطرق إلى مثل هذه الاستراتيجيات وآليات تنفيذها كنوع من أنواع التقييم للدول، مما جعل للحكومات اهتمام كبير جدا بمثل هذا الأمر. Next slide please. هي انتشار الاستراتيجيات كان أمر فعال، أمر أوجد نوع من أنواع الحماس والديناميكية في العمل على تنفيذ برامج أو تنفيذ هذه الاستراتيجيات. ولكن الحقيقة أن مدى التعقيد والتحدي والسرعة الكبيرة في تغير الطبيعة في مجال زي مجال السايبر سيكيورتي والاعتماد الكبير على الخدمات الرقمية بشكل كبير جعل تنفيذ هذه الاستراتيجيات نوع من الأمور الغير هين. العديد من الدول وجدت تحديات في إيجاد تمويل لتنفيذ هذه الأمور أو حتى الكفاءات الفنية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات. الحقيقة برضو وجدنا أن 60% من الدول الأقل نمواً least developed countries ليست لديها على أقل تقدير استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني. ده جعل أمامنا حقيقة واضحة أن عملية صياغة الاستراتيجية أو إيجاد الاستراتيجية قد يكون نقطة بداية، ولكن إيجاد برامج التنفيذ والاهتمام بالجانب التنفيذي في هذه الاستراتيجيات مازال أمر مش سهل أو غير بسيط للعديد من الدول وخاصة الدول الأقل نمواً. وده اللي دفع الاتحاد لتطوير نسخة تانية أو تطوير هذه النسخة من هذا الدليل في عام 21. Next slide please. الحقيقة الشكل النهائي أو الشكل الحالي اللي بيعتمدوا هذا الدليل لصياغة استراتيجيات الأمن السيبراني بتعتمد بشكل كبير على مدى سرعة التغير والحداثة السريعة الحادثة في مجال الأمن السيبراني. وكان في
اعتماده لللايف سايكل أو البروسيس اللي بيتم اعتماد بها الاستراتيجية، أخذ في الاعتبار هذه النوعية من السرعة في التطور في مجال الأمن السيبراني. اشترك فيه عدد كبير جدا من الشركاء في صياغته. العدد يصل لأكثر من 19 شريك من مختلف القطاعات الخاصة والعامة وأيضا الصناعية والمؤسسات الدولية والأكاديمية. وأيضا كان الشكل المحاور الرئيسية لهذا الدليل ويعتمد على اللايف سايكل أو دورة الحياة الخاصة بالاستراتيجية، وأيضا وضع بعض ال overarching principles. مش قادر أحدد بالعربي إيه بالضبط، ولكن بعض المبادئ الأساسية، 9 مبادئ أساسية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الحقيقة أيضا اللي يستطيع يشاركها مع الدول الأعضاء ومع أصحاب المصلحة للاستفادة أو للوصول للشكل يساعدهم على تطوير استراتيجيتهم الوطنية من إطار تحديد التحديات الأساسية اللي على بشكل وطني بتواجههم في مجال الأمن السيبراني. Next slide please. ده الشكل الحالي أو اللايف سايكل الحالي اللي بنعمل عليه في مجال تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني، وشكل نموذجي ومنطقي في أي إعداد أي استراتيجية، بدءا من مرحلة نقطة البداية أو الانيشيشن من خلال تحديد اللجنة وطنية لصياغة الاستراتيجية وتحديد كافة أصحاب المصلحة اللي من الضروري يكونوا متنوعين من مختلف الجوانب، سواء كان الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الأكاديمي والصناعة، البحوث والتطوير إن كان موجود في المجتمع أو مجتمع الاي سي تي في ذلك الوطن ذلك البلد. ده أمر هام جدا التنوع. وبعدين تحديد الموارد المطلوبة، سواء كانت موارد مالية أو موارد مالية أو بشرية عفوا، لتنفيذ أو البدء في تخطيط هذه الصياغة. ثم مرحلة الستوك تيكينج والتحليل الكامل لكل المعطيات الموجودة وتقييم الوضع الحالي على مستوى الأمن السيبراني وتحديد المخاطر اللي موجودة أو المخاطر الحادثة في هذا الإطار. ننتقل عفوا خلينا في سلايد بعد إذنك. ثم بعد ذلك مرحلة الإنتاج أو درافتنج للاستراتيجية من خلال مجموعة من الخبراء والمشاركين، وزي ما اتفقنا بتكون في إطار متعدد من أصحاب المصلحة، واعتماد هذه الاستراتيجية والبدء في المرحلة التنفيذية. ودي أهم نقطة، وكان النقطة اللي حاولنا نركز فيها جدا يمكن في النسخة المحدثة من الدليل، من إيجاد كل الممارسات الممكنة في مرحلة الإمبلمنتيشن ومساعدة الدول على فهم التحديات والمشاركة في الخبرات فيما يتعلق تنفيذ الاستراتيجية وتطويرها لمجموعة من البرامج. يمكن صباح اليوم يعني في العرض اللي قدمته منظمة الآيكتو دكتور محمد حمدي حول الاستراتيجية، وجدنا برنامج تنفيذي شامل عدة محاور، وده النقطة الجوهرية، وجود هذه البرامج وأيضا وجود الخبرات اللازمة للتعامل مع تحديات تنفيذ هذه البرامج. الجزء يمكن المحدث اللي تم إضافته في هذه النسخة هي موضوع أو السايكل المتعلقة بالمتابعة والتقييم، المونيتورينج والإيفالويشن، وبشكل دوري بيتم مراجعة كل التحديات الحادثة في مجال مثل مجال السايبر سيكيورتي. ده شيء أصبح طبيعي، إن يعني مش عايز أقول كل أسبوع، ولكن بشكل شهري في تحديثات وفي تغيرات وفي تحديات ومخاطر. بنستمع ونقرأ بشكل دوري ظهور فيروس كذا، ظهور تحدي كذا، اختراق، أصبح خبر طبيعي بنقرأه جميعا، بيقرأه المواطن العادي في الجرائد. فما بالك طبعا المسؤولين عن بنية تحتية واستثمارات بالمليارات. فطبعا الأمور دي وهذه التحديات دورية، فده اللي بيتطلب أن على مستوى الاستراتيجي يكون هناك آلية بشكل دوري، يكون مراجعة، ويكون هناك بعض البرامج الناشئة
وبعض البرامج التنفيذية أو الأكشنز اللي بتنشأ بناء على مثل هذه النوعية من التحديات، وبيستحدث معها يا إما وضع معطيات جديدة في الاستراتيجية أو الوصول إلى نقطة تصل إلى احتياج للمراجعة الشاملة وإنشاء استراتيجية جديدة بمحاور جديدة طبقا للتحديات والمعطيات الحادثة في قطاع الاتصالات ومجال السايبر سبيس. Next slide please. الحقيقة بالإضافة طبعا لللايف سايكل أو دورة الحياة لاستراتيجية الأمن السيبراني، وجدنا بعض من المبادئ الشاملة أو المبادئ الحاكمة، يعني إن كان ده يعني ترجمة دقيقة للأوفر أرشينج برينسبلز اللي بتعمل بشكل كروس كاتنج. يعني وجدنا في كل مراحل أو في دورات الحياة لاستراتيجية الأمن السيبراني هذه المبادئ يجب الأخذ في الاعتبار فيها، ويجب النظر إليها بشكل شامل في عملية تنفيذ وإعداد استراتيجية الأمن السيبراني، سواء كان الفيجن، الكومبريهنسيف ابروتش، الانكلوسيفنس، وده أمر هام جدا في هذا المجال، طبعا الايكونوميك والسوشيال بروسبرتي، يعني دون أن أذكرهم واحدا تلو الآخر، ولكن هذه المبادئ وضحنا ووضعنا المستفيد من هذا الدليل كيفية العمل أو كيفية إنشائها وكيفية التأكد من وجودها وشمولها في عملية التنفيذ والتخطيط للاستراتيجية في دورة الحياة الخاصة بهذه الاستراتيجية. Next slide please. المحور الثالث الجود براكتسز، وهي الممارسات الشاملة، وقد اخترنا بعناية 37 ممارسة في 9 مجموعات تركيز، 7 مجموعات تركيز. والجود براكتسز تم اختيارها من خلال مشاركتنا بأكثر، يعني حاليا يكاد يكون في قواعد البيانات الاتحاد أكثر من 155 استراتيجية وطنية. يمكن الاتحاد اشترك في أكثر من 60 استراتيجية وطنية في مختلف أنحاء العالم، فحاولنا نجمع أكثر من 37 جود براكتس، أفضل ممارسة وجدناها قد تكون من المفضل مشاركتهم مع الدول الأعضاء والمستفيدين من إنشاء مثل هذه الاستراتيجيات. والحقيقة في زي ما ذكرت لحضراتكم اخترنا بعض الفوكس اريا ومجموعات أو مناطق التركيز اللي يتم النظر إليها في مثل هذه المجالات الأفضل الممارسات، بدءا من الجفرنس، حوكمة الاستراتيجية بمجموعة من الممارسات، وعلى رأسها طبعا وجود كيان وطني في صورة سايبر سيكيورتي أوثوريتي، وده أمر يمكن حضراتكم تشهدوه وتلاحظوه انتشاره في السنوات الأخيرة. كل عام بتظهر وكالة تخصصية وطنية في مجال الأمن السيبراني، أصبح أمر دارج، ونتوقع أن كل الدول العربية في المنطقة العربية، أعتقد حتى في دول العالم، سيكون لها بشكل أو بآخر وكالة متخصصة في الأمن السيبراني. وده حتى في الاتحاد الدولي للاتصالات حاليا أصبح عندنا لاين خاص بموضوعات السايبر سيكيورتي والوكالات المتخصصة في السايبر سيكيورتي أوثوريتي، على غرار ما شاهدناه من إنشاء أجهزة تنظيم اتصالات. يعني اللي شارك من حضراتكم التطور الحادث في قطاع الاتصالات منذ نشأة وزارات الاتصالات ثم أجهزة تنظيم الاتصالات، النهاردة مستقبل أو وجود National Cyber Security Authority أصبح أمر دارج وأساسي. وطبعا تطرقنا لباقي طبعا الممارسات، ويعني مش حابب أقراهم كلهم لحضراتكم، بس هعدي بشكل عاجل على بعضهم. في الريسك مانجمنت أو فيما يتعلق في الريسك مانجمنت، طبعا ديفلوبمنت للسيكتوريال سايبر سيكيورتي بروفايل، يمكن زي ما تطرقنا اليوم، وتطرق يمكن دكتور محمد محمد عمان تطرق لموضوع السيكتوريال سيرت، الريزيلينس، ووجود نوع من أنواع السايبر سيكيورتي اكسرسايز، وده برضو واحد من المجالات الهامة جدا، وأعطينا فيه معلومات كاملة على كيفية إنشاء مجال وطني لمثل هذا الأمر. أيضا الشراكة
في الشراكة ما بين البابليك برايفت بارتنرشيب، وده أمر غاية في الأهمية في مجالات الأمن السيبراني. وللأسف يمكن ده واحدة من النصائح الهامة ودايما التوصيات اللي بنحاول نتعامل فيها مع الدول، عدم غلق مجال الأمن السيبراني على الجانب الحكومي فقط. يمكن بعض الدول بيغلق، يعني بيتطرق لجوانب محدودة فقط للتعامل مع الأمن السيبراني، نظرا لأنه يمكن دايما بنحاول نسعى جاهدين cyber security is not a technical issue. يعني الأمن السيبراني أمر هام يجب أن تعرفه كل فئات المجتمع، الطفل الصغير، السيدة والسيدات والسادة كبار السن، لأن في النهاية كلنا النهاردة بحكم المعطيات نحمل في إيدينا سلاح، وهو السمارت فون at the end of the day، يعني في إيدينا كلنا، وقد يضر أسرة، قد يضر مجتمع، قد يضر جهة عمل. يمكن نسمع كلنا عن أمثلة كل يوم بتحدث عن موظف أو أحد في شخص في بيته عرض يمكن جهة عمله أو أسرته لمخاطر بشكل أو بآخر بسبب جهل بأمور أساسية في مجال الأمن السيبراني. فده يمكن الأمر اللي احنا دايما بنسعى إليه، عملية التأكد والتأكيد على الأويرنس والإنكلوجن ونشر الثقافة بشكل مختلف. بشكل أساسي وشكل مجمل في يعني إيجازا، حقيقة موضوع الاستراتيجية موضوع يعني احنا من خلال تعاملنا زي ما قلت لحضراتكم مع عدد كبير جدا من التجارب في موضوع صياغة السايبر سيكيورتي، بنحاول نساعد الدول أو بنحاول نساعد أصحاب المصلحة كافة الدمج ما بين المرحلتين الأساسيتين في أي استراتيجية، وهي الرؤية أو البوليسي ليفل، اللي هي ما هو الهدف وما هي يعني what country want زي ما بشكل بسيط، وإيه هو الاستراتيجيك اوبجكتيف من الاستراتيجية، وأيضا مساعدتها في المجال الامبلمنتيشن ومجال التنفيذ. وده التحدي فعلا اللي وجدنا العديد من الدول بتقف عنده، سواء لأسباب تمويلية، لأسباب تتعلق بعدم وجود الدراية والمعرفة الكاملة أو الخبرات المطلوبة لتنفيذ مثل هذه الأمور. ولكن الأمر اللي وجدناه فعلا حاكم وقوي جدا في هذه المرحلة وجود الإرادة السياسية لدى العديد من الحكومات إلى العمل على تنفيذ مضمون فعال فيما يتعلق بالسايبر سيكيورتي. فوجدنا ان مساعدتهم في هذا الامر او مساعده في تحقيق هذه الامور بتساعدهم لتحقيق فعلا استراتيجيه فعاله بتشمل على الديسيجن ميكينج، الستيك هولدرز انفولفمنت، الجفرننس، الهيومن ايكونوميك ريسورسز متوفره. واخيرا اي استراتيجيه بيتواكب فيها امور تتعلق بالانترناشونال كوبريشن زي ما ذكرنا في عده مناطق. يعني السايبر سيكيورتي هاز نو بوردرز. يعني next slide please. فقط حبينا نشكر كل من شارك في هذا الدليل وعمل معنا يعني بشكل وثيق. زي ما ذكرت لحضراتكم هو كان مالتي ستيك هولدر موديل ومبني على شراكة مع عديد جدا من المنظمات في هذا الأمر. وطبعا الدليل متاح بشكل إلكتروني في الموقع الإلكتروني للاتحاد. يعني لأي حد وجد أي صعوبة ممكن أبعته لحضراتكم، يعني في شيء يعني مجرد كتابة ITU National Guide for Cyber Security Strategy هيظهر عند حضراتكم مباشرة. وأيضا في قاعدة بيانات بكل الاستراتيجيات اللي أتاحت لنا من خلال الدول واللي طلبوا نشرها في موقع الاتحاد، هتكون موجودة برضه للمشاركة في هذه الخبرات. وده كافة المعلومات عن هذا الأمر، وأشكر حضراتكم على الاستماع لهذه الجلسة. شكرا جزيلا. نقرأ الله please. Thank you very much. That it is actually a very readable and impressive piece of work. I read it when it came out. I remembered when I saw it again that I had a complete déjà vu, and it is actually a very good piece of work. Any questions from the audience or discussion? Yeah, see in the back. Yeah. Hi, I have a question for Nick Pope regarding e-signature. You talked about regulations, IDIAS, l'article 914 en 2014. If you can elaborate a little bit regarding it. Did you get the question, Nick? So can I?
understand talk- it's you talked want to about expand on EDIAS. the You talked regulatory about EDIAS. requirements for signatures. Is that Yeah, the e-signatures, regarding the E-sig- e-signatures. You talked e-sig- about regulation EDIAS. It's Article 910, year 2014, if I'm not wrong. So That- if you can elaborate a little bit regarding this, because it talked about how we can verify the e-signatures technically. Okay, there are 3 levels of electronic signature recognized in the EIDAS regulation. That's 910/2014. The first basic level is just called electronic signature, which means anything that proves authenticates a person linked to a document or whatever is accepted. And so that's very open regulation and doesn't place much limits on any requirements and doesn't require any third-party support or anything. The next level is an advanced electronic signature, which requires a certificate or something very similar to a public key certificate to support the signature, to support the identity. It doesn't place any specific requirements on that certificate, but it requires ensuring that there is sole control over the means of providing signing. So the key used for signing needs to be under the sole control of the identified person in the certificate. But beyond the sole control requirements, the advanced electronic signature is not very onerous. And then there's the qualified electronic signature, which places very specific requirements on the issuance of the public key certificate and checking identities. And all this has to be audited by a national authority. And so at the moment, we're looking in Europe at the what called ADES, which is the digital signature supported by some public key certificate, which proves sole control over the signing key. And some I know that the person signing has got control over it. So it's not totally open, and there are some requirements in the ADES cross recognition that's placed on the form of the certificates in particular that needs a trusted list coming from a regulatory body. I hope that answers your question. Yes, but I need a little bit to elaborate a little bit regarding if you can give us examples about it. And the qualified signature is used only for the governmental entities, and who the authority that is qualified to identify which is the level of e-signatures. So the an example, an advanced electronic signature is the signature produced by Adobe through Acrobat Reader, where it's not necessarily issued by someone in a regulated system, but Adobe has their own program. So, what about DocuSign? And depends. Yeah, I would say, yeah, I don't want to make a comment on DocuSign because there's detailed issues, but possibly DocuSign, but there is some arguments of whether they provide sole control requirements, but it's a regulatory question I couldn't answer.
But I certainly think DocuSign do claim to provide advanced electronic signatures, but some disagree, but I wouldn't like to say one way or the other. And then there are, I couldn't give you the latest number, but there are about 40 or so PKI certificate providers who are called qualified trust service providers that provide certificates, and it's not exclusively for governmental use. It's wherever you want recognition under the national laws being equivalent to a handwritten signature. So a number of the nations require signatures which are meet certain requirements and commonly are notarized. So advanced electronic signatures are very much given a higher quality under certain national laws, but it depends very much on the national laws. What about ANSSI? What about ANSSI? But what ANSSI. about qualified certificates? No, ANSSI, Agence Nationale de Sécurité de l'Information in France. What, in France? Yeah, in Europe. They fully support qualified certificates. So the scheme, I think, just matches in with the qualified scheme. But again, I'm not a French expert, but there is a full support of qualified certificates in France. I have the impression that there will be follow-up questions. You're sort of leading the witness, it feels. Very much. Okay, thank you. Any more questions? I do have, oh, go ahead, James. For Ahmed, thank you so much for the presentation on the guide. للاسف شكرا جزيلا للعرض على الجايد للاستراتيجيات للامن السيبراني. بالنسبه ليس ال overarching principles ولكن the 37 best practices more sort of مثل شكرا. You said a couple of them are quite hard, the public-private partnerships. Were there any others that you would highlight as being significant obstacles to countries implementing the guide? Thank you, James. This was it assumes intergovernmental. The approach to working with third countries is based around intergovernmental agreements with regulatory authorities. From the EU point of view, that's not considered as an impediment at all. Lots of people use qualified electronic signatures. I think that was a question to Ahmed about the implementation of the strategy, but I can imagine that it was interpreted as a question for rollout of electronic signatures. So that very interesting. Yeah, yes. let me highlight some main challenge, and I could consider one of the main challenges for the implementation for the strategy, really from our discussion with different stakeholders, especially governments when they are normally consult with ITU about the cybersecurity strategy. Mainly one of that, although it look like simple, it's very challenging, the awareness program for cybersecurity. Why? First of all, content itself. It's not easy to be developed, especially for developing and these developed countries, not easy to have. Not easy to have the proper or the well-trained instructors that they can deliver that on a national wide, especially with big countries with many rural areas. This is one of the very, very challenging program, which
by the way, pushed ITU to develop some sort of a program, not specific for cybersecurity, called the Digital Transformation Center, DTC. We are working with countries to support them with sort of digital skills program for rural areas, and we provide some curriculum for cybersecurity, and this program in partnership with main industrial companies working with us in that. This is one of the areas we believe it's very basic, very crucial, but not easy to be implemented. Few countries do it in comprehensive, or I could say impactful way. There is some, but not that I could claim it's just for tick the box. We have a awareness session program, but 100 person received it, which is not a national program. It's a sort of private class program. Also, yes, please, Nick, please. Can I make a suggestion how to address, because if you've got reasonable views on the impediments for adopting the approach that we're taking in Europe to cross-recognition, what I would suggest you do is you pass this to AICTO and in particular NADA, who is in contact with the Commission expert in this area, because I'm just a messenger on the third country cross-recognition. But we are keen I know the European Commission are keen to facilitate third country interworking. So I suggest you bring up your concerns through AICTO, who have contacts in the European Commission working on this third country program. And the whole reason for this third country program is to make it as easy as possible for you. Very, very insightful proposal, and I promise you I will share that with my colleagues working in that program and try to find a sort of collaboration with them, with those partners. Also, one last practice that also would like to highlight, how to help SMEs and small companies to engage or to provide them with some sort of support to work in the cyber space and cyber domain. One of the very I could say successful or one of the best practices in this regard, maybe in Europe, about how they can support and engage small and medium enterprises in the cyber space and provide them with the tools to engage efficiently and actively in the market. This is also one of the main challenge for many countries to do in the area related to the developing a program or an action plan in cyber strategy. Very important topic. I have a question from Zoom, which I will ask in a bit, but I also have a question for Nick, and apologies, it might be a little bit technical. In this trust infrastructure, I wonder something. In the web PKI, there is the issue if one of the trusted entities, one of the certificate authorities, is compromised, then the whole RPKI is compromised. We saw this, for instance, with DigiNotar. Is there a similar trust problem within the EID infrastructure? Is it the case that by trusting a certain entity within the chain of trust, so to speak, that has been built, you will automatically also trust another entity if that certification, so to speak, of that entity went wrong? Suppose you trust an entity from the national list from country A, and that has been compromised. Does that have impact on the national on validation in, say, the country list C? Yeah,
there are two sides to this. For electronic signatures, it does depend on the trust in a specific trust service provider, such as was DigiNotar, and in the case of compromise, ensuring that people are aware of no longer trusting that. So it is trusted up to the time it's announced as no longer trusted, and then it will no longer be trusted because it will be removed from the trust list. If you're talking about identities in general, there is a new UK digital identity framework based around digital identity wallets, which will be overseen by national authorities. So it's very much based on replacing the national ID cards, and that will be underpinned by each EU nation. When a nation's security infrastructure gets compromised, that's an interesting question. But the question in relation to electronic signatures is different from the basic identity equivalent to identity cards, which is being dealt differently. Yeah, thank you. Then the question from Zoom. There's a question from Yaya Alreri, I think this is. How much time does it take? And this is a question for Ahmed. How much time does it take to prepare a national cybersecurity strategy? So if you're a country, how much time should you set aside? And if I may extend that question, how big should your team be? Maybe there is no perfect answer or one answer for this question, because it depends on many factors. First of all, about the current level of development of cybersecurity for the country, how it's developed, if there is a current cybersecurity strategy or not. But let me give you some sort of answers based on the case. If there is no proper cybersecurity strategy on the ground in a sort of a greenfield, may I say, LDC country, this will take more time, because the stock taking and the analysis phase will take a long time, because there is no ground to work on it. So we need a lot of work to ensure that you have the proper data, the proper analysis for that. And this is a challenge with LDCs, specifically that the data, the analysis phase. If that challenge sometime could take from you more than 6 months. So normally strategies in this case will reach around 1 year of implementation or development. Just two fingers on that. In that phase, say your neighboring country has just done that. Can you use the stock taking exercise from neighboring countries to speed up that process? We can use the modality, but the issue of the availability of data itself and starting to interviewing and meeting with many stakeholders, this is the challenge in such kind of specifically happened in LDCs, where there is no proper development or I may say ground to use in building your case. But in normal cases where there is a proper cybersecurity strategy and there is some sort of a proper development in such domain, it shouldn't take more than 6 months. It should be between 3 to 6 months that you can develop your own review or renew of your cybersecurity strategy. So as I mentioned, there is no one answer for that. It depends completely about how it's your maturity level of cybersecurity, and how it is also the political wellness of the main stakeholders, government for sure, since it will be a government document used with many stakeholders. If there is a commitment, there is commitment and political wellness from the government level to achieve
this kind of development in the cybersecurity to be correlated with a high level of connectivity and meaningful connectivity specifically, you will see a very good result in a fast. And this is for sure will be allocated or associated with a proper fund and budget in such kind of implementation of cybersecurity strategy. And we witnessed in the region to be very, I think this will be reflected in the last GCI, how some Arab countries dedicated, there is a huge political willingness with a huge investment, and see that will be reflected very clear in the last GCI implementation. Thank you. I see a question there. Yes. Yeah, before you finish, I would like to ask one question. Is it possible to develop cyber security law and cyber crime law before the development of the cybersecurity strategy? Is it possible? What happens if, because of sometimes the countries are different, but the development of the laws will need to be legislative is approval up to the presidential summit, while the strategy and the policies, the cabinet approval is enough for that. So we have started to the development of the law and the crime law before the strategy and the policy. In that case, what will happen, or is it possible to do that way? Thank you. This is Zakaria from Somalia. Yeah, Ahmed, please. Thank you. There is no, as I mentioned, there is no constraint or no challenge to develop your national or certain national law related to the cybersecurity or even national crime and the cybersecurity strategy itself. But the strategy itself, it's giving you the as maybe James highlighted this morning, is like the beacon on the tree. Very nice understanding for this perspective. So at the end of the day, it's your plan to develop your landscape in cyberspace. So in case you develop the law, so perfect, you already you did some step, a proper way forward for the development and achieving your national objective. So in the strategy, the stakeholders, all the stakeholders and the government will identify what is the main objectives. For Somalia government, maybe the main objective will be creating the laws, creating some sort of protection for the critical infrastructure. So every government or every stakeholder will identify the main objective from the strategy, and then you can start the implementation. So at the end of the day, there is no barrier or there is no contradiction between having your law. Please continue your implementation. This is a proper way forward, but at the end of the day, the proper way to identify your objectives in the strategy and then create the programs that will lead you to the this kind of development for through the cybersecurity strategy. Thank you. And with that, there is a thought that I want to share about the tree and the beacon. I am of the position that cybersecurity, on the long term, we will need the tree, we will need the beacon, but in the long term, cybersecurity should be just part of any policy agenda. And at that point, we reach a state where it's everywhere and unavoidable. That's fungus. So we have a beacon, we have a tree, and we have fungus, and we should be going to the fungus. That's at least the thought that I want to share. And with that pleasant thought, perhaps, I want to wish you a fine dinner and hope to see you tomorrow. Are there any closing remarks you want to make for the day? That's it. I think we can see each other tomorrow morning at 9:30. You are welcome to ESCWA tomorrow at 9:30. Thank you very much for your presence today. Thank you, Nick, for being here. We adjourn. Thank you for the opportunity to talk. And I want to thank all speakers, in fact, all the speakers and all moderators. Thank you very much for your insights and for the information provided during the session of today. Thank you. And to thank our interpreters, please.
Yes. Chris.